Good morning, all. And today I'm really happy to welcome our superb chief guest. Before introducing him, I'll also love to introduce about startup culture, why we are, and what we are doing. So basically, startup culture is an initiative to help aspiring entrepreneurs of tier 2, tier 3, and tier 4 cities. ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நீங்க இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க இங்க வரலாம். யூ கேன் கெட் ஹெல்ப் ஃப்ரம் அஸ் அண்ட் யூ கேன் கெட் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் அஸ். அண்ட் நீங்க எங்க சேனல்ல இருக்கிற எல்லா வீடியோ பார்க்கலாம். அண்ட் எங்க ஸ்பீக்கர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ இதெல்லாம் பண்றதுனால உங்களுக்கு ஈகோ சிஸ்டம் இன்னும் பெட்டரா தெரியறதுக்காகவும் உங்களோட எக்ஸ்போஷரோட ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்காகவுமே மெயினா வந்து வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் அண்ட் வி ஸ்டார்டட் திஸ் இனிஷியேட்டிவ். அண்ட் டுடே before telling before introducing our speaker, I'd like to share about fame technologies, AIC, and sociopotents who constantly keep us helping to develop the ecosystem, to support the community and grow together. Thank you so much every partners who are supporting us, and as well as thank you students and college management, everyone to support our initiative. Thank you so much. And now I'd like to introduce our speaker. பாவம் அவர் வந்து யூஎஸ்ல இருக்காரு. அன்பார்ச்சுனேட்டா இப்போ அவருக்கு நைட்டு வேற முழிச்சு நமக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஐ எம் ரியலி சாரி ஃபார் தட் இனிஷியலி. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் ஹி ஹாஸ் பீன் சூப்பர்ப் எனர்ஜெட்டிக் ஆக்டிவிஸ்ட். நீங்க எப்போ பார்த்தீங்கன்னாலும் ஹில் பி டூயிங் something or the other thing to develop the ecosystem. He'll be giving so much of speeches, and he develops the ecosystem every time. And thank you so much for that, sir. Before that, I'll also have a video about you. 1 minute. Startup Culture presents Let's Start Up. We are back again with a new set of brilliant minds. We are happy to welcome Dr. Badri Narayanan. He is a founding director of Infinite Sum Modeling Seattle and a senior economist with the University of Washington Seattle. He is also a consultant with World Bank Group, ADB, PwC, KPMG, Harvard University, IMF, UN, FAO, WHO, etc. He has over 100 peer-reviewed research publications in reputed journals such as Nature Communication, Energy Economics, Network and Spatial Economics, Economic Modeling, Applied Economics, etc., and 5 books cited over 4,600 times, and has presented his research in over 30 countries across the world. Stay tuned to know more about him. We welcome you again. Welcome, sir. And the stage is yours, and you can proceed, sir. Yeah, thank you, Siva, and thank you everyone in Startup Culture for organizing this. So I'll just be speaking with. I don't have any presentation. I'll be talking, and then I will take questions. So I will keep my talk relatively short so that I can answer more questions. So the topic I'm currently the topic that I've taken today for discussion today is leadership and management. So I wanted to have a very general topic, so I didn't want to discuss something very specific. So the some lessons that I have learned over time, and also what many of us will face while running an organization, starting an organization, managing, and so on. So that's a broad idea that I'm going to discuss, and that's a very this is something that can be applied to many different aspects. It can be for startups. It can be for big organizations, or for even policies, developing policies, and so on in the governments and so on. So it can be many different aspects, but so that's why I will talk about both this combination of leadership and management. So first, before going into the actual topic, one thing we're all wondering about is the situation that we are facing in terms of the pandemic, particularly in India and also across the world now.
So many of our dear ones, near friends, family, they're all affected. And so first of all, I convey my best wishes and prayers for all of us to recover from it soon. All the people who are affected, and also the entire country and the world. So let's start on that note, thinking about the difficulties we're all facing and how to come out of it. So on that note, I also would continue that topic in the context of this leadership and management. So when we are talking about this pandemic, there are many things that are happening. One is, of course, many people are getting sick and losing their lives and so on, and many people are losing their jobs. That is also happening. Many industries are getting affected. Now, in this context, many people may think, what is in it for a startup in this kind of an environment where things look very bad at the moment. So there, I want to first talk about how the leadership and management should be in terms of not only an organization, like if you're thinking about a startup, obviously you will be thinking about investment, rate of return, profits, and so on. But beyond that, how to think about a situation like this, where you have to think more like a leader and an effective manager. So leader would be someone who inspires others to do the things in a right way, the way that the leader believes in. So first, the leader should, as a leader, one should have this conviction as to what is right, what is wrong, what is the way to go ahead, and where they should have very high standards of ethics and morals and value system. And then they have to exhibit that to others, right? So that is what in my opinion, that is what a leader should do. That is how a leader should be. What the leader practices and what the leader, preaches, practicing and preaching should be the same, right? Like in Tamil, we say, "Urukku upadesam," right? So we do something and then give upadesam to the others. So that should not be the case. The leader should be like, you live in a way and then you inspire others to live in that way. And there should not be any inconsistency. So that is a leader. So now take this as the context. Then manager is effectively like manager. Is in many aspects, manager is also a leader, but manager is more specifically for manager doesn't have to lead many people, but manager can lead an organization, lead some tasks, some work, some specific work that can be done by a manager. But actually, a manager also should be like a leader. So even let us say that there is a manager who is in charge of delivering some product, delivering some service or product. There, obviously, the manager's job description is to ensure that the product is delivered, finished, and so on. But the manager should go beyond that. Manager should be an effective manager, or a manager who can be successful in the long term, would be someone who can exhibit the leadership traits, right? So he or she should do something in a way that it inspires others, and the products are delivered and so on. So and for that, they should be also very simple and humble, and like leader or manager should not think that they have they have the power, they have the commanding authority, and so they can do anything. So that should not be the thought process. The thought process should be like they should be more like a servant to others, help others. So there is this concept called servant leadership, which is very, very popular. So be a leader, not as an authority, but as a servant, as a person who is serving others, right?
So okay, now these are now some broad concepts how a leader should be, how a manager should be. So in my opinion, it's a very subjective thing. Many people may define leadership and management in many different ways. But from my experience, my perspective, I'm thinking of leadership and management as kind of complementary. And I also think of leadership as something higher than management. So management can be at any level, but leadership is at a much higher level, and it means many more things than just management. Leadership is more like inspiring others, having high values, high ethical standards, and so on. Manager, if a manager has those traits, that is really good. They can be a very successful manager, but they don't need that. Manager can be successful even without any of these, inspiration and those kind of things. But in order to be successful in the long term, the manager should evolve as a leader, and for that they have to have the leadership traits. So now come back to the topic we started with, right? So now I discussed something about leadership and management now at a broad level. Now thinking about the crisis now. So if you're a manager, if you are thinking of delivering certain tasks and ensuring the balance sheet, you are starting. Let's say that you're starting your own company and so on. So if you have a manager kind of thinking, so you will immediately think about, okay, how do I make money? How do I deliver what I started, right? So those are very important. You have to think about that. But as a leader, what you would think is, okay, now everyone is in a bad situation. Everyone needs help. So let me do something that benefits the society, benefits the economy, benefits people at large, without thinking about profit right now. I'm not saying that I'm a non-profit. I'll just do social service. But at the moment, that's what I will do. At the moment, it's a moment of distress for many people. At this moment, I don't want to take advantage of that and make money, but I will contribute to the society, right? So that's how one would think. But that thinking, many of you may say that, okay, if you think in that way, how will you make money? How will you survive? Many people will take, free ride. They'll think, oh, this guy is, not interested in making money. So let me just, get whatever he gives. I can just take it free of cost, and then maybe make money out of it or something. Somebody may misuse. But now what a leader should do is, yes, you should be kind to everyone and help the situation now. But at the same time, you should also think of this as an investment for the future, right? So definitely you're doing it without any, without expecting anything, without any expectation. You're not looking for any, fruits from that. But at the same time, in your mind, that this is going to create some goodwill, and later on, you may also get some business out of it. So that is a broad mindset, I would say, that leadership and management should be in today's times, in this context. So you should focus on how to contribute to the society, how to come out of this bad situation, these kind of things. Now, let me think about specific examples, because many of you, I hear that tech industry is pretty common in the startups, and I'm sure that should be quite similar in the startup culture space also. A lot of you may be into tech. So there are a lot of things that can be done in the tech industry in terms of startups to solve the problems we are facing today, right? We talk about data science, artificial intelligence, machine learning, and all these things. But if you think about today's situation, the way we are handling the problem we are facing, to be very soft, I should just say that we haven't used any extent of the potential we have with all the technologies. So we can make use of all the data that is floating around. First, we could
some startups or somebody could have developed a solution like an app or something where the patients who are suffering from COVID, how did they recover? And doctors can do some kind of pooled, expert opinion collection. So they can there can be an app which can crowdsource the experiences of the doctors, the patients, what kind of practices have been successful, what has not been successful. So on these things, there have been studies. For sure, there have been a lot of research studies that have been done. But the research studies have their own limitations. Because I'm a researcher myself, I can say that research studies have their own limitations because the data is not real time. It takes a lot of time to get peer reviewed and published and so on. So data is also limited. It's not like, as I told you, it's not real time. So it's not, it will not cover all the dimensions. But now if you have somebody develops an app which can, which can facilitate data collection by crowdsourcing data. For doctors, there can be an app where we can get solutions on what kind of remedies work better. Because right now, nobody knows actually. I mean, there are a lot of studies, but there is no clarity. A lot of people said remdesivir is a great solution, but now that's not the case. Now many people say it's not a solution. Like already, we have been doing some volunteering work to get some drugs to India, and when we discuss with the people here, we were informed that remdesivir is not an important drug. You should think about others. It's in fact sometimes it may be counterproductive. So these kind of things, right? So these things, I know that most of us are not medical experts, and unfortunately today many of us are becoming medical experts by just looking at some forwards and so on. So that should not be the case. This should be more scientifically done, and that there is a scope for startups. I'm not telling you specific ideas, but broad example. So there can be many ideas you can think about along this direction, like how to understand what is happening, how to come up with solutions. Because now there's so much data now, so many things happening now. How to learn from it and correct our future action. How much did social distancing help? How much is mask helping? These kind of things, right? And again, for everything there is a conspiracy theory. So we can see if what is right, what is wrong from real data, right? So data is the powerful part of it. So we talk a lot about data science, AI, ML, and all these things. But where is the use of that in the current pandemic? So there, I think we should not always look for the government to solve all the problems. I mean, I'm not saying that government, we should all be independently doing things, but the situation is so dire that everyone should do something. And in this context, I would suggest, as a leadership trait, one thing would be to help others, do something that can be helpful to others. So now, given your tech background, data science background, and these kind of things, you can develop this kind of solutions, which then can be used by people, and then that can eventually lead to some business model, right? You're not doing it at the moment. You may not be thinking of business, but eventually these things, once you get a good reputation, your whatever product you're developing, it gets good reputation, you're going to get some business, right? So that is one aspect. Second kind of idea or thinking I have is, you not only when you do these things, you may wonder, what about the resources? Like, I can always develop an app. How do I market it? How do I spread the word? How do I scale it up and so on? And there, one important point that will always come into picture is money. Where do I get the investment money and so on? So there I think of two ideas broadly. One is, right now so many people are, even like students, many students are now graduating and looking for jobs and so on. And I know here also the audience also, there are some students. So what I would suggest for all of you would be to be part of the solution again. Everyone can be a leader, manager, by contributing to the issue.
like solving the issue. So, for example, if somebody decides to start this kind of a organization or an app or product or something, then they can get help from the students who are looking for internships. Students who are and students who are looking for internships should also be looking for this kind of ideas. Even they themselves can start this, or they can look for companies that are doing this, right? So instead of looking for all the big ticket companies, big companies and so on, they should also look for this kind of things also. Of course, even the big companies are helping to solve the problem, and it's important to work with them also. But a lot of these ideas, they come from smaller firms, startups, so innovative ideas, right? So that is another aspect. And the second aspect is also there are a lot of funding going on from the government, from international organizations, and so on. Everyone is looking for ideas how to solve this problem. What should we do? So you should keep an eye on all the portals, the government portals, international, like United Nations, World Bank, all these websites. You should keep looking at them and see if there are any call for proposals. Apply, submit your idea. If it gets recognition, go for it. Because if you get that kind of funding, funding may be small, funding may not be big, but the recognition is bigger. So if you get recognized as an idea that is endorsed by the government or international organization, that will have a much bigger weight compared to even if you put your own money. Right? So then your reach will be higher. You'll reach many people. So think about these things. These are the things you should think of when you think about leadership and management skills in the context of the current crisis. Another thing that one should think about, which is generally many of the startup people, one thing they do not focus much on, which I would like to highlight, and being a good leader and manager, one should think about these things, the things that I'm going to say now. If you look at some of the large companies, we can think about Google or Amazon or Netflix or Microsoft, Facebook. Take all these big companies. They were all startups at some point of time. And if you look at some of the news that's going on now, news articles, if you look at all these big companies, you will see that there is a lot of quarrel or tension between these tech companies and the governments. Right? There are a lot of different issues: privacy issues, data sharing, data security, cyber security, all these things, and there are many other things. So, and also there is also another thing. Like this is from the government point of view. Policies, when the governments, when they look at the big private firms, they think about mainly these things, right? Data security, what about privacy, and all these things. Now you think from the company's point of view, all the companies I mentioned and many more, they have definitely changed the way we live. So they are changing they're really increasing the efficiency of what we are doing. For example, when I was going to school or college, I always had to rely on hard copy books. If I have any question, I have to go to the library and search all the books there and find out the answers for my questions. But now with Google, I just have a question. If somebody asks me a question, I don't know the answer, I can just Google it and answer it. Right? So it's the information sharing has become so easy. So that is from this company's point of view. They have been able to change the economy, the society so much. So now, as a leader, as a manager who works on a startup, the first thing you should think of, apart from your idea, apart from your how your plan, how are you going to do, and all those things, you have to really deeply think about your interaction with the society and the government policy and so on. So how your idea is going to help the society, how is it going to transform things, the way things are done in the economy and society, in the business,
and what are the positives there, how you can increase the positive aspects there, and what are the potential negative aspects that the governments can think in the future, right? So, for example, Facebook or Google, when they started, they definitely might have discussed about privacy, this data, selling the data, and all these things that you think about, all the controversies that happen nowadays. But if, let's say, that they had thought about those things in the beginning, and they had policies and procedures set up in such a way that there is no trade-off or conflict between their success and the society's success, the society and the business, the economy as a whole. So they should be going together, right? So they should grow, others also should grow, and they should not affect other people in a bad way, right? So that is something one should think. If you have a startup, you have to think about the pros and cons of the products you are developing, services you are developing, and see how to maximize the positives and how to address the negatives before somebody else asks for it, right? Before, like, you are again, this is again a leadership thing, right? So if you're a good leader, you will anticipate both the benefits of what you're doing, because you have a vision. You have a vision that this is what I want to do, this is good for everyone, I'll go in this direction, right? At the same time, you will have to think about what are the challenges of what you're doing, what are the new problems that you're creating, and how can you minimize those problems, and how can you even eliminate those problems, right? Like, coming to the same example we just discussed about Google, YouTube, and so on. There are companies which from the beginning they said, we are going to respect privacy. We will not actually encroach into the customer's data and so on. One good example is our own the company that was started, that was based in India, Zoho. If you look at their website, I was very pleasantly surprised to see that they have some kind of a statement somewhere that we respect your privacy because we respect ours, because we as the founders or the leadership of this company, we respect our privacy. For the same reason, we also respect your privacy. So we will not take any of your data for any. We won't sell it. We won't use it for anything. Right? So that's an amazing thing. I was initially thinking that tech company probably may not be able to succeed if they don't sell this data, if they don't do anything with the data, because that's probably the biggest asset for them, right? Because Google is free. Like, most things are free there. Like, there are lot of things you can do freely with Google, even with Amazon. A lot of things are at very minimal cost. You get things with all these big companies. You get a lot of Facebook. Most of us don't pay even a penny to Facebook or LinkedIn, any of them, right? So what is a business model for that, right? They should have something. They should use something with our data, monetize our data. So I used to think along those lines, but then I realized that there can be business models where you don't need to do that. You don't need to sell or get into the privacy controversy, right? I'm not saying that anyone is right or wrong, but I'm saying that this is something one has to really think of, like, in terms of what is good, what is the moment as a leader, that this is good for the society, this is bad for the society, then you can design your solutions, design your process accordingly, right? So these are all details. Whatever I told you now are all details. You can figure out, what to do, like what kind of technology should be used here, what kind of methods, techniques should be followed here, and so on. But what is more important is the leadership thought, right? Are we going in this direction or that direction? Which direction are we going? There has to be clarity there, and all the big companies, they have that clarity from the startup until they became big. Whether it is for the good or bad, they have a direction, they have taken a vision, and they follow that.
And that is very important for a leader. And but in my opinion, that direction has to be as much aligned with the benefit of the society as possible, right? So there is a common notion that we have among the people, like particularly in India, we have this frequently we keep discussing that if you're too good, you cannot be a leader. If you're a very nice person, very noble person, very genuine person, you cannot be a good manager, you cannot be a good leader, because you'll be like a somebody whom people will take advantage of, right? In Tamil, we say, ilichavayan, right? So you think this person he's too good, so he's like a very goody person. He cannot do anything that is cunning or anything that is very shrewd, and he cannot hurt anybody else. So he cannot be a good leader. That is something we many times we conclude that way. But I can say from my experience by seeing many people and my own personal experience, I can say that is totally wrong. If the first qualification of being a leader is to be a good person, which is what I already told you also. You have to have very good value system, you have to have very high ethical standards, moral values, and so on. Otherwise, you won't be a leader. I mean, you can be a leader for some time, you can fool people, you can do that, but people will know. Like, we know a lot of people who became big leaders in the industries or politics and so on. And many people know that they are very, some of them may be very bad in their moral values or ethical values and so on. And that is, I mean, many people know that, right? So it cannot be hidden. So only if you see, like if you take our country in India, one example, nobody will have a controversy about would be somebody like Abdul Kalam. If you talk about Abdul Kalam, everyone becomes happy. Nobody says, "Oh, he didn't do this right. He didn't do that right. He didn't have ethical value or anything." Like, he's a very universally respected person. So there are people like that. Those are the real leaders, right? So they believe in good for everyone. So what I'm trying to say is that there is no conflict or tension between being a good leader, good manager, and being a good person. In fact, they both have to go hand in hand. You have to be a good person before becoming a good manager or a good leader. So that is very important. That is a context in which I'm also saying that when you start a company, you have a startup, the first thing you should think about is how is it going to help others? How is it going to benefit the people? And what are the problems it can create, and how to solve those problems, how to minimize or reduce or eliminate those problems. And if there are problems which you cannot solve still that you are going to create, you have to be upfront about it. Like, say, there has to be a disclaimer. We are trying to do as much good as possible, but we cannot avoid the pollution that is happening. We are going to cause some pollution, and we are going to do something about it. This pollution that we are creating, for example, if you are into cloud or any of the high-tech business, you are going to consume a lot of power. Electricity, you're going to consume a lot. You have to acknowledge that. You have to acknowledge that, I'm going to consume a lot of power. That means I'm going to create a lot of emissions. Now, how can you address that? Maybe if you're big enough, you have your own, solar grid or something. You have your own renewable source of power so that you're not creating any emissions. Or if you're too small for that, set aside some money. Put some money for some green fund or something. Like some of the big companies are doing that. I think Microsoft came up with a plan last year or so to become carbon negative, which means that they are going to reduce emissions instead of creating emissions. So how did they do that? Obviously, they create a lot of emissions by using a lot of power, but they're putting a lot of money into hydroelectric projects or solar projects and so on, so that all the emissions they're creating are offset, right?
So that is one thing you can think of, like what are the good things that are going to come out of your project, and maximize that, do as much good as possible. And whatever negatives you see, minimize them, eliminate them. If you cannot eliminate them, compensate for that, compensate for the loss happening to the society, right? So if you do that, no, there'll be no conflict whatsoever. Nobody is going to trouble you, and nobody is going to create an issue. So now this is again coming back to the good person, good leader, synergy, right? So if you are a good person, you are going to you're always going to do things in the interest of the society, the people. So nobody will. You're going to treat your employees very well. You're going to treat your customers very well. So everyone is going to be happy with you, and you don't have to frighten anyone. You cannot. You won't have to go and tell an employee that, see, you have to finish this by today, otherwise I'll fire you. Right? You won't have that attitude at all. Without that, the employee will come and say, I'll finish it by today, tomorrow, day after tomorrow, even before you tell them. And in that case, they will work on an efficiency higher than what you want, right? So they will do things even faster than you can think, because you're facilitating. You're a facilitator. You're helping them to grow. You're helping them to do. You have to think about their growth. You have to think about their development. You should never think that they are going to overtake me, right? In fact, if they overtake you, you should be happy, right? So we have in our state, in Tamil Nadu, we say the teachers, like teachers, we respect them a lot because they're like we say any, right? Ladder. They're like ladders for us. They help us to go up. Even though they stay there, they really feel happy that my student has gone up, right? So that mentality a leader should have. Like if my employee learns all the trade from me, and tomorrow he or she is starting his or her own company, I should be happy. I should be the first person who should congratulate, happy, and go and encourage, right? Rather than saying that, oh, now you are not in my camp, so I'm going to suppress you, I'm going to kill your business, and so on, right? That's not the way it works. So if you do this, if you have all these good traits, then who is going to fight with you? You'll have no enemies, because you're so good that nobody is going to create any trouble for you. Apart from, of course, you'll always have some really bad people who don't like good people. You have the usual cinema type things, where hero and villain thing, that kind of thing. In real life, that doesn't happen so much, right? Most people are in a grayscale. There is no black and white. So if you're really good, if you don't think ill of anyone, you just help everyone, then you're going to have more facilitators, more collaborators, more synergies than conflicts, right? So there will be no difficulties, and that is how you become a leader in a sustainable way, right? The sustainability is very important, because if there can be shortcuts. You may say, a lot of you may say, oh, I don't believe in what you're saying, because I know a lot of people who take shortcuts, who really treat people very badly and very rough and tough, and on the strength of that behavior, they go up and they become good leaders. And I'm a very soft-spoken person. I'm a very simple person, so I cannot become a leader. No, and that is totally wrong, because imagine if somebody is like that. If somebody is like very cunning and keeps killing many people's careers and creates difficult times for many people, and on the strength of it, he goes up. He keeps going up, but all the people below him, many of them are not going to respect him. So that is going to be an issue. So at some point, it's not going to be sustainable, and then they're going to fail. At some point, some people are going to raise flags, and they're going to revolt, and then there'll be difficulties. So these are some broad ideas I wanted to discuss. How to help in the as being a good leader and manager, how to help in the times of crisis, and what are really these good traits to be a leader.
and finally, why you should not be, afraid to help others. I think that if you really want to take something away from this, what you should take away is that, you should always think of helping others, and that is also for a. You may think that then you are a selfless person, you are a very generous person, but you are doing it for your own good. If you keep helping others, there are many positive things that will happen. You will also get benefited out of it. And very finally, the one last point I want to mention, it's more general, not only for leadership, but more general, in terms of anybody being successful in what they're doing. I typically think of there are three elements, three different things that have to be in good combination. One is, you may have a capability. You may think that this is what I can do well, right? And second thing is, you may have passion for something, that this is what I'm really interested in. And third thing is, there is market or scope for something, right? So these three things should be aligned, right? For example, you may be very passionate about cricket, but you are not a good, you don't have the capability, right? I think most of us are very passionate about cricket. We watch cricket, but when we go and hold the bat, we will not be able to do well. So you have passion, but you don't have the capability. And then only if you have these two, of course, there is a lot of scope, lot of market for being a cricketer, but only if you have capability, you can do that, right? So now you have the passion, but you don't have the capability, but there is market. Then what you can do is, what is your capability? Let's say that your capability is writing. You're a good writer or a good speaker. Then get into, nowadays it's very easy. Nowadays you can just write your own blogs on cricket, or maybe you post your own YouTube videos on cricket or whatever. Then suddenly you may become viral and may become like a commentator or somebody, right? So that is one thing. And then there is market for that, right? So you always have to think of these three things. What is it that I'm capable of? What is it that I'm really deeply interested in, passionate about? And what sells in the market? What is useful for the market? So if you think about these three things, you can be very successful, both as a leader, manager, or even in general. So with that, I'll conclude my discussion and look forward to your discussion. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. So I have a couple of questions for you, and can I go with this, sir? Yeah, please go ahead, sir. Yeah. So what inspired you to take up the decision of starting your company, sir? Yeah, actually, that's a good question. Actually, many of the things I discussed now, those were the motivations for me also. So when I started when I was an academic before, I was a faculty member, researcher in the universities. So what I found from my career and in general, not personally, like I had pretty good colleagues and senior people that I had, but what I saw in many people's lives is that there is a sense of insecurity. The leaders, people who are leading organizations or leading some groups or something, they sometimes feel insecure that, okay, if this person, the employee becomes bigger, then they can be a competitor, like the point that I mentioned earlier. So I felt like this happens at all levels, not only between employee and employer, but also between customer and consultant. Like if you're a consultant, your client or customer, there is some this kind of thing. Like if I do really good work for this customer, then the customer may not come back to me because whatever I had to give them, I already gave them. So they won't come back to me. So I'll give them only limited things so they can come back to us. So likewise, in many walks of life, I found that there is a insecure feeling that people have. So that insecure feeling comes from the thinking called zero sum game, right? So if I gain a little, you will lose a little. Without you losing a little, I cannot gain a little, right? That thinking, the zero sum thinking, I thought that it's something I should address that in my own field. My field is economic research, data analytics, public policy consulting, business strategy research.
So in these areas, I thought I should bring this kind of culture because it is relatively rare to see this kind of culture in these areas. And obviously, that is the philosophical side of it. But the other practical side of it is that I also felt that I have a lot of, I used to get a lot of requests for projects. As an academic, I used to get a lot of projects to do. And I felt that as being an academic, it's difficult to do so many projects. So I thought it's better to start a company. And also I wanted to develop a team so that there are quite a few people working on it. And so that as an individual, I don't have to do too many things. I can think about the leadership and get the projects, and others can deliver. I can lead that. So that is my practical thinking. So these are the practical and philosophical aspects of my decision. Yeah. Thank you so much, sir. And what's your favorite book, sir? My favorite book, actually, there are a lot of very difficult to say, say one book. But one book I really liked in the recent past, like there are different types of books, right? One is like self-development, philosophical kind of books, and another is like more professional related books, like something about, in my case, I read a lot about economics, public policy, business strategy, and so on. So I'm not getting into that, since this audience, we have different types of audience. I would say something more general. So there is a very old book. I think it was published in the 1920s. And the book's names will sound very funny. When you think about the name, you'll say, "Oh, this is such a cliche kind of." But that is name is Science of Getting Rich. It's called Science of Getting Rich, and obviously it looks very odd name, because there are so many books nowadays saying that how to become rich in 30 days, 1 year, something like that. But this book is not like that. It is more quite philosophical. So, and it is freely available now, because it was written in 1920 or something. So it's very interesting. What the book suggests is how to, actually many of the concepts I discussed, it is also there in that book. How to contribute to how to come up with your own ideas and think about the ideas, bring them to practical fact, and how to make sure that it doesn't compete with others, it doesn't affect others, it only benefits others. Okay. Because the concept is like it's based on some of the Indian philosophies, basically. Although it was written by an American, in the preface he clearly acknowledges that it's coming from some of the ancient philosophies in India, which is about, basically it's about the value that you create can be infinite. So you can keep creating value. It is not going to, like, if you want to make $1 million, you don't necessarily have to make other people $1 million poorer. This $1 million you're creating can be an extra $1 million, right? So that kind of thing, right? How can you grow, not only in terms of wealth, but also in terms of spirituality, in terms of philosophical richness, and also benefit others. So I would recommend to read that book. I forgot the name of the author, I think. But yeah, if you search this name, you'll get it. So The Science of Getting Rich. Definitely, sir. Definitely, I'll definitely go search for it. Thank you so much, sir. And we have a question from our audience as well. If we are achieving our aim, what would be the first step that you'll take off, sir? So I am not able to fully understand the question. If the question is, like, in order to achieve the aim, what is the first step? Or after we achieve the aim, what is the first step? If we achieve. So after achieving, I guess. After achieving, right? Okay, after achieving. Okay, then the aim will always keep changing. It's not like you don't have, like, for example, if you want to, let's say that you're finishing your college, your aim will be, I want to start a successful startup. And what is a successful startup? Maybe you have a few people working and you generate some revenue and you're doing well. That can be successful. Or you become like Facebook or YouTube. That is also successful, right? So how do you decide? So that your aim will keep expanding. Initially, you'll think, oh, I want to become
start a startup. I want to have just 10 employees and I'll be happy. After you get 10 employees, you'll think, oh, I'm too small. I have to go bigger and bigger. So that aim keeps expanding. So, but in that sense, your question is very relevant, because if you have an aim and you achieve that aim, initially you have an aim and you achieve that aim, then you have to think about what is my next step. What is my next step? Is am I satisfied? Sometimes it's not bad. In my personal opinion, you don't have to you can always say that this is I have grown this much. Now I can maintain this, and I want to keep contributing. Or you can say, no, I want to go bigger and bigger and bigger. So that's also fine. So you have to make a decision. So that is the first step you have to take, whether this is enough or I want to go more, and how to benefit the society more, how to make the customers more happy, how to make the rest of the people, and how to keep the employees more happy. So those are the kind of things you should think. In this example, the startup example, but in general also, when you achieve your aim, you keep think about your next. What is your next aim, or you go deeper into the current same thing that you're doing. Great, sir. Great. Thank you so much for joining us. Despite you have night and ராத்திரி வந்து உங்களை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சு நாங்க சார் ஒரே ஒரு செஷன் சொன்னாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து பண்றேன்னு சொல்லி இனிஷியேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். And thank you so much for you supporting our initiative. Even in LinkedIn and everywhere we could see you support. You keep on supporting us and you keep on motivate us. Thank you so much. And thank you so much for sharing your entire life experience with us. Thank you so much, sir. So now thank you for doing good work, and please continue your good work, and best wishes to everyone. Thank you so much, sir. Thank you so much. And now I'd like to invite Mr. Arun Kumar. So before inviting him, I'd like to introduce him with a small video. Actually, 1 minute. Startup Culture presents Let's Start Up. We are back again with a new set of brilliant minds. We are happy to welcome our speaker, Mr. Arunraj Manikaraj, founder and CEO, Orinda Social Enterprise Private Limited, which was founded in the year March 2017. His main objective is empowering and enriching people's life. He has made it his life's mission that he'll give life to million dreams before he takes his final breath, and Orinda Social Enterprise is a result of his vision. He believes if starting your own unique idea is your dream, then I am your dream catcher. To know more about him, stay live. We welcome you again. Thank you so much, sir. I think you are on a mute. 1 minute. Sorry, I think I muted you, sir. Sorry. You can start. You can proceed with the session. Yeah, thank you. Yeah, sure. Thanks for inviting. So I'll just share my screen and start my presentation. I think my screen sharing is disabled. Yeah. Sorry? You can try it right now, sir. I gave it. Yeah. Yeah. Is my screen shared now? Yes, sir. Your screen is visible. Yes, sir. Okay. So to everyone, thank you. We're glad you're here, and thank you so much for Startup Culture for bringing me to this. So let me just give a brief about myself here. So I'm Arunraj Manikaraj, and I'm the founder of Orinda Social Enterprise Private Limited. So what I do with Orinda Social Enterprise Private Limited, or what I want to do, is very simple. I just want to empower and enrich the entrepreneurial spirit of India. So that's one thing. The next thing is, so what I've been doing all along is really simple. So I went across the globe and I gathered knowledge about the international startup ecosystem, and I'm trying to create it in India here. So that's what I'm trying to do. So what I'm here for today in this session is really simple. I'm here to take you from your campus to corporate. I'm assuming or presuming most of you are students.
So I'm planning to take you from your campus to corporate. So when I say campus to corporate, I don't mean that taking you from a smaller computer lab and putting you in a bigger computer lab. So this is not the campus to corporate stuff I'm talking about. So what I'm talking about is entrepreneurship, like bringing entrepreneurship to your doorstep. So that's what I'm here to talk about. So before getting into the actual topic today, நான் இப்படியே இன்னொரு 10 நிமிஷம் பேசிட்டு இருந்தேன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும், இதே மாதிரி ஒரு 10 நிமிஷம் பேசினேன்னா எல்லாரும் இதைதான் சொல்ல போறீங்க, இல்ல செம்மையா இருக்கு நீங்க பேசுங்க அப்படின்னு, காசா பணமா பேசுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதையும் மீறி நான் இன்னொரு 10 நிமிஷம் பேசினேன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் எவ்ரிபடி வில் பி. அதுவும் இல்லாம கேம்பஸ்ல இருந்தா கூட தெரியாது, இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம், ஸோ பேசிக்க இப்படி ஆயிடும். ஸோ ஐ ட்ரை மை பெஸ்ட் நாட் டு புட் யூ டு ஸ்லீப். ஸோ யா, நெக்ஸ்ட் ஒன், நீங்க ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் அஸ் அ கரியர் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறது இருக்கட்டும். ஸோ எந்த விதமான கரியர் நீங்க அமைச்சுக்கிறதாக இருந்தாலும் நீங்க வந்து இந்த கொஸ்டினோட தான் ஆரம்பிக்கணும். வாட் இஸ் யோர் வை? Why do you want to start a startup, or why do you want to go for a job? So இந்த presentation வந்து நம்ம மேஜரா ரெண்டா பிரிச்சுக்கலாம். So ஒன்னு வந்து going for a job, why? ஒன்னு வந்து you want to have you want to become an entrepreneur, why? So first let's look into the job seekers. So why someone wants to go for a job in my perspective. So okay, job. Why job? You look at this image on screen, and if you look at it, this will look like an agri-intex kind of an exhibition in Odisha, but no, this is actually a job fair. You see, these many students are actually trying to get a job, and they are all in one place, and this is how it looks like. On an average, for every resume that comes out from a college, there is a 1 lakh competition across the country. 1 lakh competition on an average. I'm not even getting into industry specific. On an average, 1 lakh resumes is your direct competition. So what do you think all of these people in a job fair are saying? They're saying that one simple thing: hire me. So that they're all saying the same. In fact, என்னன்னா நம்ம ரெஸ்யூமேல வந்து நம்ம அப்ஜெக்டிவ்ல இருந்து எல்லாமே காப்பி பேஸ்ட் தான் பண்ணிருப்போம். So there would be no big differences in our resumes. எல்லாருமே hire me ன்னு சொல்லும்போது, so what happens to a company? It becomes easy for the company. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க வந்து இவ்வளவு பெரிய காம்படிஷன் ஏரியாக்குள்ள போறாங்க, ஜாபுக்குள்ள போறவங்க இருக்காங்கன்னா, so this is what they are getting into. இது வந்து நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆப்டிடியூட்ல ஆரம்பிச்சு ஹெச்ஆர், சேலரி டிஸ்கஷன், அது இதுன்னு எல்லா ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து கடைசியா உங்களுக்கு கையில பெர்மனன்ட் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் வர்றதுக்கு வந்து இட் வில் டேக் a really long time. ஸோ ஏன் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் த ரீசன் வை இட் இஸ் ஸோ, பிகாஸ் தீஸ் மெனி காம்படிஷன்ஸ் உங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஒன் ஆன் ஒன் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ இது எல்லாமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் செலெக்ஷன் ரவுண்ட் கிடையாது, எலிமினேஷன் ரவுண்ட். They're trying to eliminate more people as many people as they can, and they are trying to recruit the best from all. So அதனால இத்தனை ரவுண்ட் இருக்கு, இத்தனை டெஸ்ட் இருக்கு. ஸோ இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு கோ த்ரூ பண்ணி போறது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, சேலரி. ஸோ நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் கண்ணு முன்னாடி நிக்கிறது சேலரிக்காக வேணும். ஸோ ஏன் சேலரி வேணும்? ஸோ வை வி நீட் மணி, சேலரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the first thing that comes into our mind is independence. That I just want to be financially free. I just want the money to work for me, financially free. And we are choosing a different direction for that actually. The reason is, if you ask me, monthly salary equals no financial freedom. It will get you into more of a state where you're more dependent on that one particular income. Because what happens is this. So I believe you have all seen this image. This is a hamster and its wheel. It doesn't matter how long it runs or how fast it runs. It will not go anywhere, right? It will not go anywhere. That's exactly that exactly what happens when you go for a job. No matter how hard you work, no matter how smart you work, no matter how long you work, you will end up being in the same place. You will only receive the exact same amount at the end of every month, and you will have to fulfill your commitments with that. And also career wise also, it won't take you it won't take you that big a scale. So that is what is happening. So this is where I can relate a 9 to 5 too. The next thing is, in the image பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே புரியும். If you think that horse will get that carrot, no, it won't, because the horse will only run as long as you don't give the carrot to the horse. That carrot is your financial freedom, and the pat on the back, that's what we call your pay.
அண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன். அந்த கேரட் எப்ப கிடைக்கும் அந்த குதிரைக்கு, அது ரெஸ்ட் எடுக்கும் போது மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஆனா அந்த நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கும்போது அந்த ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் நமக்கு தேவையில்லாம போயிடும். ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன் வை ஐ எம் டெல்லிங் யூ தட் மந்த்லி சேலரி ஈக்குவல்ஸ் நோ ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம். திஸ் இஸ் ஒன் திங். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, ஸோ சின்ஸ் வி ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங் ஃபார் மணி அண்ட் வி ஆல் வாண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம், அதுக்கு முன்னாடி ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம்னா நம்ம என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். Where you no longer have to work for your money. That is the simple definition of financial freedom. You no longer have to work for your money. இப்போ நம்ம ஜாபுக்கு போனோம்னா we have to work every day basically for to earn that exact same amount every month. இல்ல ஒரு நாள் 2 நாள் லீவ் ஆயிடுச்சுனா கூட there will be an LOP and we won't be able to get the money for that particular day. So that is what that's not the financial freedom. Financial freedom is you will be, you should be able to roam around really very freely, and you don't still have to feel, you don't even have to think about your money, live about working. You don't have to think about your money. It just comes in and it just flows in. So this is what financial freedom is. So இது வந்து monthly salary மூலமா கிடைக்கும் அப்படி நம்ம நினைச்சோம்னா that's a big no. It won't. Okay. இப்போ வந்து நம்ம பிரசன்டேஷனோட செகண்ட் பார்ட்டுக்கு வரலாம். இப்போ ஜாப் பார்க்கணும் எப்படி என்னன்னா, இப்போ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் பார்க்கலாம். ஸோ ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல அது கிடைக்குமா, வில் சி. அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ எல்லாருமே ஒரே இது பண்ணிட்டு இருக்கேல்ல, நம்ம மட்டும் ஒரு பாத், ஒரு டிஃபரெண்டான பாத், லெஸ் கிரௌடட் பாத்துக்குள்ள போறது வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். அதாவது இன்னும் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ்ல சொல்லணும்னா, நீங்களும் இத்தனை பெரிய கிரௌடுக்குள்ள போய் விழுகாம அப்படியே ஒரு சின்ன டேர்ன் எடுத்து ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து தனியா டிராவல் பண்ணி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ற ஒரு இதுக்கு பேரு தான் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இன் வெரி பேசிக் டெஃபினிஷன். ஸோ இப்போ நீங்க பாத்திருப்பீங்க இல்லைங்களா, ஜாப் அப்படின்னா அதுல வந்து அந்த 9 ஸ்டெப் இருந்தது, இந்த டிஸ்கஷன் அந்த டிஸ்கஷன் அப்பாயின்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு. ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல அவ்வளோலாம் கிடையாது. 3 விஷயம் தான். ஐடியா இருக்கணும், பேஷன் இருக்கணும், மெத்தடாலஜி இருக்கணும். அதாவது என்ன பண்ண போறோம் அதுக்கான டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும். 3வது முக்கியமான விஷயம் அதுக்கான மெத்தடாலஜி, எப்படி பண்ண போறோங்கிறது நமக்கு தெரியணும். இந்த ஒய் அண்ட் ஹவ். ஸோ அது நமக்கு தெரியணும். இது 3 தெரிஞ்சா போதும். இதுல வந்து நான் பணத்தை இன்க்ளூட் பண்ணவே கிடையாது. there is a reason why I did not include the money into it and I'll tell you the reason. இப்போ இல்ல, கொஞ்சம் ஒரு 2-3 கொஞ்சம் ஸ்லைடு போனோம்னா உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஸோ ஆண்டர்பிரினர் ஆகிறதுக்கு என்ன வேணும்? 3 விஷயம், ஐடியா, பேஷன் அண்ட் மெத்தடாலஜி. ஓகே. ரிஸ்க் இருக்கா ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல? ரிஸ்க் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா அப்சல்யூட் ரிஸ்க் இருக்கு. இட் இஸ் தி அல்டிமேட் ரிஸ்க் a person can take அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ பட் இது ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க. இப்போ நீங்க ஜாபுக்கு போறீங்கன்னா நீங்க உங்களோட ஒர்க், நீங்க நாளைக்கு ஜாபுக்கு போகலாமா வேண்டாமாங்கிறது வந்து உங்க கண்ட்ரோல்ல கிடையாது. மீனிங் உங்களுக்கு நாளைக்கு அந்த வேலை இருக்கா இல்லையாங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் இன் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், இட்ஸ் இன் somebody else's hands. உங்களோட இன்கம், the money that you want to earn every month, it's not in your control, it's in somebody else's control. If someone else decides, okay, I don't want this guy to be working here anymore, he can send you out. அது இந்த இடத்துல அந்த ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு. பிசினஸ்ல வந்து என்னன்னா, any day you can go out of business, but if you can keep working, one day you will be very successful, like super successful. So அந்த ஒரு ரிஸ்க் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல இருக்கு. இந்த ரிஸ்க் எடுக்க பயப்படுறவங்க எல்லாம் காமனா சொல்ற ஒரு வார்த்தை, அட்லீஸ்ட் நான் பார்த்த வரைக்கும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்றேன், நான் பார்த்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மை ஃபேமிலி சேஸ் நோ. எங்க வீட்டுல வந்து ஐயோ எங்க வீட்டுல விட மாட்டேன்ட்டாங்க, இல்லைன்னா நான் பண்ணிருப்பேன். எப்படி இருக்கும்னா, நான் எல்லா காலேஜஸ்லயும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணும்போது இதை நான் சொல்லியிருக்கேன். என்னமோ நம்ம எல்லாமே அம்மா அப்பா பேச்சு கேட்டுதான் செய்யற மாதிரியும், இது ஒண்ணுதான் இப்படி என்ன சொல்றது, இதையும் நான் அம்மா அப்பா பேச்சு தான் கேட்டு செய்வேங்கிற மாதிரியும். சோ இந்த ரீசன் ஏன் நம்ம வீட்டுல வேண்டாம்னு சொல்றோங்கிறது ஏன் ஒரு ரீசனா சொல்றோம்னா, நமக்கு நம்ம மேலே நம்பிக்கை இல்லை, நம்ம பண்ணுவோங்கிறது தெரியல, அதனால அந்த பிளேம் எடுத்து அப்படியே வீட்டு மேல போட்டுறோம். தட் இஸ் த பேசிக், த கோர் ஆஃப் த ரீசன் தட் எவ்ரிஒன் சேஸ் மை ஃபேமிலி சேஸ் நோ. ஆனா சரி வீட்டுல ஏன் வேண்டாம்னு சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்போ they will say no because whenever they think of you as a businessman or an entrepreneur, this is what they see. அதாவது நம்ம பையனோ பொண்ணோ அது முடிஞ்சா டன், அவன் வந்து சினிமா டைலாக் கூட இருக்கும், நான் தலைகீழாகத்தான் குதிக்க போகிறேன், அந்த மாதிரி தான் அவன் போற, he's going to crash land somewhereங்கிற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும். That's why they say no to it. ஸோ அதனால நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா, வீட்டுல வேணான்னு சொல்லிட்டாங்கிற ஒரு ரீசனா சொல்லி பாதி பேர் எனக்கு ஒரு கனவு இருந்துச்சு நான் அதை பர்சியூ பண்ணலங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுருவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஓகே இவ்வளவு பயப்படுற அளவுக்கு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் என்ன அவ்வளவு பயங்கரமான விஷயமான்னு கேட்டீங்கன்னா அதை பத்தி பார்ப்போம். ஸோ வாட் இஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்? இட்ஸ் அபவுட் ஓனிங் அ பிசினஸ். ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் இஸ் ஆல் அபவுட் ஓனிங் அ பிசினஸ் அப்படின்னு யாராவது சொல்லியிருந்தாலும் இல்ல அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிருந்தாலும் தட்ஸ் அ பிக் மிஸ்டேக். Entrepreneurship is not just about owning a business.
அதாவது ஒரு பேக்கரி ஓபன் பண்ணிட்டு ஆர் எனி அதர் மீ டூ கைண்ட் ஆஃப் பிசினஸ் ஓபன் பண்ணிட்டு நான் ஒரு ஆண்டர்பிரினர் சொன்னீங்கன்னா நோ யூஆர் நாட் அன் ஆண்டர்பிரினர். You're a business person, like, you know, small business owner, which is good, which is great, but you're not an entrepreneur. That is a no ஒரு மாதிரி ஒரு மைல்டு டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க பிசினஸ் மேனுக்கும் ஆண்டர்பிரினருக்கும். an entrepreneur will own a business, but not everyone who owns a business is an entrepreneur. நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். So business own பண்றதும் entrepreneurship இல்லைன்னா, so what is entrepreneurship? Entrepreneurship is this is entrepreneurship. It's about bringing the change. It's about being the change in the society, or making the life or lives better, easier than before. சொசைட்டில இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பெட்டரான லைஃப் கொடுக்கணும். ஆர் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா அதை அப்படியே ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணி லைக் என்ன மொத்தமா மாத்தி கொடுக்குற ஒரு விஷயமா இருக்கலாம். ஒரு புதுமையான ஒரு விஷயம், ஒரு இன்னோவேஷனை வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் குள்ள கொண்டு வந்து மெட்டீரியலைஸ் பண்றது வந்து. So this is what entrepreneurship is. For this you need to own a business, no doubt about that, but your business needs to do these things for you to call yourself an entrepreneur. So this is entrepreneurship. So let's look at a few examples. ஏன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஓட பார்த்தா பெட்டரா இருக்கும். ஸோ இவர் யாருன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். இவர் யாருன்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், ஃபேஸ்புக்கோட ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ மார்க் ஜக்கர்பர்க். இவர் யாருன்னு தெரியுமான்னு கேட்டா நிறைய பேருக்கு தெரியாது. தெரிஞ்சுக்கோங்க, இவர் தான் வெர்ஜின் கம்பெனிஸோட ஃபவுண்டர். இவர் யாருன்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும், பில் கேட்ஸ். நம்மளோட சின்ன வயசுல இவரை பத்தி தெரியுதோ தெரியலையோ நமக்கு எல்லாத்துக்கும் இவர் தான் ரோல் மாடல். ஏன்னா இவர் தான் உலகத்திலே பெரிய பணக்காரர். இவர் யாரு? இலான் மஸ்க். இப்ப வந்து இவரை வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இலான் மஸ்க் அப்படின்னா வேர்ல்ட்ஸ் டாப் மோஸ்ட் பில்லியனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். பட் அதையும் தாண்டி, அதாவது நமக்கு எல்லாம் தெரிய வரணும்னாலே அவர் வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரனா இருந்தாதான் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் நம்ம ஒரு ஸ்கேலா வச்சிருக்கோம். ஒரு பெரிய பணக்காரன்னா ஹி இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கேல் நான் வச்சிருக்கனால நமக்கு தெரிய வருது. பட் ஈலான் மஸ்கோட சக்சஸ் வந்து அவர் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிருச்சு. அவரோட டெஸ்லாவா இருக்கட்டும், ஸ்பேஸ் எக்ஸா இருக்கட்டும், நியூரோலிங்கா இருக்கட்டும், ஓப்பன் ஏஐயா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து அவரு பெருசா ப்ராஃபிட்டபிளா இல்லைன்னா கூட, பட் ஹி ஸ்டில் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். ஹி இஸ் an excellent entrepreneur. He is an excellent example of an entrepreneur. So இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஜஸ்ட் டேக்கன் ஃபியூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், இவங்க எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு விஷயம் காமன். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா, they transformed our way of living. அதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு வெப்சைட்டா இருக்கட்டும், ஃபேஸ்புக், ஜிமெயில், வாட்ஸ்அப், லிங்க்டின், ஆப்பிள், கம்ப்யூட்டர், விண்டோஸ் ஆர் கூகுள், எதுவா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் இல்லாம உங்களால ஒரு டே டு டே லைஃப்பை நினைச்சு பார்க்கவே முடியாது. இப்போ விண்டோஸ் ஓஎஸ் இல்லாம ஒரு கம்ப்யூட்டரோட இன்ட்ராக்ஷன் உங்களால நினைச்சு பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. ஜிமெயில் இல்லாம நமக்கு எந்த கம்யூனிகேஷனுமே கிடையாது. வாட்ஸ்அப்ல யாரையாவது திட்டியோ இல்ல கொஞ்சியோ ஸ்டேட்டஸ் வைக்கலன்னா நமக்கு அந்த நாள் முடியாது. ஃபேஸ்புக்கை வந்து அது ஒரு நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைலே மாத்திருச்சு நம்ம சொல்லலாம். இப்ப ஆப்பிள் அப்படி என்னப்பா மாத்துச்சுன்னா, ஆப்பிள் ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்ககிட்ட ஒரு பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, ஒரு பெரிய டச் ஸ்கிரீன் போன் இருக்குன்னா, the reason is Apple. So they kind of pioneered it. So இந்த மாதிரியான விஷயங்கள், they transformed the society, they made it easy for living. முன்னாடி ஸ்லைட்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, bringing the change, being the change, making people's life easier, revolutionizing the way of living. So இவங்க அதை பண்ணாங்க. This is why they are all entrepreneurs. But அந்த செகண்ட் லிங்க் என்ன, அந்த செகண்ட் காமன் ஃபேக்டர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, they are all insanely rich. They are all super rich. ஸோ ஏன் எப்படி வந்து இவ்வளவு ரிச்சா இருக்காங்க அப்படின்னா, நீங்க என்னதான் நிறைய சம்பளம் வாங்கலாம். இப்ப கூகுள்ல இருக்கட்டும், ஃபேஸ்புக்ல இருக்கட்டும், ஐஐடி எம்ப்ளாயிஸ், ஐஐஎம் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து பயங்கரமா பிளேஸ் ஆயிட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு மாசம் 1 லட்சம் இல்ல 5 லட்சம் சம்பளமே வந்தாலும் they cannot be a Zuckerberg, they cannot be a Jobs, they cannot be a Gates இல்லைங்களா? So they cannot be that. The reason is this. இப்போ பிசினஸ் அந்த ஒரு ஆங்கிள், ஒரு ப்ரொஃபஷன் அப்படிங்கிற ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருமே ரெண்டு டைப் தாங்க, ரெண்டு பேசிக் டைப் தான். people who want to be entrepreneurs and willing to take the risk, ultimate risk they are ready to take. I'll get in, I'll do it. கடைசியா பாத்தீங்கன்னா, the people who didn't want to take the risk and settle for a job. So இந்த ரெண்டு பேர் தான், மொத்த டைப் ரெண்டு பேர் தான், மேல் ஃபீமேல் கூட கிடையாது, இந்த ரெண்டு டைப் தான். ஸோ இதுல சர்ப்ரைசிங்கான ஒரு ஃபேக்டர் ஒண்ணு இருக்குங்க. அதாவது சோ 3% பேர் தான் அந்த ரிஸ்க் எடுக்க ரெடியா இருந்து இறங்கி பாக்குறலாம் அப்படின்னு இறங்குறவங்க 3%. இன்னொருத்தவங்க வந்து 97% எப்படின்னா, இறங்குவாங்க, பயந்துட்டு வந்துருவாங்க, ஒரு மாதிரியான ஒரு ஜாப்ல செட்டில் ஆயிட்டு ஐம் ஹாப்பி வித் மை லைஃப்ங்கிற மாதிரி இருந்துக்குவாங்க. சோ இந்த 3% இவங்க 97%. இதுல இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டர் என்னன்னா, the world's richest people இருப்பாங்க இல்லைங்களா, the top most out of all the people, of all the human beings, 3% தான்.
3% தான் ரொம்ப பெரிய ஆளுங்க இருக்காங்க. நம்ம பார்த்தோம்ல இன்சைன்லி ரிச், அவங்க வந்து 3%. இந்த பட்ஜெட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து 97%. உங்களுக்கு அந்த கம்பேரிசன் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். So you take the risk, you risk everything, then you will be on top. Not immediately, not now or immediately, but eventually. இதே மாதிரி அதுக்கு பயந்துட்டு நீங்க இப்படி உட்காந்துருந்தீங்கன்னா you will be stuck there forever. So அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அடுத்தது ஓகே, இப்போ இதுலயே பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஓவரால் அந்த ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்னு பார்த்தோம்னா அதுல அந்த பிசினஸ் சர்க்கிள்ல நான் சொல்றேன், நம்ம வந்து ஒரு 4 விதமா பிரிக்கலாம், சப் கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ளாயீஸ், அப்புறம் ஸ்மால் பிசினஸ் ஓனர்ஸ், பிக் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டர்ஸ். இவ்வளவுதான். இதுதான் ஸ்டார்ட் அப் ஈகோ சிஸ்டம், ஒரு பிசினஸ் ஈகோ சிஸ்டம். எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க, ஸ்மால் பிசினஸ் பண்றவங்க, பிக் பிசினஸ் பண்றவங்க, அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க. ஸோ இவ்வளவுதான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ளாயீஸ், நமக்கே தெரியும் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு இப்ப நம்ம பார்த்தோம். ஸ்மால் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் நான் என்னையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். பிக் பிசினஸ் ஓனர்ஸ் இன்ஃபோசிஸ்ல இருந்து ஃபேஸ்புக் வரைக்கும், வெர்ஜின்ல இருந்து ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வரைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கோம். இன்வெஸ்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இவர் வாரன் பஃபெட், இவர் எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க. ஸோ இவங்க எல்லாருமே இருந்தாலும் லைக் லோவஸ்ட் ஆஃப் த லெவல்ல இருக்கிற ஒரு எம்ப்ளாயில இருந்து ஹையஸ்ட் ஆஃப் த லெவல்ல இருக்கிற இன்வெஸ்டர் வரைக்கும் இவங்க எல்லாத்துக்குமே காமனா இருக்கிறது வந்து 2 விஷயம் தான். இதை நம்ம என்ன எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாலே we will be able to make a successful career out of entrepreneurship. அதான் இந்த 2 விஷயம், ஸ்கில்ஸ் அண்ட் டைம். ஸோ நம்ம எல்லாத்துக்குமே காமனா இருக்கிற இந்த 2 விஷயம் தான். ஒன்னு நம்மளோட ஸ்கில் செட், இன்னொன்னு நம்மளோட டைம். what we are going to do with both is going to decide what we will be. ஃபர்ஸ்ட் இப்ப ஜாப் போறவங்க பார்த்தோம்னா ஸ்கில் செட் அதிகமாகணும்னா அவங்க டைம் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஐம் நாட் பிளேமிங் பீப்புள் ஹூ கோயிங் ஃபார் அ ஜாப். இப்ப நீங்க ஒரு கம்பெனியை ஓபன் பண்ணாலும் உங்ககிட்ட ஒரு டீம் இல்ல, உங்ககிட்ட ஒர்க் பண்றதுக்கு ஆள் இல்லைன்னா யூ கேன் நெவர் ரன் அ கம்பெனி. ஸோ ஐம் நாட் பிளேமிங் தட். பட் உங்களால பிசினஸ் பண்ண முடியும், அதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்கு, அதுக்கான இன்புட் இருக்கு, இருந்தும் நீங்க ஒரு ஜாபுக்கு போனீங்கன்னா தென் இன்னொரு 10 பேருக்கான வேலையை சேர்த்து நீங்க கெடுக்குறீங்க. ஸோ அதனாலதான் நான் அதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஸ்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா டைம் டிக்ரீஸ் ஆகணும். அதாவது எனக்கு இவ்வளவு விஷயம் தெரியும் அப்படின்னா இத்தனை வருஷம் வேலை செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னாதான் இருக்கும். ஸோ நம்மளோட லைஃப் டைம்ல டைம் டிக்ரீஸ் ஆகுது, ஸ்கில் செட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ நம்ம ரிட்டையர்ட் ஆகிற டைம்ல நமக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் ஸ்டில் வி won't be having a lot of time இல்லைங்களா, லைஃப் டைம் லெஃப்ட் இன் திஸ் லைஃப். அதுவே ஆண்டர்பிரினருக்கு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட ஸ்கில் செட் இன்க்ரீஸ் ஆக அவரோட டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கும். ஓகே, எப்படி நான் இப்ப நான் ஒரு ஆண்டர்பிரினர்னா எனக்கு வந்து இவ்வளவு தெரியும் அப்படின்னா எனக்கு இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கு. ஸோ அதுதான் how it is going to happen. பெரிய மேஜிக் எல்லாம் கிடையாது. It's a perfectly logical calculation. There's a perfect logical calculation for it. Now let's look at it. நான் வந்து என்ன எடுத்துக்கிறேன், ஒரு ஸ்மால் பிசினஸ் ஓனர். எப்படின்னா என்னோட டீம் சைஸ், என்னோட கோர் டீம் சைஸ் வந்து 10ன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ ஈச் ஒன் ஹேஸ் டிஃபரன்ஸ். இல்லை அந்த 10 பேர்த்துக்குமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா ஐடி பீப்புளா இருக்கட்டும், டு சேல்ஸ் டீமா இருக்கட்டும், 10 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில்ஸ் இருக்கும். எல்லாருமே ஒரு நாளைக்கு 9 மணி நேரம் ஒர்க் பண்றாங்க. ஓகே, 9 மணி நேரம், அதாவது 10 பேர் 9 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா அந்த 90 hours ஆட் ஆகுது இல்லைங்களா. ஸோ அதுல வந்து என்னோட 9 hours சேர்த்திக்கோங்க. நான் ஒரு நாளைக்கு 9 மணி நேரம் ஒர்க் பண்றேனே வச்சு 9 hours சேர்த்திக்கோங்க. ஓவரால் 99 hours இருக்கும். ஸோ ஒரேண்டா சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் பிரைவேட் லிமிடெடோட, அதாவது அதோட ஃபவுண்டரான என்னோட ஒரு ஒர்க்கிங் டே இஸ் நாட் 24 hours, it's not 18 hours, it's not even 24 hours, 12 hours, 9 hours, no. ஓவரால் ஒரு நாள் வந்து 99 hours. அதாவது எனக்கு 10 பேர்த்துக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்கில்லும் அதிகமாயிடுச்சு, எனக்கு ஒரு நாளோட டைமும் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. உங்களுக்கு அந்த கம்பேரிசன் இப்ப புரியும்னு நினைக்கிறேன். புரியலன்னா செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க எங்கிட்ட டவுட்டா கூட கேட்கலாம், நான் சொல்றேன். இப்ப இதே வந்து ஒரு பெரிய பிசினஸ் பார்ப்போம், மார்க் ஜக்கர்பர்க் பார்க்கலாம். அவர்கிட்ட வந்து கிவ் ஆர் டேக் ஒரு 1 lakh எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டிஃபரெண்ட் ஸ்கில்ஸ் வச்சுக்கிட்டா கூட ஈச் ஒர்க்ஸ் ஃபார் 9 hours a day and 9 lakh hours a day. இவரோட ஜக்கர்பர்கோட 9 hours சேர்த்திட்டோம்னா, ஸோ ஃபேஸ்புக்கோட ஒரு ஒர்க்கிங் டே எவ்வளவு உங்களுக்கு வருது? 9 lakh and 9 hours. 9 lakh and 9 hours. No wonder he's a billionaire, right? So this is the reason why people are more successful in entrepreneurship. So multiple skill sets at the same time, enhanced timing. Okay, so இந்த இமேஜ் நம்ம முதல்ல பார்த்தோம். ஸோ கண்ணை கட்டிட்டு நான் தலையில தான் குதிச்சிருவேன், அம்மா அப்பாலாம் பயப்படுறாங்க, அதனாலதான் நோ சொல்லாங்கிற இடத்துல இந்த இமேஜை பார்த்தோம். பட் உங்களுக்கு மெத்தடாலஜிஸ்ங்கிற ஒரு ரோட்வே கொடுத்துட்டோம், எப்படி பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணுங்கிற கரெக்டா சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் when the proper methodologies are given, entrepreneurs literally the roadway to
ஹெவன், ஹைவே டு ஹெவன். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் சொல்லிட்டு எப்படி ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு சொல்லலைன்னா ஐ வுட் நாட் பி டூயிங் ஜஸ்டிஸ் டு திஸ் டைம். ஸோ என்னன்னா, ஹவு டு பிகம் an entrepreneur. இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா நமக்கு வேணும். நீங்க எல்லா பக்கமும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா இருந்தா நம்ம ஐடியா கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் எப்போல்லாம் இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா வேணும் அப்படின்னு வர்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே மைண்ட்ல, ஸ்பெசிபிக்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும், என்னன்னா வச்சுக்கிட்டாங்க வஞ்சனம் பண்றேன், ஐடியா இருந்தா நான் பண்ண மாட்டேன்னா எனக்கிட்ட ஐடியா இல்லைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆளுங்க தான் அதிகமா இருக்காங்க. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு அந்த இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும், இல்ல நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஐடியா இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா தானான்னு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுங்கிறது வந்து இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் சிம்பிளா. இது வந்து ஒரு பயங்கரமான பெர்ஃபெக்டான ஒரு டெஃபினிஷன். இது வந்து ஒரு ஃபாரின் ஆத்தர் புக்ல இருக்கு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டேக் எனி நேம்ஸ் ஹியர், பட் அது வந்து ஒரு ஃபாரின் ஆத்தர் புக்ல இருக்கு. இப்ப நான் இதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இண்டஸ்ட்ரி, டிசிப்ளின், ஃபீல்டு அப்படி இப்படின்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா லிட்டரலா அத்தனை பேரும் அந்த பக்கம் பார்த்துட்டு இருக்க அத்தனை பேரும் இப்படிதான் உட்காந்துருப்பீங்க. ஏன் அப்படின்னா இது வந்து பெருசா புரியாது, ஏன்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்கு, நிறைய விஷயங்கள் இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. சிம்பிளிஃபைடா இருக்குமா, பாயில் இட் டவுன் டு தி சிம்பிளஸ்ட் வே that we can understandங்கிற மாதிரி தான் கேட்பாங்க. So I am going to do exactly that now. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கொஸ்டின் கேளுங்க. அந்த இன்னோவேட்டிவ் ஐடியா கொண்டு வரதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த கொஸ்டின், வாட் டு யூ கேர் அபவுட் தி மோஸ்ட். நம்ம டெய்லி நம்ம லைஃப்ல கடந்து போற விஷயங்கள்ல வாட் யூ கேர் அபவுட் தி மோஸ்ட். இட் குட் பி எனிதிங். அதாவது இப்போ நீங்க டெய்லியும் ஃபேஸ் பண்ற டிராபிக் ஜாமா இருக்கலாம், அந்த டாக்ஸிக் பொல்யூட்டட் வேஸ்டா இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா சில்ட்ரனோட ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் அப்படி இருக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஜென்ரலா இருக்கிற பொல்யூஷன் அது இருக்கலாம், இல்ல ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் அச்சோ இப்படி நடக்குதுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கலாம், இல்ல ஐடி ரிகார்டிங்கா இருக்கலாம், நான் பேங்க்குக்கு போனேன் பில் பே பண்றதுக்கு எனக்கு இவ்வளவு நேரம் ஆகுது, ஒரு ப்ராசஸ் முடிய எனக்கு ஒரு நாள் ஆகுது, அதுவா இருக்கலாம், இல்ல ஹெல்த் கேரான ரிலேட்டடான இஷ்யூஸா இருக்கலாம். இல்லைன்னா நம்ம எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருக்கோம், கார்பரேட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம லேண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, நம்மளோட ரிசோர்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஸோ அது ஒரு ஜென்யூன் கன்சர்னா இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கடைசியா நான் வந்து நம்மளோட அக்ரிகல்ச்சர், இதுல எது வேணா இருக்கலாம். பட் இதுல இல்லாத இன்னொரு விஷயமா கூட இருக்கலாம். பட் யூ வில் பி ஜென்யூன்லி கேரிங் அபவுட் சம்திங், லைக் யூ கேர் அபவுட் சம்திங் இல்லையா, அந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு கரெக்டா ஸ்பாட் பண்ணுங்க. அந்த விஷயத்த ஸ்பாட் பண்ணிட்டு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் அதுல இருக்கிற அந்த ப்ராப்ளம், என்னடா இப்படி இருக்கு, இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு, அதை இப்படி பண்ணா இது பண்ணா சரி ஆகுமே அப்படின்னு நமக்கே ஒன்று தோணும். இன்னோவேட்டிவா இருக்கும், லைக் சிம்பிளாவும் இருக்கும், அட் சேம் டைம் ஈஸியாவும் முடியும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ வாட் யூ கேர் அபவுட் தி மோஸ்ட் அதை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராப்ளம் என்ன, அதுல என்ன ப்ராப்ளம் அதை எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து அதுல இருந்து ஒரு சொல்யூஷன், அந்த ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன், பிளஸ் அதுல இருந்து நீங்க பணம் பண்ணணும், அதாவது பிசினஸ் பண்ணணும். ஒரு ப்ராப்ளம், அதுக்கு நீங்க ஒரு சொசைட்டில ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குப்பா, அதுக்கு நான் இந்த சொல்யூஷன் கொடுக்குறேன், அதுக்கு இந்த பணம் எனக்கு வேணும், இது சர்வீஸா ப்ராடக்டா நான் கொடுக்குறேன், ஐ எம் ஏர்னிங் திஸ் மச் மணி ஈக்குவல்ஸ் an innovative idea. திஸ் இஸ் தி சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்முலா. அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கு, அந்த சொல்யூஷன் வச்சு நம்ம பணம் பண்றோம். இது மூணு ஒரு இடத்துல இருந்துட்டா that is the innovative idea. The $1 billion idea னா இதுவா தான் இருக்கும். This is the formula for it. நெக்ஸ்ட் டைம் பாத்தீங்க, இதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். அப்படி என்ன இன்னோவேட்டிவா பண்ணிட்டாங்க மத்தவங்க எல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு சின்ன பேசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஆப்பிள், ஃபேஸ்புக், பேடிஎம், அமேசான், மைக்ரோசாஃப்ட், ஜியோ, இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னு நமக்கு தெரியும். அமேசான் என்ன பண்ணாங்க, யார்கிட்ட இருந்து வேணா யாரு வேணா எப்ப வேணா ஷாப்பிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான இதை கொண்டு வந்தாங்க. ஜியோ என்ன பண்ணாங்க நமக்கு நல்லா தெரியும். பேடிஎம் ரோட்டு கடையில இருந்து சின்ன பெட்டி கடை வரைக்கும் இப்ப நம்ம டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியும்னா the reason is பேடிஎம். நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி உங்ககிட்ட பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, ஒரு டச் ஸ்கிரீன் போன் இருக்கு, அதுல இந்த ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் எல்லாம் இப்படி பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ரீசன் வந்து ஆப்பிள் தான். ஸோ இவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க, ஸோ இவ்வளவு பெரிய சேஞ்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து சொசைட்டியோட ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட். அவங்க ஒரு ப்ராப்ளம் பார்த்தாங்க, அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்க, அதை வச்சு பணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தட்ஸ் வை we call them an entrepreneur. That's why we call their ideas as an innovative idea. இது வந்து ஒரு பெர்ஃபெக்ட் பி ஸ்கூல் கிராஃப்ங்க. நான் சிம்பிளாவே சொல்றேன். டாப்ல இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலவெண்ட் அண்ட் நியூ, பாட்டம்ல இருக்கிறது ரிலவெண்ட் ஆர் irrelevant பட் நாட் வெரி யூனிக். லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல இருக்கிறது ஹெவி காம்படிஷன், ரைட் ஹேண்ட்ல இருக்கிறது வந்து வெரி லெஸ் காம்படிஷன். Most of the startups fail. We have to accept that. 9 out of 10 startups will fail. Only one will be a success. The reason is this: most of the startups will fall into the left bottom category. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஹெவி காம்படிஷன் இருக்கிற ஃபீல்டுக்குள்ள போயிடுவாங்க, ப்ராடக்ட் புதுசாவும் இருக்காது, அட் த சேம் டைம் பெருசா இதாகவும் இருக்காது, ரிலவெண்டாவும் இருக்கும். அந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்ட்டை சூஸ் பண்ணி அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரி சூஸ் பண்ணி போறதுனாலதான் 9 out of 10 startups fails.
இன்னொரு சில ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இருக்காங்க, மேலேயும் இல்லாம கீழே இல்லாம அது ஒரு மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியில சர்வே ஆகிட்டு இருப்பாங்க, பணம் பாத்துருவாங்க, பட் ஒரு 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 பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க சொசைட்டில. பட் ஒரு சில ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தான் இந்த இடத்துல இருப்பாங்க. அதாவது ரிலவெண்டாவும் இருக்கும், ரொம்ப புதுசாவும் இருக்கும், காம்படிஷனும் லெஸ்ஸா இருக்கும். அதாவது நீஷ் மார்க்கெட்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த ஏரியால உங்களோட ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா then you will be the next billionaire. That is a guarantee. You will have to work hard for it, but yes, that's how the idea works. அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கலாம். அடுத்து நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்னேன் இல்லையா, நான் பணத்தை வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்ல சேர்க்கல, ஐடியா பேஷன் மெத்தடாலஜி மட்டும் போதும், நான் பணத்தை சேர்க்கலன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா பணத்துக்கு என்ன பண்ணுவோம், நாம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வில் நீட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லைங்களா? ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி நமக்கு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடைக்கும்னா, நம்ம வீட்டுக்கு போவோம், பெஸ்ட் ஐடியா, வீட்டுக்கு போவோம், அம்மாட்ட கேட்போம், பணம் கொடுப்பாங்க, perfect, then we'll start a business tomorrow. Maybe in a parallel universe, but not in this universe, not in this society. வீட்டுக்கு போய் நான் பிசினஸ் பண்ண போறேன்னு சொன்னீங்கன்னாலோ, இல்ல நான் வந்து பிசினஸ் பண்ண பணம் கொடுங்கன்னு கேட்டீங்கன்னாலோ, நம்ம பேரண்ட்ஸ் எப்படி நம்மள பாப்பாங்கன்னா இப்படிதான் பாப்பாங்க. என்னடா சொல்றேன், உனக்கு எங்க அறிவு போச்சு, அந்த மாதிரிதான் பாப்பாங்க. ஓகே, இதுவும் வேண்டாம், நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம பேங்க் லோன் போவோம் அப்படின்னா ஐ வில் சே நோ. இனிஷியலா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது டோன்ட் கோ ஃபார் அ பேங்க் லோன். என்னங்க வீட்லயும் கேட்க வேணாங்கிறீங்க, பேங்க் லோனும் வேணாங்கிறீங்க, எங்களுக்கு வேற எப்படிதான் பணம் கிடைக்கும், எங்களுக்கு ஐடியா இருக்குங்க, பட் பணம் யாரு கொடுப்பா, சும்மா எல்லாம் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்கல்ல அப்படின்னா, சும்மா கொடுக்கறதுக்கும் ஆள் இருக்காங்க. சும்மானா நாட் லிட்டரலி ஃபார் நத்திங், பட் எஸ் இனிஷியலா கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க யாரும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் தான் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ். அதாவது உங்ககிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா, அந்த ஐடியா நல்லா ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னா, அதுக்கான நல்ல ஒரு சாலிட் ரீசன் நீங்க கொடுக்குறீங்க, நல்லா பிச் பண்றீங்க அப்படின்னா, உங்க ஐடியாவுக்கு அவங்க பணம் போடுவாங்க. ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல், ஒரு ஆள். அவங்க எவ்வளவு வேணா கொடுக்கலாம், ஒரு 50,000 இருந்து 5 lakhs 15 lakhs 20 lakhs வரைக்கும் அவங்க கொடுக்கலாம். ஒரு பர்சன் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு பேசிக்கா அப்படின்னா ஒரு ஐடியாவுக்கு பணம் கொடுப்பாங்க. ஒரு ஐடியேஷன் ஸ்டேஜ்லயே அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு, ஒரு சீட் லெவல்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு they will be ready. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஞ்சர் கேபிட்டலிஸ்ட். இவங்க வந்து எப்படின்னா ஐடியாக்கெல்லாம் பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க. ஒரு வெல் ப்ரூவன் பிசினஸ் இருக்கு, நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் காட்டிருச்சு அந்த பிசினஸ் அப்படின்னா, அதுக்கு பணம் போட்டு இன்னும் அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகப்படுத்தி அவங்க வந்து ஷேர் எடுத்து பண்ணி அவங்க ப்ராஃபிட். ஸோ அங்க 2 ஆப்ஷன் இருக்கு, நீங்க அப்படி பண்ணலாம். இவங்க 2 பேருமே நல்லா பணம் கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது முக்கியமான கொஸ்டின், நம்ம ஊர்லயும் சரி, ஸ்பெசிபிக்கலி நம்ம ஊர்ல தான், நம்ம நாட்டுல தான். கேன் விமன் லீட்? லேடிஸ்னால விமன்னால வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா பிசினஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஏன்னா இப்போ பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறான், நம்ம பையன் வந்து பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறான் பண்றான்னா இந்த ஒரு இமேஜ் வந்து எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். ஓகே, எஸ் திஸ் இஸ் வாட் இட் லுக்ஸ் லைக் அப்படிங்கிற மாதிரி. இதுவே ஒரு பொண்ணு நான் பிசினஸ் பண்ண போறேன், நான் பேஷன் ஃபாலோ பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னா டக்குன்னு இந்த இமேஜ் தான் எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வரும். ஷி இஸ் நாட் கோயிங் டு பி a successful person in lifeங்கிறது தான் எல்லாத்துக்குமே ஞாபகம் வரும். ஸோ this is not true. நம்ம எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம்பிளோட தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிளோடவே பார்ப்போம். The best example that women can lead or women can do is this. ஆமா, நம்ம அம்மா எல்லாமே பார்த்துருப்போம். அவங்க வேலையும் பார்ப்பாங்க, குழந்தைகளையும் பார்த்துப்பாங்க, சமையலும் பார்த்துப்பாங்க, வீட்டையும் பார்த்துப்பாங்க, சொல்லி வேற கொடுப்பாங்க. ஸோ மல்டி டாஸ்கிங்ல வந்து பெரிய ஆள்னு நம்ம இனிஷியலா பார்க்க முடியும்னா நம்ம அம்மா தான். இது வந்து ரொம்ப ஒரு பிலோசாபிக்கலான எக்ஸாம்பிள். ஸோ நம்ம ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஏன் பார்க்க கூடாது, பார்ப்போம் அது. ஸோ இவங்க பேரு வந்து ரெடா. ஷீ இஸ் மை வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். She is in Europe. So இவங்க யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, she is an entrepreneur, she has a company and also she is a part of European Union entrepreneurship developmentலயே இருக்காங்க. ஸோ இப்போ கரண்டா வந்து யூகேல இருக்காங்க. இவங்க எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, she started a business called Desk International. So what this do, நம்ம எல்லாருமே ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணிருப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ அதே மாதிரி you can shop your courses online. அதாவது ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும் அந்த வெப்சைட்ல, நீங்க அந்த ஃபில்டர்ஸ் போட்டு நீங்க கோர்ஸ் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா ஒரே ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எந்த யூனிவர்சிட்டி வேணாலும் அப்ளை பண்ணி யூ கேன் கெட் யுவர் சீட் கன்ஃபார்ம் இஃப் யூ எலிஜிபிள். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வச்சிருக்காங்க, which is being successful. அடுத்தது இவங்க பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சௌமியா ஸ்ரீனிவாசன். இவங்க she is a CEO. CEO of which company அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரேண்டா சோஷியல் என்டர்பிரைஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். பேர் எங்க கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கோ, இப்பதான் கேள்விப்பட்டீங்க. This is my company and she is my CEO. நான் வந்து இப்ப ஃபவுண்டர் தான். ஏன்னா நான் வந்து மற்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கனால I needed the most able person to lead my company, which I founded and from the scratch. And of course I had help from my partner, Mr. Arvind Rajan, but I needed someone who can lead, like completely who can lead ங்கிற மாதிரி பார்க்கும்போது she is the best one. Even my company is a female, headed by a female. So
அதனால women can definitely lead and women can definitely be successful. Don't ever have that doubt. Next one பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் இன் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிங்க. ஏன் ஒரு நாட்டுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் அப் வேணும், ஏன் கவர்மெண்ட் இவ்வளவு எம்பசைஸ் பண்றாங்கன்னா, திஸ் இஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு மேப் காட்டி ஸ்பாட் த சூப்பர் பவர்னு சொன்னோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டக்குன்னு யூஎஸ்ஏன்னு சொல்லுவோம். அந்த யூஎஸ்ஏ அப்படின்னா இட்ஸ் த கண்ட்ரி பை த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் ஃபார் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ். இந்த பிசினஸ்னாலேயே உருவான கண்ட்ரின்னா அது யூஎஸ், கண்டிப்பா யூஎஸ் தான். ஏன்னா நம்மளோட பாஸ்ட் ஃபியூச்சரை இம்பாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க கம்பெனிஸும் நம்மளோட பாஸ்ட் அண்ட் பிரசன்ட் இம்பாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க கம்பெனிஸும் நம்ம ஃபியூச்சரை இம்பாக்ட் பண்ண போற கம்பெனிஸும் யூஎஸ்ல அந்த சாயில் ஆஃப் இந்த யூஎஸ் சாயில்ல தான் இருக்கு. ஸோ அதனால இட் இஸ் அ சூப்பர் பவர். அப்போ அடுத்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னா நாட் வெரி மெனி பீப்புள் வில் நோட்டிஸ் இட். ஒரு சூப்பர் பவர் பாருங்க, நாட் வெரி மெனி பீப்புள் வில் நோட்டிஸ் இட். இட் இஸ் இஸ்ரேலுங்க. ஏன் இஸ்ரேல் நான் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றேன்னா, தே பேசிக்கலி லீட் இன் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி தட் தேர் இஸ். ஒரு ராக்கெட் லான்ச்சிங் டெக்னாலஜியா இருக்கட்டும், ஹெல்த் கேரா இருக்கட்டும், அக்ரிகல்ச்சரா இருக்கட்டும், தே ஆர் த மார்க்கெட் லீடர்ஸ், இர்ரீப்ளேசபிள் மார்க்கெட் லீடர்ஸ்னே சொல்லலாம். அவங்க அந்த அளவுக்கு பெஸ்டா இருக்காங்க. இதுதான் உண்மை. தே லீட் பிகாஸ் தே இன்னோவேட். அவங்க புதுசா ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தா சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க, அதை இனோவேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் கொண்டு போறாங்க. தே லீட் பிகாஸ் தே இன்னோவேட். ஓகே, நம்ம நாட்டுக்கு வருவோம். வேர்ல்ட்ஸ் யங்கஸ்ட் நேஷன் நாம தான், அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. we have the most youngsters and we are the youngest nation in the world. And what are we doing? Job seekers and job providers, அந்த ரெண்டு கேட்டகரி நம்ம பார்ப்போம். ஜாப் சீக்கர்ஸ் அதிகமாயிட்டே போறாங்க, ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸ் கம்மியா தான் இன்னும் இருக்காங்க. அதாவது சீக்கர்ஸ் அளவுக்கான ப்ரொவைடர்ஸ் இல்ல. இது இந்தியாவை என்ன மாதிரியான நாடா மாத்துதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, we are the world's largest labor market. பிரெயின் ட்ரெயின், இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் வெளிநாட்டுல தான் போய் பெர்ஃபெக்ட்டா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். லோ காஸ்ட் ஒர்க் ஃபோர்ஸ், அதாவது உலகம் நம்மள இப்போ இப்படிதான் பாக்குது. லைக் ஓகே, இங்க வந்து பெஸ்ட் பீப்புளை வந்து we can recruit for a cheaper price அப்படிதான் பாத்துட்டு இருக்காங்க. It is changing now, but yeah, it's not as not in the speed that we want it to. Next, நம்ம இதுலயும் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க. நம்மளோட இஸ்ரோவா இருக்கட்டும், நம்மளோட பிரைவேட் கம்பெனிஸ் கிரியேட் பண்ற மிசைல்ஸா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா நம்மளோட ஐடி சைடு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராக்டோ, பேடிஎம், கிரெட், பைஜூஸ், ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை வந்து ரெவல்யூஷனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இன்னும் நிறைய வேணும். சின்ன இமேஜினேஷனுக்காக சொல்றேன், ஜஸ்ட் இமேஜினுங்க, இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் இந்தியால கிரியேட் ஆயிருந்தால், அதாவது பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சரை இம்பாக்ட் பண்ற மாதிரியான கம்பெனிஸ் இந்தியால கிரியேட் ஆகுது. நம்ம இன்னும் ஜிமெயில பண்ணாம ஒரு இந்தியன் கிரியேட் பண்ண ஒரு மெயில் சர்வீஸ் நம்ம பண்றோம், ஒரு இந்தியன் சோஷியல் நெட்வொர்க்ல நம்ம வந்து வேர்ல்டு வைட் ரீச் பண்றோம்னா இந்தியா எவ்வளவு சூப்பர் பாப்புலர் இருக்குன்னு நினைச்சு பாருங்க. சோ இதெல்லாம் பண்ணோம்னா we will be the leader market. நம்ம தான் brain train பண்ணுவோம், நம்ம தான் பெஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹெவனா இருப்போம். we are becoming that, but yeah, we will become that soon. அடுத்து வந்து என்னன்னா, இதுதான் பேசிக். ப்ராப்ளம் பேஸ்டு சொசைட்டில இருந்து நம்ம எல்லாரும் சொல்யூஷன் பேஸ்டு சொசைட்டியா மாறணும். இப்ப எல்லாத்துக்கும் பிரச்சனை, எதுக்கு எடுத்தாலும் சண்டை போட்டு அதெல்லாம் அப்படி எல்லாம் இருக்கிறத விட இது பிரச்சனை, இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், நம்மளோட ஸ்டார்ட் அப்போ ப்ராடக்டோ சர்வீஸோ இதுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்ஸ் வி பிகம் ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் சொசைட்டி டு அ சொல்யூஷன் பேஸ்ட் சொசைட்டி, அந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் யாராவது சூப்பர் பவர் ஸ்பாட் சொன்னாங்கன்னா, பீப்புள் வில் பிளைண்ட்லி ஸ்பாட் இந்தியா தான் நெக்ஸ்ட், இட் வில் பிகம் a next super power. So if you want to serve the country, innovate. Not everybody can become an army person, but many of us can become an entrepreneurs and we can serve the country that way also. இவ்வளவும் சொல்லிட்டு நம்ம நாட்டுல இருக்க பிரச்சனையை சொல்லனா தப்பாயிடும். அதை ரொம்ப பாசிட்டிவாவே பேசிட்டு நம்ம என்ன ஒரு பிரச்சனையில இருக்கோம்னு சொல்லாம இருந்தா அது தப்பாயிடும். ஸோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஈகோ சிஸ்டம் கிடையாது. இப்ப உங்களுக்கு வேலை வேணும்னா காலேஜ்ல வந்து பிளேஸ்மெண்ட் டிவிஷன் இருக்கு. ஓகே, இப்ப வேலை கிடைக்கல, காலேஜ்ல பிளேஸ் ஆகலையா, வெளியே வந்தீங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்கு, நாக்ரி மாதிரியான பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. இதுவே ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும்னு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, யார்கிட்ட போவீங்க, யார்கிட்ட பேசுவீங்க? சோ அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஈகோ சிஸ்டம் கிடையாது. அடுத்து வந்து என்ன, ப்ராப்பர் அவேர்னஸ் இல்ல, எப்படி என்ன பண்ணும், எப்படி பண்ணுங்கிறது வந்து ப்ராப்பர் அவேர்னஸ் கிடையாது. அடுத்தது என்னன்னா, நமக்கே வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிற அந்த ஒரு மைண்ட் செட் கிடையாது, ஒரு எபிலிட்டி, அந்த ரிஸ்க் எடுக்கணுங்கிற அந்த ஒரு எபிலிட்டி நமக்கு பேசிக்கா கிடையாது. ஸோ தட்ஸ் ஒன் திங். அடுத்து வெரி லெஸ் என்கரேஜ்மெண்ட்டுங்க. ஃபார் பாய்ஸ் வெரி லெஸ் என்கரேஜ்மெண்ட், ஃபார் கேர்ள்ஸ் ஈவன் பேட். ஏன்னா என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 2 பேருமே வந்து they are actually facing it. அதாவது என்ன சொல்றது, பிசினஸ் பண்றேன்னு கால் எடுத்து வெளியே வச்சா நடக்கிறதே வேறங்கிற மாதிரி பேசுவாங்க. மீறி நம்ம வீட்லயே சப்போர்ட் பண்ணாலும் நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க சும்மா எடுக்க மாட்டாங்க. அது ஒரு மாதிரி ஒரு பிளேம் கேம் இருந்துகிட்டே இருக்கும், எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஏதோ ஒண்ணு. சோ இந்த ஒரு ரீசன் இருக்குங்க. இதை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப அஃபென்சிவா எடுத்துக்க கூடாது. ஹி இஸ் ரைட். இவர் யாருன்னா ஸ்டீவ் வாஸ்னியாக். ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து ஆப்பிளோட
இவரு மார்க்கெட்டிங் ஹெட் அண்ட் ஜீனியஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம்னா இவரு வந்து அந்த இன்ஜினியரிங் ஜீனியஸ் இவரு தான். He is the one who is the hands-on engineer for all the Apple products initially. So he said the success in India is based on getting a job, whereas the creativity. அதாவது உனக்கு ஒரு வேலை கிடைச்சிட்டா you are successful. பேலன்ஸ் எங்க, கிரியேட்டிவிட்டி எங்க அப்படின்னு அவர் கேட்டிருக்காரு. இட்ஸ் நாட் an offensive comment, but yes, it's true. we'll have to accept that. இது எப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்லேவ் மைண்ட் செட். இது நான் சொல்றது அஃபென்சிவா எடுத்துக்காதீங்க. ஒரு ஸ்லேவ் மைண்ட் செட் எப்படின்னா நம்ம வந்து இன்னொருத்தர் வந்து நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணணும்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம், இன்னொன்னு வந்து நமக்கு யாராவது சொல்லணும்னு எதிர்பார்ப்போம். ஸோ அது வந்து நமக்கு வேண்டாம். இப்போ working for someone or working with someone, okay, that difference. We both sail in the same sea, but the ones who are working for a bigger company, yes, they do it this way. On the right side, நான் smaller company வச்சிருந்தாலும் I sail the same ocean with my team. That's the difference. ஸோ நம்மளோட இதை பேஷன் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணும்போது எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இவ்வளோ அப்படியே உனக்கெல்லாம் நடக்காது, வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், அதெல்லாம் விட்டுரு அப்படிம்பாங்க. இதெல்லாம் நம்மளால பிரேக் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டீங்க, இந்த மிச்சம் நம்மளால பிரேக் பண்ண முடியுமான்னா yes, we can definitely do it. How? Very simple, by being with the like-minded people. முடியாதுன்னு சொல்ற ஒருத்தன் கூட இருக்கிறத, முடியாதுன்னு சொல்ற 3-4 பேர்த்தோட இருக்கிறத விட முடியும்னு சொல்ற ஒருத்தன் கூட இருந்தா நம்மளால பண்ணிட முடியும். என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர் இஸ் டூயிங் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் அண்ட் ஐம் ஹாப்பி டு பி அ பார்ட் ஆஃப் இட். அண்ட் ஸோ யா, நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அந்த ப்ராப்பர் ஈகோ சிஸ்டம் இல்லைன்னு, ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர் இஸ் ட்ரைங் டு கிரியேட் இட். ஸோ which is a good thing for the startups. ஏன்னா இதுதான் ஒரு ரீசன், பிகாஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ இட் யூ வில் ஹேவ் டு பி வித் த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் டூயிங் இட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ பிலீவ் இன். So thank you so much. And so if you want to ask any questions, you can go ahead now. Thank you so much, sir, for a wonderful session. Thank you so much. And it has been a great time being with you. And I think many people loved your presentation and they were like super excited about it. Because comments, Andrika, sir, I have copied and pasted it over here. They like your session very much. And they actually admired your screen presentation skill as well. Thank you, guys. I think whoever worked on the screen, like super great it was. Whoever worked on the PPT, Me. wow, that's super great. Super great. And so informative and to the point session. Thank you so much, sir. And now coming to the questions, I know you read loads of books, I know that, and I have a couple of your books in my house, and okay. I still have to come and return it. Yeah, I have a couple of your books in my house, so I still have to come and return it as well. And solunga sir, what's your favorite book? ரெண்டு புக்குங்க. ஒன்னு வந்து ரிச் டாட் புவர் டாட், இன்னொன்னு வந்து my favorite book is Think and Grow Rich. Wow, that's great. Super books. So would you like to quote any of lines about those books over here to our people, sir? லைன்ஸா? கொஞ்சம் உங்களுக்கு ரொம்ப அட்மையர் பண்ண சில விஷயங்களை வந்து நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ். எனக்கு ரொம்ப அட்மையரான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ரிச் டாட் புவர் டாட்ல வந்து அந்த பேசிக் திங்கிங் மைண்ட் செட்டை பத்தி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க. அதாவது என்னோட ரிச் டாட் வந்து என்ன சொல்லுவாருன்னா, லுக் அட் மணி as a tool for investment and how you can multiply it, for which you need to have a strong understanding and you need to invest it. So அப்படி பண்ணீங்கன்னா you will make money while you are sleeping அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு. புவர் டாட் எப்படின்னா, நமக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் சத்தம் இல்லாம இருந்துட்டு போயிடணுங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லுவாரு. ஸோ ரிச் டாட் அதை சொல்றது, புவர் டாட் அதை சொல்றது வந்து எனக்கு அது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருக்கும். அதே மாதிரி திங்க் அண்ட் க்ரோ ரிச்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு சின்ன ஸ்டோரி மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஒரு சின்ன பையன் வந்து அவங்க அப்பா இறந்துருவாரு, அவங்க அப்பா கொடுத்த பணத்தை வாங்குறதுக்காக இன்னொருத்தர் கிட்ட போவாரு. அங்க வந்து அவர் வந்து சின்ன பையன் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பணம் கொடுக்க வேண்டியவர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி பேசிடுவாரு. அந்த பையன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க, அந்த டெத் ஸ்டேர், அந்த ஆளை வந்து அப்படியே அடிச்சு பார்த்துட்டு இருப்பாரு. நீ எனக்கு அந்த பணம் கொடுக்கணும், அந்த கண்ணு இருக்கிற அந்த கான்பிடன்ஸ், அந்த லெவல் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் வந்து அவர் அந்த பணம் கொடுக்க வச்சிரும். So you first thing you have to believe that you can do it. Once you get into that mindset, everything else will go in your way அப்படிங்கறது வந்து சொல்லுவாரு. So இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் எனக்கு பிடிச்சது. Great, sir. Sorry, I was muting and I was speaking. I'm sorry. And என்னன்னா, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா you can place your questions on the chat so that he'll be answering. அதுக்கு முன்னாடி என்னோட question இருக்கு சார். So what's the அதாவது good thing that happened in your life and what's the worst thing that happened to you in your life? Good thing and the worst thing ரெண்டுமே ஒண்ணுதாங்க. My startup. ஏன்னா the reason is startup can make you feel like you are God, and it can also make you feel like you are a slave.
ரெண்டுமே சேம் தான். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பேசின ஸ்பீக்கர் வந்து ஒருக்கா சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி, அவரோட இது நான் கேட்டேன், என்ன சொன்னாருன்னா சர்வன்ட் லீடர்ஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் சொன்னாரு. ஆக்சுவலா அதுதான் உண்மை. அது வந்து ஒரு கான்செப்ட் இல்ல, அதுதான் ரியாலிட்டி கூட. நான் வந்து 10 பேருக்கு முதலாளியும் நான் நினைச்சேன்னா அந்த ஃப்ரம் தட் செகண்ட் மை ஸ்டார்ட் அப் வில் ஃபெயில். இதுவே அந்த எனக்கு ஒர்க் பண்ற 10 பேத்துக்கும் சேர்த்து நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு அந்த மைண்ட் செட் எனக்கு இருந்தாதான் மை ஸ்டார்ட் அப் வில் பி a சக்சஸ். ஸோ அது ஒரு விஷயம் கரெக்ட். ஸோ அதான் ரெண்டுமே சேம் தான். பெஸ்ட் அண்ட் வர்ஸ்ட் ரெண்டுமே சேம் தான். பெஸ்ட் என்னன்னா இட்ஸ் மை ஸ்டார்ட் அப், இவென்ச்சுவலி இட் வில் பி a successful one and I'll get to do what I dream about. Worst thing என்னன்னா as my team gets bigger, அத்தனை பேத்துக்கும் சேர்த்து நான் செய்யணும், அதையும் பார்த்து இதையும் பார்த்து பண்ணணும். ஸோ both the things are the same. இன்னொன்னு என்னன்னா பெஸ்ட் திங் இஸ், நான் சொல்லணும், என்னோட பெஸ்ட் திங் வந்து எனக்கு கிடைச்ச அந்த பார்ட்னர்ஸ், அவங்க கொடுத்த சப்போர்ட், அவங்க கிடைச்ச இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அதான் பிரசன்டேஷன்ல சொன்ன நினைக்கிறேன், என்னோட ஷேர் ஹோல்டர் அண்ட் பார்ட்னர் அண்ட் பிரதர், உங்களுக்கு ஒரு நல்லா தெரியும், அரவிந்த் ராஜன் சொல்லிட்டு. If someone can have a friend like him, a brother like him with you, with them, na anyone can start a business. So அந்த மாதிரி தான். So you'll need right people like him. So yeah, that's what it is. So do you have any points to say about ivangalla right ana people நம்ம businessக்கு ivangalla like ஏதாவது ஒரு team formationல வந்துட்டு what did you consider as a important criteria or a checklist that you will be following when you are going to have the people? There are two different, ஒரே கம்பெனில ரெண்டு டிஃபரெண்ட் டீம் ஃபார்மேஷன் இருக்கும். ஒன்னு வந்து கோர் டீம் ஃபார்மேஷன், அதாவது இவங்க தான் கம்பெனி அப்படிங்கிறது ஒன்னு இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து டீம் ஜெனரல் டீம் சாலரிட் அந்த மாதிரி ஒன்னு இருக்கும். கோர் டீம் நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னா they won't be with us for money. They are with us and it's not for money. They really want to see us grow or they want to grow with them. That is the core team. அந்த மாதிரி attitude இருந்தாங்கன்னா you can make them as your core team. மற்ற டீம் இருக்காங்க, they're there for work, they're there for salary, so they cannot be your core team. அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும், இவங்க கிட்ட இருந்து என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் கம்ப்ளீட்லி டிஃபரெண்ட். இவங்க கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியது வந்து கமிட்மெண்ட் மட்டும்தான். அவங்க நம்ம கூட இருக்காங்களா, நமக்காக சப்போர்ட் பண்றாங்களா, அது ஒண்ணு மட்டும்தான். அண்ட் இன்னொரு பக்கம் இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டியது இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். என்ன நம்ம கொடுக்குற இன்புட் தான் அவங்க அவுட்புட் கொடுக்குறாங்களா, அது வந்து ரொம்ப அனலிட்டிக்கலா பார்த்து பண்ணணும். ஸோ வென் யூ சூஸ் அ டீம் யூ ஹேவ் டு சூஸ் இட் இன் டூ டிஃபரெண்ட் வேஸ், கோர் டீம் அண்ட் பேசிக் டீம், work team. So அந்த மாதிரி பார்த்து பண்ணா இன்னும் பெட்டரா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது. Great sir. And Naveen says you are the gem of the event. Thank you Naveen. So I think they loved your presentation really good, and I actually felt it was really interactive and it was like fun in the way and with so much of examples. யாரும் தூங்கிர கூடாதுல்ல. Nice. வீட்ல உட்கார்ந்திருக்காங்க. Truth actually. And I got a couple of questions. Yeah, there are so many questions actually. One is, what if we have an idea and whom to be approached for an entrepreneurial for every entrepreneur need a mentor? I don't know, the question is not clear but I'll translate it. இப்ப ஐடியா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் for every entrepreneur how do we get a mentor? அது ஓகே, ரெண்டு விஷயம் நான் வந்து சிம்பிளா சொல்லணும்னா, யூ வில் ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் வித் யுவர் ஐடியாஸ். ஏன்னா நீங்க வந்து ஒரு மென்டார் இல்ல இன்னொரு யாருன்னு போறீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களை விட ஒரு பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஸ்டேஜ்ல தான் அவர் இருப்பாரு. ஃபினான்ஷியலா இருக்கலாம் இல்ல ஐடியா வைஸ் இருக்கலாம், ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாரு, அதனால வி ஆர் கோயிங் டு ஹிம் ஆர் ஹர். ஸோ உங்களோட ஐடியாவை யூ கேனாட் சே இட் அப் ஃப்ரண்ட். ஏன்னா நீங்க இந்த பக்கம் வரும்போது இன்னொருத்தர் இந்த பக்கம் பண்ற சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ ஹேவ் டு பி a little more secretive about your ideas. நீங்க எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, you talk to that person, listen more. When you talk to a person or you want to choose someone as your mentor na, நீங்க மென்டாரா சைன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இல்ல மானசீகமா ஏத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்ன உங்ககிட்ட பேசுறாருன்னு கேளுங்க. Is he talking about money? Is he talking about ideas? Is he talking about gathering your ideas? Or is he talking about giving his ideas? இந்த மாதிரியான ஆங்கிள் நீங்க ஜஸ்ட் லிசன் பண்ணணும். அவர் என்ன பேசுறாரோ that is what he is going to do to you. So மென்டார் நீங்க சூஸ் பண்றது அப்படி சூஸ் பண்ணலாம். And what do I do if I have an idea? Na, you can choose for reliable people like Startup Culture and Orinda Social Enterprise Private Limited. So எங்களை மாதிரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்ரோச் பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் வந்து சொல்றேன். ஸ்டார்ட்அப் கல்ச்சர் எப்படின்னா, இப்போ மென்டர் இருக்காங்கன்னா அவங்களே சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க, ரெஃபர் பண்ணுவாங்க, கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ஐ ப்ரெஸ்யூம் அண்ட் பிகாஸ் ஐ ப்ரெஸ்யூம் தட் தே ஆல்சோ டூ ஒரு NDA சைன் பண்ணுவாங்க, நான் டிஸ்க்ளோசர் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணி உங்களை உள்ள எடுப்பாங்க. ஸோ மேக் ஷூர் யூ சைன் நான் டிஸ்க்ளோசர் அக்ரிமெண்ட் டு மேக் ஷூர் யுவர் ஐடியா இஸ் நாட் லீக்ட் அவுட்.
So either you can try. Yeah. And the next question is how did you start, and like from your idea stage, and how did it go? And the point is, how do you start from your ideation stage, and how Okay. did you attain the growth phase? Yeah. I actually wanted to start a business in terms of agriculture தான். ஒரு டெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சர் தான் பண்ணணும்னு நான் நினைச்சேன். பட் என்னன்னா நான் அப்ராட்ல படிச்சுட்டு இங்க வரும்போது, இல்லைன்னா அங்க இருக்கிற அந்த ஈகோ சிஸ்டம்ல இருந்துட்டு இங்க வரும்போது எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆக்சிலரேட்டர் கிடைக்கல. லைக் சம்மன் ஹூ லிசன்ஸ் டு மீ. எது தே ஆர் டூ பிக் ஆர் தே ஆர் சீட்டிங். அந்த எனக்கு தேவைப்படுற இடத்துல வந்து ஒரு ஆள் கிடைக்கல. ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்து நான் இங்க வந்து இது ட்ரை பண்றேன், இப்படி பண்றேன்னா எனக்கு கிடைக்கல. ஸோ ஐ தாட் ஓகே, இந்த அக்ரிகல்ச்சர் டெக்னாலஜிங்கிற ஐடியா நம்ம அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். The need of the hour for the society is startup accelerator. So ஒரு காமனான ஒரு பர்சன், ஒரு மிடில் கிளாஸ் பையன், காலேஜ் பையனால அப்ரோச் பண்ண முடியற ஒரு ஸ்டார்ட்அப் ஆக்சிலரேட்டர் வந்து நமக்கு வேணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ எனக்கு என்ன தேவை நான் நினைச்சனோ நான் அதையே என் பிசினஸா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் கேம் இன்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ். தட்ஸ் ஹவ் த ஐடியேஷன் ஸ்டார்டட். இனிஷியலா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்கிட்ட ஒரு ஆஃபீஸ் கிடையாது, ஒரே ஒரு விசிட்டிங் கார்டு தான் இருந்துச்சு. அதை வச்சு தான் எல்லா காலேஜுக்கும் போனேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ டோல்ட் தி ஸ்டோரி டு சிவராகவி சம்டைம் பிஃபோர். ஐடியா ஒரு காலேஜுக்காக போய் பேசி அதுக்கப்புறம் தான் அரவிந்தராஜன் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி இன்வெஸ்டரா உள்ள கொண்டு வந்து, அதுக்கப்புறம் அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா தான் வரும். So yeah, that's how it came into existence. Sorry. Yeah. Okay, sir. So next one is like, who is your role model? I have a lot of models for many different roles of mine. Personally, பார்த்தேன்னா என்னோட பர்சனல் லைஃபுக்கு என்னோட ரோல் மாடல் வந்து it would be my father. Business wise பாத்தீங்கன்னா it would be Steve Jobs. Great. And why what's your... அப்படின்னு பார்த்தா whyன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் நிறைய பேருக்கு ரோல் மாடலா இருப்பாங்க for different reasons. Different reasons என்னன்னா his idea of doing a business, one thing என்னன்னா what he believes in, what he truly believes in அப்படின்னு பார்த்தோம்னா it's very simple. Look into the future. அது ஒரு கோட் சொல்லியிருப்பாரு, don't skate to the place where the puck has been, skate to the place where the puck is going to be. அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும், ஒரு ஒரு போல்டான ஒரு ஆட்டிடியூட் வேணும். ஸோ இன்னொன்னு என்னன்னா, I did not start business to make everybody happy. If you want to make everyone happy, go sell ice creamங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருப்பாரு. So you will have to have the guts to hurt people in a good way. அவங்களை வந்து புஷ் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ணி to get the best out of them. They might curse you for some time, but they'll be their best in some time or two. So அது ரெண்டும் parallel நடக்கும். So don't worry about that, just go ahead with itங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு. So that's why he is my role model. Great, sir. Great. And that is wonderful question. Is it possible to have 2 to 3 people initially if you wanted to start a startup? Wonderful question. Actually. You should only have 2 to 3 people when you start a startup. That's how you learn things. ஏன்னா எடுத்தோன்னே 8 பேர் 10 பேர்ட்ட எம்ப்ளாய் பண்ணிட்டீங்கன்னா தலையும் புரியாது காலம் புரியாது. Eventually it will deteriorate and you will feel bad. 2-3 பேரோட ஸ்டார்ட் பண்றது தான் பெட்டர். No matter what you want to start, make sure you start small and you grow it big. Great, sir. And what's your motto is the next question. What's my motto? Meaning of என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I guess that kind. Yes. Okay, என்னோட லாங் டர்ம் எய்ம்னு பாத்தீங்கன்னா I'm really I love investment banking. ஸோ அந்த ஏரியாக்குள்ள போகணும், ஒரு அந்த மாதிரியான ஏரியாக்குள்ள போகணுங்கிறது வந்து என்னோட ஆசை. பட் இந்த பிசினஸ்ல நான் என்ன அச்சீவ் பண்ணணும்னு பாக்குறேன்னா, ஐ வாண்ட் டு கனெக்ட் பீப்புள். அதாவது மோர் லைக் ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா, இந்த பக்கம் 2 ஐடியா பணம் கொடுக்குறவர் இருக்காருன்னா, இவரை வந்து கம்ஃபர்டபுளா அந்த இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகணும். பணம் வாங்குறது அவர் திறமை, பட் இவர் அந்த இடத்துக்கு ரீச் பண்ண வைக்கணுங்கிறது வந்து இட்ஸ் மை மோட். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு கனெக்ட் ஐடியாஸ் வித் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அவ்வளவுதான். Great, sir. I think அடுத்த question வந்துட்டு explain about your business தான். ஆனா அதையும் நீங்க இப்பவே சொல்லிட்டீங்க. Can we have that question in depth or can we go to the next question of mine? It's up to you, sir. ஓகே, என்னோட பிசினஸ் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வெர்டிகல்ஸ் இருக்கு. கோர் வெர்டிகல் தான் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆக்சிலரேஷன். இன்னொரு வெர்டிகல் வந்து அந்த ஐடி சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி, டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட் அது பண்ற மாதிரி. So my business is this: when someone comes to me with an idea, so I usually call myself as a student startup accelerator. ஏன் அப்படி சொல்லுவேன்னா, I work specifically for college students. ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் கைடன்ஸ் தேவைப்படும். பிளஸ் காலேஜ்ல வந்து EDCன்னு சொல்லிட்டு கெஸ்ட் லெக்சர் கூப்பிட்டாங்கன்னா ஒன்னு கட்டடிப்பாங்க, இல்ல வந்து தூங்குவாங்க.
ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப்போட இது வந்து அந்த சீரியஸ்னஸா இருக்கட்டும், அந்த ஒரு இம்பாக்டா இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால அவங்க காலேஜ்ல இருக்கும்போது வெளியே வரும்போதும் அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஒரு கம்பெனியா இருக்கணும், அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி அவங்களோட இன்வெஸ்டரோட இதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கான ஒரு ஐடியாவை அவங்களே கிரியேட் பண்ண வைக்கணும். டு கிரியேட் a lot of entrepreneurs அப்படிங்கிறது with innovative ideas, not anyone, only with innovative ideasங்கிறது தான் வந்து என்னோட மோட்டோ. Great, sir. Superb. And I'll ask a couple of questions. So, what's your எப்படி சொல்றது சார், இப்போ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வராங்க, அவங்களுக்கு வந்துட்டு most of the people who are here are students. So, what would you say if they have an idea? What do you want them to do if they have an idea? What would be the next process? ரெண்டு விதமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஆண்டர்பிரினர் ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க. ஒன்னு வந்து வெரி குட், இன்னொன்னு வந்து அவங்கள வந்து நான் ஆயிராதீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யாரு வெரி குட் யாருன்னா, இந்த ஐடியா இருக்கு, என்னால இந்த ஐடியா ஜென்யூனா நான் பர்சியூ பண்ணணும், நான் இந்த ஐடியா வந்து சொசைட்டி இம்பாக்ட் பண்ணும், இந்த மாதிரி இருக்கணும், அந்த ஐடியா ரிகார்டிங்கா பேசுறவங்க வந்து எஸ் தே ஷுட் கோ ஹெட். ரெண்டாவது யாருன்னா ஐ வாண்ட் டு பி மை ஓன் பாஸ்ன்னு மட்டும்தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் என்னால இன்னொருத்தருக்கையில ஒர்க் பண்ண முடியாது, ஐ வாண்ட் டு பி மை ஓன் பாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து தேர் ஃபார் ராங் ரீசன், பிகாஸ் இட்ஸ் டூ மச் ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் யுவர் ஒன்லி எய்ம் இஸ் டு your only aim is not to work for someone, it won't work for you, but your aim is to work on a genuine idea which you really think will change something in the society, then yes, you'll have to go ahead. நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, see, when you do a business, when you start a business, understand it from an investor's perspective. உங்ககிட்ட இன்வெஸ்டர் இல்லாம இருக்கலாம், உங்ககிட்ட ஒரு இன்வெஸ்டர் இல்லாம இருக்கலாம், இப்ப நீங்க வந்து பூட் ஸ்ட்ராப்பிங் ஸ்டேஜ்ல தான் இருக்கலாம், பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஃப்ரம் an investor's point of view. ஏன் அப்படின்னா, eventually you're going to get an investment, eventually someone is going to talk to you about expanding your business. அந்த டைமுக்கு வந்து உங்க பிசினஸ் அந்த வேல்யூ காட்டணும், அந்த வேல்யூ இருக்கணும், சோஷியல் வேல்யூவும் இருக்கணும், பினான்சியல் வேல்யூவும் இருக்கணும். அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங்க. சின்ன சின்ன ஆப் எல்லாமே நிறைய இருக்கு, நீங்க $100 இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். என்ன ரிட்டர்ன் வருது, கம்பெனி என்ன, எப்ப ஸ்டாக் அப் ஆகுது, எப்ப டவுன் ஆகுது, அந்த சின்ன பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு, நல்ல இன்டெப்தா தெரியணும்னு அவசியம் இல்ல. பேசிக் இன்வெஸ்ட், ஒரு இன்வெஸ்டர் எப்படி யோசிப்பான்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, உங்க பிசினஸ் இன்வெஸ்டர் கிட்ட எடுத்துட்டு போய் பிச் பண்ணி டெவலப் பண்ணி கொண்டு போறது வந்து இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ஈஸி. So that's one thing. Great, sir. So please tell about the legal points to legal points for the startup and kind of license you need to get. Okay, first வந்து நீங்க ப்ராடக்ட் ஏதாவது கிரியேட்டிவா வச்சிருந்தீங்க, ரொம்ப புதுசா இருக்குன்னு நீங்க பேட்டன்ட் வாங்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்க யாரையாவது அப்ரோச் பண்றீங்க, இது ரிகார்டிங்கா போறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்க நான் டிஸ்க்ளோசர் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணணும். இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நீங்க உங்க கம்பெனி இன்கார்பரேட் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து நீங்களோட இப்பெல்லாம் ப்ராசஸ் ரொம்ப சிம்பிள் ஆயிடுச்சு. நீங்க பிரைவேட் லிமிடெடா மாத்தணும் அப்படின்னா நீங்க இன்கார்பரேஷன், கவர்மெண்ட் சைடு அந்த மாதிரி போகணும். இல்ல ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு டாக்குமெண்ட் வேணும்னா கவர்மெண்டோட MSME ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன்லைன் போர்ட்டல் இருக்கு, நீங்க அதுல போனீங்கன்னா 5 minutesல பண்ணிடலாம். MSME பண்ணிட்டு நீங்க டெவலப் பண்றது பெட்டர் தான். சோ MSME ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். இல்ல இன்கார்பரேட் பண்ணணும், ஒரு கார்பரேட்டா பிரைவேட் லிமிடெடா செட்டப் பண்ணணும்னா நீங்க வந்து ஒரு ஆன்லைன்ல அப்ரோச் பண்ணியும் பண்ணலாம், இல்ல நீங்க டைரக்டா போயும் பண்ணலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இதை பண்ணணும். அடுத்து வந்து பேட்டன்ட் வாங்கிக்கோங்க. that will really help you. only if you have an creative பெஸ்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கு, இதுதான் புதுசு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. யாருக்கிட்ட பேசினாலும் ஒரு இதோட பேசுங்க, ஒரு நான் டிஸ்க்ளோசர் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிட்டு பேசுறது வந்து இட்ஸ் சேஃப் ஃபார் யூ. இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஆல் த டைம், பட் இட்ஸ் சேஃப் ஃபார் யூ. அதுதான் நான் சஜஸ்ட் பண்றேன். அப்படி இல்லைன்னா லீகல் டீம் என்கிட்ட இருக்கு, this exclusively for startups. when you approach me, when you are ready to do it with me, then we can go ahead with the legal stuff. And அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னா சார், இப்போ வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குன்னா அது ஒர்க் ஆகுமா ஆகாதான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? and before investing time and money on that idea. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இது 2 क्वेश्चन கேட்டிருக்காரு. ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்னன்னா, எப்படி அந்த ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆகும்னா அதுக்கு வந்து ஃபிகர் அவுட் பண்றதுக்கு 3 டிஃபரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அது வந்து ஐடியா வேலிடேஷன் சொல்லுவோம். நான் சொல்றேன், முடிஞ்சா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, whoever asked the question நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, SWOT அனாலிசிஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் த்ரெட் எல்லாத்துக்குமே தெரியும். அது ஒன்று பண்ணணும். செகண்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது, பெஸ்ட் அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக்கல், சோஷியல், டெக்னாலஜிக்கல் அனாலிசிஸ் சொல்லுவாங்க. இது எல்லாத்தையுமே நீங்க அனலைஸ் பண்ணணும். இது ரெண்டையும் அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா மூணாவது ஒண்ணு இருக்கு, Porter's 5 forces தியரின்னு சொல்லுவாங்க. PORTERS, Porter's 5 forces தியரின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 3 மெத்தடாலஜி வச்சு உங்க ஐடியாவை நீங்க அனலைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அதாவது வேலிடேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, யூ வில் நோ இந்த ஐடியா இந்த சொசைட்டிக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா, இப்ப இமீடியட்டா பண்ண நமக்கு ஒரு ட்ராக்ஷன் கிடைக்குமா, will people understand or may not be immediately but will it be helpfulங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெக்டொனால்ட்ஸ் ஒரு பிசினஸ் மாடல் கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னாலுமே ஒரு மெக்டொனால்ட்ஸ் வந்து ஒரு இஸ்லாமிக் கண்ட்ரில போய் அவங்களால போர்க் பேஸ்ட் ஹாம்பர்கர் அதெல்லாம் விற்கவே முடியாது. ஏன்னா அந்த கண்ட்ரில வந்து அந்த சோஷியல் வேல்யூஸ் அதை சப்போர்ட் பண்ணாது. இந்தியாவில வந்து பீஃப் நீங்க அதிகமா கொண்டு வர முடியாது, இந்தியன் சோஷியல் வேல்யூஸ் சப்போர்ட் பண்ண முடியாது. அவங்க வந்து அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த பெஸ்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல பொலிட்டிக்கல், எக்கனாமிக்கல், சோஷியல் ஒன்று இருக்கும். சோஷியல்ல இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம், இந்த மார்க்கெட்ல இது பண்ணா ட்ராக்ஷன் இருக்குங்கிற கன்சிடர் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க. இப்போ பேஸ்புக்கே பாத்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் யூனியன்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும், இந்தியாவில ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். பீட் ஃபார் வாட்ஸ்அப் இனி இது வந்து பிரைவசி ஸ்டாண்டர்ட் மாறும். ரீசன் இஸ் திஸ், நம்மளோட லாஸ் எப்படி இருக்கு, அவங்களோட லாஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு, இதை பொறுத்து தான் வந்து அவங்களோட இதுவே மாறும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் பிஃபோர் இன்வெஸ்டிங் டைம் அண்ட் மணி என்னன்னா, வென் யூ இன்வெஸ்ட் ஒரு விஷயத்துல பணம் போடுறீங்க, 100 ரூபாய் போடுறீங்கனாலும் அந்த கம்பெனி பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். அதை விட முக்கியம், அந்த கம்பெனி ஆப்ரேட் பண்ற இண்டஸ்ட்ரியில உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த இண்டஸ்ட்ரி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, இதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது, இப்ப எப்படி இருக்கு, இனிமேல் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கா தெரிஞ்சு உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான உங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். திஸ் இஸ் அபவுட் இன்வெஸ்டிங். அண்ட் அபவுட் டைம் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் the good time to invest in stock is always. The good time to sell the stock is never. ஏன்னா you should know your business. அந்த இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு தெரியணும். அதை தெரிஞ்சு இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா you will never sell your stocks because you will be earning it in dividends. அது பெரிய டாபிக். இப்ப சொன்ன மறுபடியும் எட்டுக்கையும் தூக்கம் வந்தாலும் வந்து எல்லாத்துக்கும். பட் பேசிக்கா சொல்றேன், டைம் இஸ் ரிலவென்ட்ங்க. நீங்க எப்ப வேணா பண்ணலாம், எப்படி வேணா பண்ணலாம். பட் உங்க நாலேஜ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். வாட் யூ நோ பிஃபோர் இன்வெஸ்டிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் யுவர் டைம் ஃபார் தட், டேக் யுவர் டைம் ஃபார் தட். Thank you so much for joining, sir. Like it has been a great time with you. Like or wonderful session. Adukapra or question answer session. Yes, sir. It was really great and thank you so much. And I think students ku vandita avங்களோட doubts clarify ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். And do you wanted to share one thing that will help the students? கடைசியா ஒரு ஃபைனல் பாயிண்ட், நீங்க ஒரு ஃபைனல் லைன் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்லிட்டு போயிடணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு மெசேஜ், if there is something that you can share. ஓகே, இப்போ நான் பிரசன்டேஷன்ல சொன்னதுதான், நீங்க வந்து பயப்படக்கூடாது பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி. ஏன்னா பிரச்சனை வருமானா கண்டிப்பா வரும். You will lose a lot of people, a lot of your loved ones. You didn't even think about losing them. You will lose them. ஏன்னா உங்களுக்கு டைம் இருக்காது, இல்லைன்னா they will misunderstand you. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து எப்படி இருக்கும்னா, it will look like you are losing. I mean, until the time you win, until that one time that you actually win, it will look like you are losing. ஸோ பேசிக்கா உங்களுக்கு அந்த கட்ஸ் வேணும். அந்த கட்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா, குருட்டு தைரியமா இருக்கக்கூடாது. அந்த இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். உங்களுக்கு என்ன கம்பெனி இருக்கோ அந்த கம்பெனி இருக்கிற அந்த இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். அது முக்கியமான விஷயம். இன்னொன்னு, டோன்ட் கோ ஃபார் அ மீ டூ ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ். அதாவது 10 பேர் ஒரு பிசினஸ் வச்சிருக்காங்கன்னா நான் 11ஆவதா போறேன், ஏன்னா அந்த பிசினஸ்ல நல்லா காசு வருது, அந்த மாதிரி போகாதீங்க. let it take some time to succeed, but இன்னோவேட்டிவா ஒன்னு வச்சுக்கோங்க, கிரியேட்டிவா ஒன்னு ட்ரை பண்ணுங்க. it will take your time. But அது என்னன்னா, when it gets successful, when it is there இல்லைங்களா, you will be on top of the chart and you will become irreplaceable. So அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கும். ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான், try to innovate பண்ணுங்க. அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ட்ராங்கா தெரிஞ்சுக்கோங்க. don't go for a me too service or product and have a lot of guts before starting your business. Thank you so much, sir. Difference between Bitcoin and trading na Nitya Sri கேட்டிருக்காங்க. Yeah, exactly. That is one big question. Bitcoin is currency, that's different. Trading is totally different. It sounds the same, but it's kind of different. But அது வந்து எப்படி ஸ்டார்ட்அப் கல்ச்சர் அதுக்கு ஒரு இது ஆர்கனைஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல நான் வர்றேன், இன்வைட் பண்ணாங்கன்னா அதுல நான் கண்டிப்பா வர்றேன். ஸோ ஆல்ரெடி புக்கிங் மை சீட் தேர். ஸோ அதுல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இன்னொருத்தவங்க வந்து யூனிக் ஐடியா எல்லாத்துக்குமே இருக்கு, பட் ப்ராக்டிகலா இருந்தா எல்லாரும் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுங்கிற மாதிரி ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க. நாட் எவ்ரி ஐடியா ஒர்க் அவுட் அப்படிங்கிற மாதிரி. கண்டிப்பா எல்லா ஐடியாவும் ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அது எந்த ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆகும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நான் அந்த 3 அனாலிசிஸ் சொன்ன ஐடியா வேலிடேட்டிங், அதை பண்ணி பாருங்க. அதுல என்ன அவுட்புட்டோ அதுதான் அவுட்புட். Exactly, sir. Yeah, thank you so much for your time, and it has been a great support for startup culture and as well as the students. Thank you so much. In the program வந்துட்டு பேசிக்கா வந்துட்டு we never gave any, you know, we never gave money to any speakers. So everyone literally, whoever coming here wants to develop this ecosystem, and thank you so much for being one such person in our ecosystem. And actually யாருமே இங்க வந்தவங்க எல்லாருமே ஆமா இந்த ecosystem வளரணும், இந்த ப்ராப்ளம் பெருசா இருக்கு,
இருக்கு, கண்டிப்பா இது வேணும், பண்ணலாம் பண்ணலாம் எல்லாரும் பண்ணலாம், நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாருமே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சின்ன இனிஷியேட்டிவ் தான் ஆரம்பிச்சோம். ரொம்ப நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ சோ மச். அண்ட் ஐ நோ ஹிம் ஃபார் பாஸ்ட் 2 to 3 years. Like he has been a supporter from my Sara Innovations. So அப்பையில இருந்தே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு, இப்போ வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. தேங்க்யூ சோ மச். அண்ட் would you like to say something? உங்ககிட்ட நான் ஒன்னு கேட்கணும். 2 புக்னு சொன்னீங்களா, அது எந்த புக்? சார் ஆக்சுவலி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, தெரியல, ஊர்ல தான் இருக்கு. ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஐ திங்க் ஒன் இஸ் லைக் இல்ல டு டூ திங்ஸ்னு சொல்லி ஒரு புக் இருக்கு, அந்த புக் ஒன்னும் how to do things like நிறைய திங்க் பண்ணுவோம், எப்படி திங்க் பண்ண விஷயத்த கம்ப்ளீட் பண்றதுன்றதுக்காக ஒரு புக். இன்னொன்னு வந்துட்டு ஒரு பிலாசபி புக், அது ஆக்சுவலி பிலாசபிக்கலி நம்மளோட இன்ஃபினிட்டிசமோட புக். சோ அதனால 2 புக் இருக்கு. எஸ். ஓகேங்க, அது நல்ல புக் தான், நானும் உங்களுக்கு இத சஜஸ்ட் பண்றேன். Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah. Okay. Now I'd like to take care. Thanks for inviting. Thank you so much, sir. Take care. Yeah. Thank you so much for being in our session, and I'd like to invite our next superb speaker, who is Ashavardhan sir. And before inviting him, I'd like to share a video about him once again. Startup Culture presents Let's Start Up. We are back again with a new set of brilliant minds. We are happy to introduce our speaker, Harshavardhan Maran, dreamer, doer, first employee of Spotnak, startup enthusiast, transforming how students learn and companies hire. A startup enthusiast who is working for his own wilder dreams. He is the founder of Spotnak, which is acting as a bridge between students and companies, which is founded in the year 2018. He is currently working on a SaaS platform. His motto is, a right person should enter into a right job. Catch him live to know more about him. We welcome you again. Thank you so much, sir. Thank you, Rakshi. Thanks for the video. It was good. Nariya sessions poirukka nariya college ku, but none has made the videos. The mari explain just a description or reading அந்த மாதிரி கொடுத்துருச்சு. Even big universities. Thank you so much, sir. Since we startup is even a startup, I mean, startup culture or a startup, we try different things, and we try ourselves fitting into different roles as well. Adanala we try different things. Okay, sir. So the session is on live. We can go with the session, sir. Okay. Show the topic. Okay, let me share the PPT. Okay. Is it visible? தெரியுதுங்களா? My screen. Yes, sir, it's visible. Yes, sir. Okay, so நான் இன்னைக்கு எடுத்துக்கிற டாபிக் வந்து it is going to be a passion to compassion. So வந்து நான் இது ஜெனரலா நடக்க போற டாபிக்ஸ் ஒரு இன்டர்நெட்ல இருந்து எடுத்து எதுவுமே பண்ணி எடுக்க போற பிபிடி கிடையாது. It is something what happened in Spotnak. அதாவது 2018ல இருந்து still now 2021 வரைக்கும் நடந்த ஜர்னியை வந்து how our passion converted into compassion and how we used our empathy to solve students' problem, especially in the hiring sector. So, okay, so compassion, it is like empathy in action. So, helping people unconditionally. So, I'll tell you in the journey, complete our first slides, you will see the journey of me. Maybe along with my friends, so கொஞ்சம் slide வந்து there will be a slight change or a drastic change தெரியும். அந்த சேஞ்ச்ல தான் வந்து you will see the transformation from passion to compassion and why Spotnak was accidentally founded. ஏன் Spotnak திடீர் உருவானது அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஒரு PPT-ல வந்து ஒரு ஸ்லைட்ல வந்து you will see drastic change. ஓகேங்களா? So passion to compassion, it is a journey, maybe a path from being helping people for whom you have been, for whom you have started the company, maybe a startup or something. Okay, so passion வந்து எல்லாருமே தெரியும். One thing like யார் என்ன சொன்னாலும் we close our ears and move. அது எனக்கு பிடிக்கும், இதை நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் வந்து it is something passion. இப்போ எப்படி சொல்றாங்கன்னா
நான் நல்லா எழுதுவேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் நிறைய பேர் வந்து டோன்ட் கோ இன்டு ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ யூ பி பேஷனேட். ஸோ இந்த ரைட்டிங் வந்து நல்லா வரும், யார் சொன்னாலும் இது நான் பண்ண மாட்டேன், ஐ வுட் ப்ரூவ் இட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து, அதாவது யூ நெவர் கெட் டயர்ட், யூ நெவர் கெட் ரெஸ்ட்லெஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேஷன் ஒரு விஷயம் எடுக்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான். யூ நெவர் கெட் டயர்ட், ஈவன் வந்து 24 நேரம் ஒர்க் பண்ண சொன்னாலும் யூ ஒர்க். ஸோ தட் இஸ் கால்டு பேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ கம்பேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோர் ஆர் லெஸ் கம்பேஷன் வந்து எதுல வந்து மோஸ்ட்லி ரிலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டு தி பெட் யூ ஹேவ், மேபி இட் இஸ் a cat or dog. அப்படி அதாவது எப்படி எக்ஸாம்பிள் சொல்ல அப்படின்னா more than what you have in the home, leave behind like your family relationships. I mean family friends la vitranga. Compassion வந்து mostly வந்து global உலகத்துல லெவல்ல பார்த்தா mostly people have towards their pet. இப்போ வந்து taking care, and a pet is something different from the other human set அப்படிங்கற பாக்கும்போது pet is something different. Okay, so mostly பாத்தீங்கன்னா they take care of pet, maybe time food கொடுக்கறதா இருக்கட்டும், சின்ன சின்ன விஷயங்கள், maybe if the pet is not feeling well, hospital கூட்டிட்டு போறது. These are all empathy you have for the pet, right? So அந்த empathy வந்து அந்த actions, time food கொடுக்கிறது, இல்ல உடம்பு முடியல ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போறது, taking care of this cleanliness, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் it is something உங்க empathy. So அந்த பெட்டுக்கு வந்து empathy-யை வந்து it is you are showing it in action. That is called compassion. ஓகேங்களா? So next is so SmartNack ஓட ஜர்னி ஒரு பேஷன்ல ஆரம்பிச்சு, எங்களோட பேஷன் ஃபார் டெக் அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சு எப்படி கம்பேஷனா மாறுச்சு, அந்த கம்பேஷன்ல இருந்து எப்படி SmartNack உருவாச்சு அப்படிங்கறத we are going to see in this presentation. ஓகேங்களா? So this is where everything started. ஓகேங்களா? 2014ல வந்து நார்மல் நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் 2018 பாஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நார்மலா நான் வந்து நார்மல் இன்ஜினியரிங் என்ன பண்ணுவார், காலேஜ் போவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இயர் படிக்கும் போது 2014 நார்மலா காலேஜ் போவேன், கிளாஸ் அட்டன் பண்ண, ரெக்கார்ட் அப்சர்வேஷன், அப்படியே தான் என்னோட 2014 லைஃப் போயிட்டு இருந்தது. பட் 2015 வரும்போது என்ன, ஐ மேட் ஸ்மால் சேஞ்ச். அதாவது ஐ கேம் அவுட் ஆஃப் தி கிளாஸ் ரூம்ஸ். 2014 கொஞ்சம் வெளியில வந்துட்டேன். என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐ எம் டெக் பர்சன். எனக்கு வந்து ஐ ஆம் கிரேசி அபவுட் கம்ப்யூட்டர்ஸ். எனக்கு வந்து கம்ப்யூட்டர்ல ஒர்க் பண்ண பிடிக்கும். அது அந்த கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி வந்து ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணு, சம்திங் இட் வில் பி எனிதிங். சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து இருக்கிற சொல்யூஷன்ஸ் வச்சோ இல்ல புதுசா ஒரு சொல்யூஷன் உருவாக்கி ஐ ட்ரை டு சால்வ் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்சைட் தி கேம்பஸ் ஆர் கிளாஸ் ரூம்ஸ். அந்த மாதிரி தான் ஆரம்பிச்சு. ஸோ 2014ல அப்படி ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர்ல வந்து இந்த மாதிரி இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சு. என்ன பண்ணோம்னா, எங்க எல்லா காலேஜும் ஒரு நேஷனல் லெவல் சிம்போசியம்ஸ் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா 2014ல நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2014 நார்மல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டெஸ்க்ல உட்காந்துட்டு இருந்தேன். ஸோ ஐ வாஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹெல்பிங் கமிட்டி. அங்க உட்காந்து பேப்பர்ல வந்துட்டு வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ், மேபி மற்ற கால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பேப்பர்ல என்ட்ரி போட்டுட்டு எழுதிக்கிட்டே இருந்தோம். தட் வாஸ் மை ரோல் இன் 2014. பட் 2015 நான் வந்து நான் செகண்ட் இயர் வரும்போது என்ன ஆச்சு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து பேப்பர்ல பண்ண முடியாது, சம்திங் இஸ் டிஃபரெண்ட் இஸ் நீடட், வி கேனாட் டு அப்படிங்கிறப்ப என்னோட ஒரு சீனியர், ஆக்சுவலி ஹி வாஸ் தி கோஃபவுண்டர் ஆஃப் SmartNack. ஸோ அவர் என்ன பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, he introduced tech inside the campus. Let us not do it with paper. Let us replace the event to be completely paperless. He tried the best. 2015 adula vandu I was also part of it. Okay, 2015 I was working under him. 2015 la adula vandu we used a lot of tech to automate the entire campus. அந்த symposium registration ஆரம்பிக்கட்டோ இல்ல campus குள்ள வரது எல்லாமே paperless ஆ வந்து மாத்த ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சோம். So this is what our passion. So tech யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எம்பத்தி யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது, that is our entire passion. என்னோட பேஷனா இருக்கும், என்னோட கோஃபவுண்டர் பேஷன் அதுதான், டெக் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற. 2015 ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் ஹிம். மேபி அந்த நாங்க நினைச்சது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 50% அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அந்த கேம்பஸ்ல. அந்த வருஷம் சிம்போசியம் நடந்ததுல வந்து we try to achieve the what we expected. ஓகேங்களா? 2016 என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த பொறுப்பு என்கிட்ட கொடுத்தாங்க. And that is when I came to third year. So I was leading the team. 2016ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டீம் வந்து எனக்கு கீழே கொடுத்தாங்க. அர்ஷன், you do it this year அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணா, I try to achieve. ஓகே, என்ன நம்பி கொடுத்துட்டாங்க அப்படிங்கறதுனால நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, 50 let us strive at 200% அப்படிங்கிறப்ப இன்னும் டெக்கை வந்து நிறைய ஸ்ட்ராங் பண்ணி என்னோட டெக்னாலஜில வந்து சால்வ் பண்ணி அந்த என்டையர் என்ன பண்ணணும், அந்த தேர்ட் இயர் எனக்கு கொடுத்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டா கொடுத்த தேர்ட் இயர் என்ன பண்ணா 100% அச்சீவ் பண்ண ட்ரை பண்ணி we achieve 90%. அதாவது எப்படி சொல்லணும்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம்பஸ்ல வரதுல இருந்து மற்ற காலேஜ் எங்க இருக்காங்க, எந்த ஈவெண்ட்ல போயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக் சர்டிபிகேட் ஜென்ரேஷன் ஆகும், சிம்போசியம் வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிபிகேட் ஜென்ரேட் ஆகட்டும், எந்தெந்த லொகேஷன்ல கேம்பஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, எந்தெந்த ஈவெண்ட்ஸ் அதிகமா பார்ட்டிசிபேஷன் போயிட்டு இருக்கு, எல்லாமே வந்து ஒரு பேப்பரா இல்லாம கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு டெக்கா மாத்தணும். 2016ல ஒரு நேஷனல் லெவல் சிம்போசியம் நடக்கும்போது 16 எனக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்கும்போது நிறைய டீம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டீம் டீம் சின்ன டீம் அவங்க எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா டெஸ்டிங் ரவுண்ட்
ஒரு 1 வீக் டைம் எடுத்து காலேஜ் கேம்பஸ் ரீட் பண்ணி காலேஜ் ஸ்கிப் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா வந்து வி டெஸ்டட். ஏன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணுறது தெரியும், ஒரு சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட்டா வந்து டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா வந்து 2016 அந்த டெக்னாலஜி மாடலை வந்து வி இம்ப்ளிமெண்டட் கேம்பஸ். இட் வாஸ் ஹியூஜ் சக்சஸ். இப்படி சின்ன சின்ன ஃப்ளாஸ் இருக்குதான் அது இருந்து. பட் அதுக்கப்புறம் 2017 வந்து அந்த 2017 பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆச்சுன்னா, ஐ வாஸ் மேபி ஒரு 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 அட்வைசர் மாதிரி இருந்தேன். ஸோ அதுக்கடுத்து என்னோட ஜூனியர் கிட்ட அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் கொடுத்தேன். ஐ கேவ் டு மை another ஜூனியர். ஸோ ஹி வாஸ் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தி டெக். அந்த வருஷம் அவர் தேர்ட் இயர் வரும்போது என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்து நான் வந்து ஒரு அட்வைசர் மாதிரி இது இப்படி பண்ண பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த 2016 நடந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ரெக்டிஃபை பண்றதுக்கு we took steps on 2017. It is also huge. This is how the passion, எங்க பேஷன் இப்படிதான் ஆரம்பிச்சது. யூசிங் டெக் ஃபார் சால்விங் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமா அந்த பேஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எப்போ போச்சு அப்படின்னா 2015-2016 வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டோம். நிறைய அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணோம். அது வந்து என்ன பண்ணோம்னா, ஓகே அந்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம கிட்ட மட்டும் இருக்க வேணாம், லெட் அஸ் டேக் இட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லெட் அஸ் ஷேர் தி நாலேஜ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தேன். என்னோட கோஃபவுண்டர் ஹெல்ப் பண்ணுமா, let us conduct classes for students. After college வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கிளாஸஸ் எடுக்கலாம். நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் நம்ம சிம்போசிங் டெவலப் பண்ண அப்ளிகேஷன் எப்படிலாம் பில்ட் பண்ணோம், எப்படிலாம் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி டெக் சொல்யூஷன் கொடுத்தோம், எப்படி வந்து ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கிராட்ச் வந்து கோட் பண்ணி எப்படி அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்றது வந்து அங்க 2015-2016 கத்துக்கிட்டதை வந்து 2016 எண்ட்ல 2017 வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எங்க கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ இதெல்லாம் முக்கியமா நோட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ இந்த இயர் இந்த விஷயம் எல்லாமே வந்து இப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி கம்பேஷனா மாறி இருக்கு. ஸோ மேக் எல்லா பீப்புளையும் நல்லா பாத்தீங்கன்னா யூ வில் see the transformation happen. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து 2015-2016 நடந்த ஒரு விஷயம். இந்த 2 வருஷம் நான் கத்துக்கிட்ட விஷயத்தை எங்க கிட்ட மட்டும் போக கூடாது, இட் should go to the next generation. தட் இஸ் எங்களோட ஜூனியர்ஸ் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி எடுத்த ஸ்டெப் தான் இந்த இனிஷியேட்டிவ். ஏன்னா ஐ வாஸ் அந்த இயர்ல வந்து ஒரு முக்கியமான ஆர்கனைசேஷன்ல ஐ வாஸ் லீடிங் தி ஐடி கோஆர்டினேட்டர் சொல்லுவாங்க. ஸோ சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள ஐ வாஸ் லீடிங் த டீம். ஸோ அங்க அந்த டீமுக்கு லீடரா இருந்தனால ஐ வாஸ் ஏபிள் டு லான்ச் திஸ் மிஷன். பட் இன்னொரு விஷயம் நடந்தது பாத்தீங்கன்னா, இதே விஷயத்த நான் செகண்ட் இயர் படிக்கும் போது, ஏன்னா நான் டெக் பர்சன்கிறனால நான் காலேஜ்ல வந்து டிபார்ட்மெண்ட் இந்த விஷயத்த நான் செய்ய ட்ரை பண்ணேன். நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், ஜூனியர்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், கிளாஸ்மேட்ஸ் நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறப்ப இட் ஆல்மோஸ்ட் ஃபெயில்டு 2015. பட் 2016 பாத்தீங்கன்னா நான் நினைச்சது அதுவாவே நடந்தது. ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் 1 year. அதே மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு அந்த காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து they gave me a responsibility to handle the IT of the colleges. அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு கொடுத்தாங்க. 1 வருஷம் ஐ வெயிட்டட். அந்த 1 வருஷம் கொடுத்து பாத்தீங்கன்னா நாட் ஜஸ்ட் என்னோட கிளாஸுக்கு மட்டும் பண்ணாம என்டையர் காலேஜ் கேம்பஸ்க்கு என்னால பண்ண முடிஞ்சது. 2015 அது drastically failed அந்த பிளான். பட் 2016 பாத்தீங்கன்னா the college management gave me the responsibility. ஸோ என்டையர் கேம்பஸ்க்கு என்னால வந்து நான் என்ன கொடுக்கணும்னு நினைச்சனோ என் கிளாஸ் ரூம்ஸ்குள்ள என்டையர் கேம்பஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு who are willing, I was able to do it 2016. ஓகேங்களா? பட் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். ஓகேங்களா? உங்களுக்கே தெரியும், நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து ஓகே, செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ல படிக்கும் போது நான் டெக் இன்வால்வ் இருக்கேன். நிறைய என்னோட நாட் ஜஸ்ட் மீ மெனி மேபி ஒரு 6 member டீம் 12 member டீம் வச்சு பில்ட் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணோம், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணோம். மேபி ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படிதான் எனக்கு செகண்ட் இயர்லயே மாறிட்டோம். பட் நான் ஃபைனல் இயர் வரும்போது when I came to final year, everything changed. எல்லாமே தலைகீழ மாறுச்சு. என்ன தூக்கி குப்பை தொட்டியில போட்டாங்க. when I came to final year, எல்லாருமே தெரியும் நானும் எப்படியோ நல்ல ஜாப் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நானும் உள்ள இருந்தேன். என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, I am not fit for placement சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அப்படி என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன தூக்கி குப்பை தொட்டியில போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது என்ன நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜூலை ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல வந்து எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கிடைச்சது. அந்த இன்டர்வியூல பாத்தீங்கன்னா அந்த கம்பெனி வந்து அகாடமிக்லாம் பார்க்கல, யாரெல்லாம் வெப் அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களாம் வாங்க அப்படிங்கிற சொன்னாங்க. உள்ள போனேன். அதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் இன்டர்வியூவா இருந்தது. தட் இஸ் இன் எஜுடெக் கம்பெனி. என்ன சொன்னா ஆல்மோஸ்ட் நான் ஃபைனல் ரவுண்ட் வரைக்கும் சால்வ் பண்ணி போயிட்டேன். அங்க என்னாச்சு பாத்தீங்கன்னா, there is a programming language called PHP. அதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சின்டாக்ஸ் அதாவது ஒரு சிம்பிள் போடணும். அதை நான் வந்து கோடிங் ஒரு 1000 lines போடுறேன். அந்த ஒரு சிம்பிள் நான் போட மறந்துட்டேன், டைப் பண்ண மிஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால என்னாச்சா அந்த சிம்பிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் மார்க். அதாவது ப்ரோக்ராமிங் முடிக்கும் போது நான் அந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணும்போது ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும். அந்த ஒரு கொஸ்டின் மார்க் போடாதனால என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, என்னோட அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்த டைம் கூட எக்ஸீடா ½ an hour போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ வந்தாரு. அவர் கேட்டு வந்து லைக் he hurt me a lot. நிறைய விஷயம் ஹர்ட் பண்ணி தான் வெளியே அனுப்பிச்சார். இது கூட பண்ண தெரியல, எதுக்கு வர அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்வி எனக்கு கேட்டு அப்படியே தூக்கி வெளில போட்டாங்க. அது வந்து இட் வாஸ் எஜுடெக் ஸ்டார்ட். அதுக்கப்புறம் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைவ் வந்து அதுல பாத்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி லிஸ்ட் எடுத்து தூக்கிட்டாங்க.
யூசிங் நாங்க வந்து நாட் ஜஸ்ட் மீ, என்னோட டீமா இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து நல்ல அப்ளிகேஷன் பில்ட் பண்றவங்க தான். பட் நான் ஒரு ஆவரேஜ் அகாடமிக் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கறதுனால எடுத்துக்கு வெளில இருந்துட்டாங்க. அந்த லிஸ்ட்ல என் பேர் மட்டும் தான் இல்லை. அப்படிங்கிறப்ப 24th நான் என்ன பத்தி 24th வந்து அன்னைக்கு நடந்த ஒரு டிரைவ்ல ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க. அந்த லிஸ்ட்ல இருந்து என் பேர் மட்டும் இல்லை. என்னடா பண்றது அப்படிங்கிறப்ப அப்பதான் எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கிறதே தெரிய வந்தது. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, அகாடமிக்லி ஸ்ட்ராங்கா இருக்க பசங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்குது. ஸ்கில்லா இருக்கட்டும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கில்ல வச்சு வேல்யூ பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கில்ல வச்சு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்படிங்கிற விஷயம் எனக்கு அன்னைக்கு ஜூலை 24th தான் எனக்கு தெரிய வந்தது. அது வரைக்கும் எல்லாரும் ஈக்குவலா தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, எவ்ரி ஒன் இஸ் சேம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பட் அன்னைக்கு ஜூலை 24th அன்னைக்கு தான் I came to realize that students are not equally respected. Students are not given respect based on skill. ஏன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஸ்கில்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். We cannot say இவருக்கு ஸ்கில் இல்ல, எல்லாருக்குமே ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்கில்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். அது எதையுமே அவங்க பார்க்கல. அது அகாடமிக்ல வந்து 90% மேல வச்சிருக்காங்க, 80% மேல வச்சிருக்க மட்டும்தான் ஃபிட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இலூஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறது அன்னைக்கு தான் தெரிய வந்தது எனக்கு. அப்ப என்னாச்சு பாத்தீங்கன்னா, ஐயோ இது பெரிய திஸ் இஸ் சம்திங் ராங். எப்படி வந்து இது நாட் ஜஸ்ட் மீ, எது மாதிரி எத்தனை பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாழ்க்கை போயிருக்கும் என்ன மாதிரி அப்படிங்கிறப்ப நான் யோசிச்சோம். அப்ப யோசிச்சப்ப என்ன பண்ணேன்னா, ஓகே இதுக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணி ஆகணும். கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட் எத்தனை பேர் லைஃப் இதனால யோசிச்சு பாருங்க. அதிகமா நல்லா படிக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலேஜ்ல 10% மேபி 20% வச்சுக்கலாமே, மீதி 80% அவங்க லைஃப் அவங்களுக்கு பிடிச்ச வேலை எதுவுமே கிடைக்காம அந்த ஒரு அந்த ஸ்கோர் அப்படிங்கிற விஷயத்தினால மட்டுமே அவங்க கேரியரே மாறி இருக்கும். அதாவது ட்ராக்ல இருந்திருக்கும், அந்த கேரியர் நல்லா நிறைய பிளான் பண்ணி போயிருப்பாங்க. அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க கேரியரே திருப்பி போட்டிருக்கும். மேபி சில பேருக்கு லைஃபே போயிருக்கும் வேலையே கிடைக்காம. அப்படிங்கிறப்பதான் சோ இது இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் லைஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் ஸ்பாயில் பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிற முடிவு என்ன பண்ணோம்னா, 26th of July நான் இப்போ வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட போனேன். சார் நான் வந்து ஐ அம் கோயிங் டு வித்ட்ரா ஃப்ரம் பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ தேர் இஸ் ஹியூஜ் ப்ராப்ளம் கோயிங் ஆன் விச் இஸ் அஃபெக்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேரியர், நாட் ஜஸ்ட் மீ. என்னோட லைஃப் மட்டும் எத்தனை பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த பிளேஸ்மெண்ட் எலிஜிபிள் இல்லாம தேர் கோயிங் டு லூஸ். காலேஜ்ல பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்கிறதுனா வெளியில வந்து ரொம்ப கஷ்டம். அதனால வந்து தேர் இஸ் ஹியூஜ் ப்ராப்ளம் கோயிங் ஆன். ஸோ என்ன பண்ணா 26 ஜூலை நான் போனேன், ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுத்து ஐ அம் கோயிங் டு வித்ட்ரா ஃப்ரம் பிளேஸ்மெண்ட் சார். எங்க ஆஃபீஸ்ல போய் டிபார்ட்மெண்ட்ல போய் சொல்லிட்டு வித்ட்ரா பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன்னா, நெக்ஸ்ட் வெளியில வந்துட்டு பிளேஸ்மெண்ட் வெளியில வந்துட்டு ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் வித் தி ஹெச்ஆர் டீம் அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸ் டீம். என்ன கத்துக்கணும் இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒண்ணுமே தெரியாது, இந்த ஹைரிங் என்ன நடக்குது, ஹைரிங்ல ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது எதுவுமே தெரியாது. அப்படின்னால இமீடியட் ஜூலைல வித்ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணனா, ரெக்வெஸ்ட் தி காலேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணனா, பிளேஸ்மெண்ட் டீம் ரெக்வெஸ்ட் கேட்டு ஐ ஜாயின்ட் அஸ் வாலண்டியரா சேர்ந்து என்ன பண்றேன்னா, பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகும், ஹெச்ஆர்ஸ் வந்து எப்படி ஹைரிங் பண்ணுவாங்க, எப்படி வந்து எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா செட் பண்றாங்க, ஹவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபில்டர்ட், எந்த மாதிரி ஃபில்டரேஷன் கிரைட்டீரியா யூஸ் பண்றாங்க, ஆக்சுவலி ஹெச்ஓட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மீட் பண்றாங்களா இல்ல காலேஜஸ் மீட் அவுட் பண்றது, எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆன கத்துக்க முடிஞ்சது. ஏன்னா நிறைய 36 கம்பெனி எத்தனையோ பிளேஸ்மெண்ட் ரைஸ் நடத்தினேன் அந்த ஒரு வருஷம் எனக்கு. ஏன்னா நிறைய ஈவெண்ட் நடத்துறதுனால அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எனக்கு கொடுத்தாங்க. ஓகே அஷா நீ வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ரைஸ் நடத்து அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு வருஷம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நாட் ஜஸ்ட் மீ, இன்னொரு ஒரு 3 வாலண்டியர்ஸ் 4 வாலண்டியர்ஸ் சேர்ந்து எல்லாருமே அந்த வருஷம் ஃபுல்லா நடந்த எல்லா பிளேஸ்மெண்ட் ரைஸும் நடத்துறோம். ஹெச்ஆர்ஸ் கிட்ட வந்து பேசுறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது. அதே மாதிரி அந்த எலிஜிபிலிட்டி ரைஸ் அதெல்லாமே வந்து அந்த ஒரு வருஷம் அந்த காலேஜோட ஃபைனல் இயர் ஜேர்னி ஃபுல்லா அதை கத்துக்கணும் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறப்ப. இப்பதான் வந்து ஓகே இவ்வளவு நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஹெச்ஆர்ஸ் கூட பேசி எப்படிலாம் இருந்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏத்துப்பீங்க அப்படிங்கிற விஷயம் அவங்க கிட்ட நான் கத்துக்கிட்டேன். என்ன பண்ணா, திஸ் இஸ் ஹவ் தி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்டட். உங்களுக்கே தெரியும் எங்களோட பேஷன் வந்து வி யூஸ் டெக் அண்ட் வி சால்வ் ப்ராப்ளம். இந்த கேம்பஸ்ல ஆரம்பிச்ச மாதிரி அந்த சிம்போசியம்ல பேப்பரா இருந்த கேம்பஸை கம்ப்ளீட்டா பேப்பர்லெஸ்ஸா மாத்தணும் யூசிங் த டெக். தட் இஸ் அவர் பேஷன், ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் டெக். 24 ஒரு வாரம் ஒர்க் பண்ண சொல்ல ஒர்க் பண்ண அந்த மாதிரி ஒரு பேஷன். அப்பதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் சரி பண்றதுக்கு எங்களோட பேஷன் கம்பேஷனா மாறுச்சு. கம்பேஷன் எப்படி மாறுச்சுன்னா, உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் இந்த ஆவரேஜ் போறதுனால அடி வாங்கிருச்சு, கேரியரே போயிருச்சு. அப்பதான் வி ஹேட் எம்பத்தி ஃபார் தோஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அத்தனை ஏன்னா எனக்கு நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் அடி வாங்குறது நான் தான். அப்படிங்கிறப்ப ஓகே எனக்கு மட்டும் பார்க்காம லெட் அஸ் ட்ரை டு சால்வ் இந்த மாதிரி எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண. அப்பதான் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஹேப்பன். ஓகே இத்தனை வருஷம் இந்த காலேஜ் கேம்பஸை ஆட்டோமேட் பண்ணோம், அந்த டெக் ஸ்கில்ஸ் நமக்கு பேசிக்கா இருக்கு. ஓகே let us use the tech skills, let us use our passion to solve a problem that is happening in the hiring process. அப்பதான் passion compassion மாறுறது அந்த வருஷம் தான் 2017ல வந்துட்டு வித்ட்ரா பண்ணி அந்த ஒரு வருஷம் கத்துக்கிட்டதை வச்சுதான் அந்த passion compassion டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஓகேங்களா, அப்பதான் வந்து we came up with a solution. ஓகே பெரிய சின்ன மிஸ்டேக் என்ன அப்படி நடக்குதுன்னா, ஓகே காலேஜ் கேம்பஸ்ல வந்து நடந்தா இந்த ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ல போயிருது. ஓகே let us do one thing, why can't we connect students directly to companies? அப்பதான் இந்த ஐடியாவை நாங்க உருவாக்கணும். அது எப்படிலாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் திஸ் ஸ்டில் வி ஆர் ரன்னிங்.
2018 ஆரம்பிச்சது, அந்த அங்க ஐடியா உருவானது. பட் எப்படிலாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு தெரியும், நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. நாக்ரி, மான்ஸ்டர், இன்டர்ன்ஷிப், ஏகப்பட்ட கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. பட் எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டெடிகேட்டடா ஹவு வி கேன் கனெக்ட் டைரக்ட்லி வித் கம்பெனிஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்கில்ஸ், பேஸ்ட் ஆன் தி பேஷன் ஃபார் சம் கரியர் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணா கண்டிப்பா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் அப்படிங்கறத வந்து எங்களால அந்த இன்ட்ராக்ஷன் மூலமா, ஹெச்ஆர்ஸோட இன்ட்ராக்ஷன் மூலமா தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. அப்பதான் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த ஐடியாவை நாங்கள் எடுத்து ஒரு டிராஃப்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி என்ன பண்ணோம்னா சப்மிட் பண்ணோம். ஸோ November 2017 வந்து ஸ்டார்ட் அப் வித் ரெகனைஸ்ட் ஓகே திஸ் கேன் டெஃபினெட்லி கிரியேட் அன் இம்பாக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரிப்ளை கொடுத்து November 21 வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க. அடுத்து என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா December 3 தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி, அது என்னன்னா ஒரு TNSI நடந்தது. அதுல ஒரு 15 டீம்ஸ் வின் பண்ணாங்க அந்த ஒரு காம்படிஷன்ல. பட் SmartBank was the only software idea that got selected. எல்லாருமே ஹார்ட்வேர், மேபி காம்பவுண்ட் சம்திங், எல்லாருமே இந்த அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் SmartBank was the only software idea that made it to the list. That gave us a confidence. அதுக்கு நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் எனக்கு கொடுத்தது. ஓகே, இது நடந்தது December 7 டிசம்பர்ல 20. ஆனா இப்போ அடுத்த வருஷம் முடிச்சாச்சு. ஓகே, லெட்ஸ் வி காட் அ கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் டு ஒன் திங். இது வந்து ஃபுல் பிளஸ்ட் இறங்கி வந்து லெட்ஸ் பில்ட் அ ப்ராடக்ட், ட்ரை டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு வந்து 2017 வந்து முடிவு எடுத்தோம். ஆனா இங்கதான் ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராப்ளம்ல ஐ காட் இன்டு. ஓகேங்களா, January 5, 2018 என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து இது புரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தே கேவ் கிரீன் சிக்னல். அதே மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவும் வந்து தே கேவ் கிரீன் சிக்னல் டெஃபினெட்லி. அதுவும் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா கொடுத்துட்டு TNSI தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இனோவேட்டர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல நிறைய இன்வெஸ்டர்ஸ், நிறைய மென்டர்ஸ் வந்து தே கேவ் கிரீன் சிக்னல். ஏன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த போன செஷன்ல அவர் சொன்ன மாதிரி ரைட் மென்டர்ஸ் கேவ் ரைட் சிக்னல், ரைட் கிரீன் சிக்னல் கொடுத்தனால ஃபுல் ஃபிளெக்ஸ்டா இதுல வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அப்ப வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா, நீங்க சொன்ன மாதிரி என்னோட கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் இது மட்டும் தான் இருந்தது. எல்லாத்தையும் நான் மறந்துட்டேன் கம்ப்ளீட்டா. வேற எதுவுமே நான் பார்க்கல. எதுவுமே கம்ப்ளீட்டா இதை எப்படியாவது சால்வ் பண்ணி எப்படியாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாம பாத்துக்கணும் அப்படிங்கறது ஃபுல்லா இறங்கினேன். ஸோ அப்ப என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, வேற எதுவுமே பார்க்காதனால அப்பதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை உருவானது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, டீமா இருக்கட்டும், நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு நல்ல கொஸ்டின் கேட்டாங்க, when to start. அதாவது 2 பேரோட டீம் ஆரம்பிக்கலாமா, 6 பேரோட டீம் ஆரம்பிக்கலாமா அப்படிங்கிற. அதுதான் நான் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் தப்பு. கொஞ்சம் பெரிய டீம் ஆரம்பிச்சனால என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 10 பேர் 12 பேர் ஆரம்பிச்சனாலதான் ஐ ஃபெயில்ட் ஃபர்ஸ்ட் தேர். அங்க வந்து என்ன மேனேஜ் பண்ண முடியாது ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க. என்னாச்சு பார்த்தா அன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்லிட்டு போனாங்கன்னா, அந்த டேட்ல முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். டைம் 6 to 7 o'clock நடந்தது. ஈவினிங் 6 to 7 என்ன பண்ணாங்கன்னா, யூ ஆர் டிராஸ்டிக்லி ஆர் கோயிங் டு ஃபெயில். நீ வந்து ஒரு பிசினஸே நடத்த தெரியல, உனக்கு எப்படி பண்ணணுங்கிறதும் நீ ஃபெயில் ஆக போற, யூ ஆர் அன்ஃபிட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி தூக்கி வெளில போட்டாங்க. ஐ மீன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கம்பெனியில கையை விட்டு போச்சுன்னு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் போகி நிறைய விஷயங்களை வந்து இன்வால்வ் பண்ணி திரும்ப நான் வந்து கம்பெனியை காப்பாத்திக்கிட்டேன். அது வந்து அது நடந்தது எப்போ, அது ஏப்ரல் மே அந்த 2 மாசத்துல வந்து கம்பெனிகள் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் ஐடியாவோட காப்பாத்தி சேஃபா கொண்டு வந்து திரும்ப என்கிட்ட கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்து. ஸோ ஐ டுக் ஒரு 2 மாசம் வந்து கஷ்டப்பட்டு நிறைய ப்ராப்ளம், ஃபினான்ஷியலி ப்ராப்ளம் வந்தது, ஐடியா வெளியில போகும், அப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஷார்ட் அவுட் பண்ணி முடிச்சு வெளியில வந்தேன். ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நான் மென்ஷன் பண்ணி 6 to 7 PM நடந்த பிரச்சனை இது. அது ஒரு உச்சக்கட்ட பிரச்சனையே சொல்லாமே. ஐ வாஸ் கம்ப்ளீட்லி புட் இன்டு டிப்ரெஷன். அதாவது ஒரு என்ன சொல்லலாம், ஒரு என்னோட தாட்டே ரொம்ப மோசமா மாறிச்சு. அப்படி ஏதாவது என்ன சொல்லலாம், ஏன்டா வாழணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்ப்ளீட்டா ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள போறதுதான் அந்த டியூரேஷன் நடந்தது. ஏன் இந்த டேட் டைம் நான் அழுத்தம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது யூ வில் கம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி லாஸ்ட் சைடு. இந்த ஏன் டேட் நான் அழுத்தம் கொடுக்குறேன், ஏன் இந்த டைம் அழுத்தம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது யூ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பிகினிங் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் திஸ் லைஃப். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் ஹேப்பன் இந்த ஏப்ரல் மே ஃபுல்லா இந்த ப்ராப்ளம் ரெக்டிஃபை பண்ணி சரி பண்ணி இதுல இருந்து ரைஸ் ஆன ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சரி பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து இட் டுக் 2 months டைம். அப்புறம் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா, இந்த 4 வருஷம் அனுபவம் 2014 2017 சிம்போசியமா இருக்கட்டும், அந்த டெக் யூஸ் பண்ணி கிளாஸ் எடுத்ததா இருக்கட்டும், டெக் யூஸ் பண்ணி காலேஜ் ஆட்டோமேட் பண்ண விஷயமா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயத்தையும் யூஸ் பண்ணி என்ன ஆரம்பிச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் பேஷனையும் வச்சு we started working on the platform. ஏன்னா ஒரு என்ன பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் அந்த டெக் பேஷனை வச்சு ஒரு சின்ன பிளாட்ஃபார்ம், ஒரு சின்ன MUPன்னு சொல்லுவாங்க, மினிமம் யூசபிள் ப்ராடக்ட், அதை வந்து பில்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஓகேங்களா, பில்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணோம் பாத்தீங்கன்னா, July 26 ஒரு மினிமம் வெர்ஷன் லான்ச் பண்ணோம். எப்படி வந்து ஒரு சின்ன குட்டி அசஸ்மெண்ட் வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிரிட்ஜ் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் சைட் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு குட்டி பிளாட்ஃபார்ம் பில்ட் பண்ணி அதை வந்து லான்ச் பண்ணோம். டிசம்பர் வரைக்கும் ஒரு ஹியூஜ் சக்சஸ் சொல்லாமே. அதாவது என்னோட குட்டி என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வந்து 6000 பேர் ஒரு 8000 பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல் ஆனாங்க. ஜஸ்ட் வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மட்டுமே வந்து பயங்கரமா எனக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ரோல்மெண்ட் நடந்த ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணா ஃபீல்ட்ல இறங்கினேன். ஓகே, ப்ராடக்ட் பிளாட்ஃபார்ம் பில்ட் பண்ணிட்டோம்,
ஓகே லெட் அஸ் டேக் இட் டு தி மார்க்கெட், லெட் அஸ் டேக் இட் டு தி காலேஜ், லெட் அஸ் டேக் இட் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறப்ப ஃபீல்ட்ல இறங்கினேன். ஃபீல்ட்ல இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன். என்னன்னா காலேஜஸ் வந்து தேவர் நாட், நிறைய காலேஜ் வந்து ஏறி இறங்கி அலைஞ்சு 20 காலேஜுக்கு மேல ஏறி இறங்கி எங்கெங்கயோ, அதாவது அந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் கேஷ் பர்ன் ஆயிட்டு இருக்கு, ஒரு பக்கம் மென்டல் ப்ரெஷர், ஏன்னா மினிமம் ஒண்ணுமே புரியல. அப்படிங்கிறப்ப 7 to 20 காலேஜ் ஏறி இறங்கி எந்த காலேஜுமே ஏத்துக்கல. எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா ஸ்கில் எல்லாம் வந்து முக்கியம் தான், பட் அதெல்லாம் வந்து இங்கெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகாது, எல்லாமே மாறிதான் அப்படிங்கிற மாதிரி காலேஜஸ் ஆர் நாட் ரெடி டு அக்செப்ட் தி மாடல். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கில் வைஸா வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க, ஹவு அதில் எப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற எங்களோட அனுபவத்தை வச்சு அச்சஸ் கூட பேசுறது வச்சு வி ட்ரை டு பிட்ச் இன் டு மெனி காலேஜ், பட் நத்திங் ஒர்க். அப்ப என்ன பண்ணோம்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் மாத்தி லைட்டா ஒரு மாடலை மாத்திரம். ஓகே லெட் அஸ் நாட் கோ டு தி காலேஜ், லெட் அஸ் கோ டு கம்பெனி. அப்படிங்கிற கம்பெனி கிட்ட வந்து இந்த மாடல் பிட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஓகேலாம், பிட்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சு நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இந்த ட்ரெடிஷனல் கம்பெனிஸ் இருப்பாங்க, அகாடமி, அந்த மாதிரி ட்ரெடிஷனல் கம்பெனிஸ் நான் தப்பு பண்ணேன், நான் என்னோட தப்பு தான். ட்ரெடிஷனல் கம்பெனிஸ் பிட்ச் பண்ணாலும் தேர் நாட் ரெடி டு அக்செப்ட். எனக்கு வந்து மார்த்தா ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டா தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பிரச்சனை வந்துட்டே இருந்தது. பட் ஒரு கம்பெனி அக்செப்ட் பண்ணாங்க என்னோட மாடல் ஆஃப் ஹையரிங். ஓகே ஹர்ஷா, லெட் அஸ் கோ வித் உன்னோட ப்ராடக்ட், நான் வந்து நான் கஸ்டமரை ஏத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்தை வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க. சரி, என்னோட மாடல் ஆஃப் ஹையரிங் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது. எப்ப ஒரு 2019 வந்து வி ஒர்க் அவுட். ஓகேங்களா, பட் இந்த டிரான்சிஷன், அதாவது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கட்டும், இந்த ப்ராடக்ட் பில்ட் பண்ணும்போது லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபீல், இதுதான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ப்ராசஸ். எங்களோட பேஷன்ல இருந்து கம்பேஷனுக்கு வரும்போது ஒரு ப்ராசஸ் நடந்துச்சு பாத்தீங்களா, அந்த ப்ராசஸ் தான் திஸ். இதுல வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இதுல வந்து சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம்னு இருந்தோம். ஸோ எல்லாருமே கண்டிப்பா ஸ்கூல் முடிச்சிருப்பீங்க, ஸ்கூல்ல கண்டிப்பா கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அதுல இருந்து ஒரு ரியாக்ஷன் ப்ராசஸ் மாதிரி பார்க்கலாமே. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஷன்ல இருந்து கம்பேஷனுக்கு மாறும் போதுதான் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் உள்ள இன்வால்வ் ஆகும். அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 விஷயம் பார்க்கலாம். ஒரு கேட்டலிஸ்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ்ல வந்து பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட், நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் சொல்லுவாங்க. நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் சம்திங் தட் வில் ஸ்லோ டவுன் தி ப்ராசஸ், அட்லீஸ்ட் இட் வில் கில் தி ரியாக்ஷன். இன்னொரு விஷயம் பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட், இது வந்து என்ன, உங்க ப்ராசஸ் வந்து இட் வில் பூஸ்ட் அந்த ரியாக்ஷன் ப்ராடக்ட், அதாவது எண்ட் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட், அந்த ரியாக்ஷன், அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட எண்ட் ப்ராடக்ட் சீக்கிரம் உருவாகிறதுக்கு தேவையான ஒரு பாசிட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட். இது 2 விஷயம் எடுத்துக்கலாம். நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட் யாரா இருப்பாங்க, அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நேசையர்ஸ், அதாவது கிரிட்டிசைசர்ஸ், இந்த மாதிரி இந்த ஐடியா ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நேசையர்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த விஷயம் வந்து இட் வில் ட்ரை டு ஆக்ட் அஸ் நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்ட். இந்த ப்ராசஸ் வந்து தடங்களா இருக்கக்கூடிய பெரிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து கண்டிப்பா இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு சப்போர்ட்ஸ் யாருமே இப்ப எங்கூட இல்ல, எனக்கு வந்து யாருமே இல்ல. ஸோ 2 பேர், அந்த மாதிரி 2 பேர் தான் ஒரு டெவலப்பரை வச்சு கம்பெனி ஓட்டு நடத்திட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்படிங்கிற ஏகப்பட்ட கிரிட்டிசிசம், ஏகப்பட்ட நான் பழைய அந்த ஏப்ரல் 5 நடந்த இன்சிடென்ட் வந்து நிறைய நெகட்டிவிட்டி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நேசேஸ் அதிகமாகிட்டே இருந்தாங்க. ஏகப்பட்ட கிரிட்டிசைசேஷன் இருந்தாங்க. அதெல்லாம் வந்து நேசேஸ் கேட்டகரியில வந்தாங்க. அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஓவர் ஆம்பிஷியஸ் இல்ல, பட் நான் சில ஃபவுண்டர்ஸை ஓவர் ஆம்பிஷியஸா பார்த்தேன். அதாவது ஆம்பிஷன் இருக்கலாம், பட் அது ஓவர் ஆம்பிஷியஸா இருந்தீங்க அப்படின்னா, சொல்ல தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஆர்வ கோளாறு. அப்படி இருந்தீங்கன்னா there are chances of failing is higher. ஆம்பிஷன் இருக்கலாம், ஆர்வம் இருக்கலாம், பட் ஆர்வ கோளாறா மாறிடாம ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டியது உங்க கையில தான் இருக்கு. ஏன்னா எங்க அந்த ஆர்வ கோளாறு நடக்கும் பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு இந்த நடக்க ட்ரை பண்ணது, பட் அதுல நான் வெளியில வந்துட்டேன். இந்த டிரான்சிஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது முன்னாடி ஸ்பீக்கர் சொன்ன மாதிரி பாத்தீங்கன்னா, அந்த இடிசி எல்லாம் வந்து காலத்துல இருந்து பேச கூப்பிடுவாங்க. ஓகேங்களா, இட் ஹேப்பன் ஃபார் மீ டூ. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரா வருவாங்க பாத்தீங்கன்னா, மோஸ்ட்லி அந்த ஓடி கிடைக்கிற கிளாஸஸ் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு வரவன், ஸோ தூங்குறதுக்கு வரவன் தான். அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி ஈவெண்ட் கூப்பிட்டு வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, நான் வந்து சக்சஸே ஆகல, நான் வந்து ஐ வாஸ் ரன்னிங். அப்படிங்கிற நாங்க கூப்பிட்டு வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். பட் ஆக்சுவலி தட் இஸ் நாட் மை சக்சஸ். என்னோட மாடல் அது கிடையாது. கூப்பிடுறாங்கன்னா எதுக்கு கூப்பிட்டுருப்பாங்கன்னா, ஒரு சின்ன பையன் போய் வந்துட்டு போயிடுவான், எதுவும் கேட்க மாட்டான் அப்படிங்கிறனால கூப்பிட்டுருப்பாங்க நிறைய காலேஜ். அப்படியே தட் இஸ் ரீசன். அது வந்து சில ஃபவுண்டர்ஸ் நான் பார்த்தேன், இட் டர்ன் தம் டு பி ஓவர் ஆம்பிஷியஸ். அதாவது சக்சஸ் ஆயிட்டேங்கிற மாதிரி ஃபீல் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. நிறைய பேர் அப்ரிஷியேட் பண்ணா அந்த அப்ரிசியேஷன் உங்க தலையில ஏறக்கூடாது. அது நடக்கும். மேக் ஷூர் மேபி அப்ரிசியேஷன்ஸ் வந்து உங்க தலைக்கு, அதை வந்து நீங்க வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டரை மட்டும் வச்சுக்கிறமே தவிர்த்துட்டு, இஃப் இட் கோஸ் டு யுவர் ஹெட், there are higher chance of failing. ஏன்னா நீங்க வந்து ரிலாக்ஸ் ஆயிருவீங்க, you will come into comfort zone. அது ஓவர் ஆம்பிஷியஸ் வந்து ஒரு இம்பாக்ட் வந்து நெகட்டிவா பயங்கரமா இருக்கும் இந்த டிரான்சிஷன் ப்ராசஸ்ல. மேக் ஷூர் அந்த மாதிரி ஓவர் ஆம்பிஷியஸா போயிடாதீங்க. அட் த சேம் டைம் ஓவர் கான்பிடன்ஸ் அதை நீங்க ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன். ஸோ ஓவர் கான்பிடன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க வந்து இந்த பிரச்சனைக்குள்ள போக வாய்ப்பு உண்டு. தட் வில் ஸ்லோ டவுன் தி ப்ராசஸ் ஆஃப்
ஃப்ரம் கம்பேஷன் டு கம்பேஷன் நடக்கிற இடத்துல வந்து அதுவும் ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும். ஸோ மேக் ஷூர், முக்கியமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நானும் ஸ்டூடெண்டா இருந்து வந்தவனால சொல்றேன், இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து முக்கியமா உங்க காலேஜ் நீங்க ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா உங்களை வந்து வேற லெவல்ல அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. பட் மேக் ஷூர், ஏன்னா காலேஜ்ல வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிச்சு அவங்களுக்கு ஒரு கண்டிப்பா ஒரு பிசினஸ் ரீசன் இருக்கும், எல்லாத்தையுமே ஒரு பிசினஸ் பின்னாடி இருக்கும். பட் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் உங்க தலையில போகாம பாத்துக்கங்க. யுவர் பேஷன், நீங்க எதுக்கு அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சீங்களோ அது மட்டும்தான் உங்க ஃபோக்கஸா இருக்கணும். மற்ற எந்த விஷயங்களும் உங்களை வந்து அதை தடுக்க கூடாது. பட் இது நடக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வேணும்னு பாத்தீங்கன்னா பெர்சீவரன்ஸ். இது எல்லாத்தையும் நெகட்டிவ் கேரக்டரிஸ்டிக் மீறி பாசிட்டிவா வந்து உங்களுக்கு விஷயம் ட்ராக்லயே செட் பண்ணணும் அப்படின்னா எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பாசிட்டிவா வந்தாலும் அது உங்களுக்கு செட் ஆகுமான்னு பார்க்கணும். அதெல்லாமே வந்து கரெக்டா இருக்கான்னு பாக்குறதுக்கு வந்து பெர்சீவரன்ஸ் தி பெஸ்ட். பெர்சீவரண்டா ஓடிக்கிட்டே இருங்க. கீப் ஆன் ரன்னிங். சக்சஸ் ஃபெயிலியர் தட் இஸ் சம்திங், அது வேண்டே பாருங்க. கீப் ஆன் ரன்னிங் வித் யுவர் சொல்யூஷன். உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு, if your mentors are giving green signal, you can keep on going. Perseverance, determinants. எனக்கு என்ன, அதாவது எனக்கு இது கண்டிப்பா நடக்கும், இது கண்டிப்பா நான் பண்ணிடுவேங்கிற மாதிரி டிட்டர்மினண்டா இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாவே தெரியாது. அட் த சேம் டைம் கன்சிஸ்டன்சி. ஒரு விஷயத்துக்கு எடுத்துன்னா தூக்கி போட்டு போயிடாதீங்க. ட்ரை டு, என்ன சொல்றேன்னா, நிறைய விஷயங்களை வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா எவ்ரி நியூ இயர் வந்து நாங்க ஏதாவது புது புது விஷயம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணி லான்ச் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து எங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சியா இருந்தது. வருஷம் குட்டி குட்டி விஷயங்கள், அதாவது எங்க ஐடியா வந்து இட்ஸ் லைக் கனெக்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் கம்பெனிஸ். பட் ஒவ்வொரு நியூ இயர்லயுமே வந்து ஏதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணுவோம். இது எப்படின்னா 2019 வந்து வி லான்ச் விர்ச்சுவல் மார்க் இன்டர்வியூ ப்ராசஸஸ். 2021 வந்து பாத்தீங்கன்னா 2020 வந்து எல்லாருமே ஒரு கம்ப்ளீட் இயரே வந்து ஒரு பிளாக் அவுட் மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த இயரை பார்க்காம 2020 ஒரு மிஷன் லான்ச் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கன்சிஸ்டன்சியை வந்து வி மேட் ஷோர் தட் வி ஆர் கன்சிஸ்டன்டா ரன் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அதுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து இது என்னால மட்டும் பாசிபிள் கிடையாது. ஐ ஹேட் குட் வெல் விஷஸ், ஐ ஹேட் குட் அட்வைசர்ஸ், ஐ ஹேட் குட் மென்டர்ஸ். நல்ல மென்டர்ஸ் எங்களை தேடி வந்தாங்க. மென்டர்ஸே கிடையாது. இப்ப என்கிட்ட இருக்க மென்டர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னோட ப்ரொஃபைல் ஆக்டிவிட்டியை பார்த்துட்டு, என்னோட ஜேர்னியை பார்த்துட்டு அவங்க எல்லாம் எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் மென்டர்லாம் அப்ரோச் பண்ணேன். எனக்கு காலேஜ் பையன் என்னை மதிக்கவே இல்லை. பட் நல்லவேளை ஸ்பீக்கர், இதுக்கு முன்னாடி பேசின ஸ்பீக்கர் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஏன்னா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் நிறைய இடத்துல சுத்தமா கிடையாது. ஸோ அவரோட சொல்யூஷன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கரெக்டான ட்ராக்லையும் நிறைய வந்து என்ன ஸ்டார்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஃபேம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் போயிட்டு அவர் வந்து அவரோட சொல்யூஷன் கண்டிப்பா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கரெக்டான ட்ராக்ல வைக்கும். அதே மாதிரி கரெக்டா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கைட் பண்ணும். உண்மையிலேயே ஐ அப்ரிஷியேட் திஸ் ப்ரீவியஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் தி ஐடியா. ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. நிறைய இடத்துல போய் ஏமாத்த தான் செஞ்சாங்க. பட் இந்த ஜேர்னியை பார்த்து நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ண வந்து என்னோட சீனியர்ஸ் எல்லாமே எனக்கு அட்வைசர்ஸ் அம்மா ஆரம்பிச்சாங்க. என்னோட அதே மாதிரி வெல் விஷஸ் அம்மா ஆரம்பிச்சேன். காலேஜ் சீனியர்ஸ், ஏன்னா நான் 4 வருஷம் ஒர்க் பண்ண பாத்தீங்கன்னா சிம்போசியம்ஸ்ல எல்லாமே, அது எல்லாமே வந்து எனக்கு நெட்வொர்க் பயங்கரமா க்ரோ ஆச்சு. ஜூனியர்ஸ் சீனியர்ஸ் நெட்வொர்க் பயங்கரமா க்ரோ, எல்லாருமே எனக்கு வந்து அட்வைஸா வெல் விஷ் ஏன் இன்வெஸ்டர் சில பேர் வந்து ஃபண்ட் கொடுத்தாங்க, இதை வச்சுக்கோ உன்னோட எக்ஸ்பென்ஸ் வச்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த மாதிரியும் வந்து எங்களால வந்து க்ரோ ஆக முடிஞ்சது. அது ஸோ இதெல்லாமே வந்து நடந்தது. இந்த கன்சிஸ்டன்ஸா நான் போய்கிட்டே இருந்த கன்சிஸ்டன்சி எங்கிட்ட இருந்தனாலதான் மென்டர்ஸ் வந்து நாட் ஜஸ்ட் இந்தியா, ஐ காட் மென்டர்ஸ் ஃப்ரம் யூஎஸ் டு ஹார்ட்வேர், அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டி விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸர் இருந்தவங்களே எங்களை மென்டரா அவங்களா எங்களை தேடி வந்தாங்க. ஸோ அவங்களே எங்கிட்ட பேசி இது அவங்கள வந்து ஸ்டில் தேர் வித் மீ. ஓகேங்களா? அது எல்லாமே என்னோட எங்களோட ஸ்மார்ட்னா கூட கன்சிஸ்டன்சியை பார்த்து வி காட் குட் மென்டர்ஸ். அவங்களே வந்து என்ன கேட்டா ரொம்ப டைம்ஸ் எஃபர்ட் ரொம்ப அதிகமா போடுறாங்க. என்னோட கேட்டா they are taking more efforts. Russia failure இருக்கக்கூடாது எப்படியாவது அப்படிங்கிற மாதிரி. இது side should not fail. எல்லாமே என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சா, what we are trying to do is something very needed in the market. It is going to help all the middle class students. அந்த மாதிரி முக்கியமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் வந்து மாத்தக்கூடிய சொன்னால யார் என்ன சொன்னாலும் விட்டு கொடுக்காதே. கண்டிப்பா this is going to be huge success, but it will take time. அதான் அவர் சொன்ன மாதிரி it will take time. So ஒரு 7 வருஷம் 8 வருஷம் ஆகும், ஓடுங்க. You keep on running, we will be behind you. நாங்களாம் கண்டிப்பா பின்னாடி இருப்போம். வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சியை பார்த்துட்டு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மென்டர்ஸ் எனக்கு கிடைச்சா என்ன பண்ணா ஹார்ட் ஒர்க் எக்ஸ்ட்ராவா போட ஆரம்பிச்சேன். நான் டீம் நிறைய ஒரு நாளைக்கு 18 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ற வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டா ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப அதிகப்படுத்தும். ஏன்னா எவ்வளவு பேர் சப்போர்ட் பண்றாங்களே அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நான் என்னோட ஐடியாவை பார்த்து ஒர்க் பண்றது கூட இந்த மாதிரி சப்போர்ட் இருக்கு, இவங்க நம்பிக்கை நான் உடச்சிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காண்டி ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா போட ஆரம்பிச்சேன். ரொம்ப அதிகமா போட ஆரம்பிச்சேன். பட் சேம் டைம் என்னோட பர்சனல் சஜஷன் ஒன்று இருக்கு யங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஹெல்த்தை விட்டுறாதீங்க. நான் பண்ண பெரிய தப்பு. இதை நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஹெல்த்ல சில இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணேன். ஒரு மாசம் பெட்ல கிடக்கிற நிலைமைலாம் போகுது. பட் அது ஒரு வந்து எல்லா ஃபவுண்டர்ஸ் அந்த டு பி ஃப்ராங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். அட் சேம் டைம் ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? நான் இதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் ஹெல்த்தை கோட்ட விட்டேன். மேக் ஷூர் தட் டசன்ட் ஹேப்பன். ஹெல்த் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து இந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஒரு
முட்டுக்கட்டு, அதுக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்டே கிடையாது, ப்ராசஸ் நடக்கக்கூடாது. அந்த ஹெல்த்தும் பேரலா ஹெல்த்தையும் பார்த்துக்கோங்க. அது வந்து நான் பண்ண பெரிய பெரிய தப்பு இன்னைக்கு நான் ஃபீல் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஹெல்த்தையும் பேரலா யூ ஷுட் டேக் கேர். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து திஸ் இஸ் அவுட். ஸோ இங்க தான் வந்து அந்த கம்ப்ளீட் டிரான்சிஷன் நடந்தது. அதே மாதிரி என்னோட மென்டர்ஸ் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ப்ராசஸ்ல வந்து ஒரு மென்டர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, ஹர்ஷா ஏன்னா என்னை பத்தி தெரியும். அதே மாதிரி நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி நான் கைட் பண்ணுவேன். இப்போ வந்து அந்த டெக் டீம்ல இருந்தவங்க, அதாவது எங்க கூட எனக்கு கீழே இருந்த டெக் டீம் எல்லாரோட கரியர்ஸும் சூப்பரா இருக்கு. நான் டெக் டீம் காலேஜ்ல ஹேண்டில் பண்ண பாத்தீங்களா, இவங்க அவங்கள வந்து கொஞ்சம் பேர் பாத்தீங்கன்னா நாட் எவ்ரி ஒன், few people who are close to me who are like யாரெல்லாம் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணி எல்லாருமே நல்ல நல்ல கரியர்ல இருக்காங்க அப்படிங்கிற அதை நோட் பண்ணி என்ன சொன்னா, மென்டர்ஸ் வந்து அஷா, if students are coming to you, make sure you are changing the student's life. அவங்க ஸ்மார்ட் நாக் கிட்ட வந்துட்டாங்கன்னா மேக் ஒரு நாட் ஜஸ்ட் ஹிம், ஒரு அவங்க ஃபேமிலிக்கு ஒரு இம்பாக்ட் கொடுக்குற மாதிரி யூ ஷுட் டேக் எஃபர்ட்ஸ். உங்களை நம்பி வந்தாங்கன்னா மேக் ஷோர் யூ ஆர் இம்பாக்டிங் சேஞ்ச். அட் சேம் டைம் உன்னால டோன்ட் கிவ் ஃபால்ஸ் ப்ராமிசஸ். நிறைய எஜுடெக்ல வந்து ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் நிறைய கொடுக்குறேன், பட் அதை நீ கொடுக்கவே கொடுக்காது. ட்ரை டு பி யூனிக், ட்ரை டு பி இன்னோவேட்டிவ். அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கர் முன்னாடி ஸ்பீக்கர் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெப் அவுட் ஃப்ரம் தி க்ரௌட். அந்த 6 பிசினஸ் மார்க்கு 6 பிசினஸோட சேர்ந்துடாதீங்க. 6 பிசினஸ்ல நல்ல பணம் வருது, நீ 7வது பிசினஸ் ஆட் ஆகாது அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுவாங்க. டோன்ட் கோ ஜாயின் தி 6th 7th பிசினஸ். நீ தனியா இரு, யூ கோ ரன். ஸோ டோன்ட் கிவ் ஃபால்ஸ் ப்ராமிசஸ். என்ன உனக்கு என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதை கூட. அதே மாதிரி டெல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் how we can help அப்படிங்கிற வந்து கன்சிஸ்டன்சில வந்து என்னோட மென்டர்ஸ் என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ நானும் சொல்லுவேன் சார், நான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐ வில் நெவர் டூ லைக் என்னால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கே வராங்க கண்டிப்பா அந்த லைஃப் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இட் ஹஸ் சேஞ்ச் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப். அவங்களுக்கு நிறைய தெரியாத கேரியர்ஸ் எல்லாம் வந்து வி கிவ் देम ஓப்பனிங், டோர் ஓப்பனிங். காலேஜ் படிக்கும் போது மேக்ஸிமம் 2 கேரியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும். ஒன்னு ப்ரோக்ராமிங், இல்லையா மார்க்கெட்டிங். இதை தவிர்த்து எனக்கு நிறைய கேரியர் டோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணனால என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்டட் இம்பாக்டிங். நிறைய கேரியர் இம்பாக்ட் தெரிய ஆரம்பிச்சு. அந்த இம்பாக்ட் வந்து எப்பவுமே விட்டுறாத, கோ பிகாண்ட் இம்பாக்ட். அதான் இன்னும் நானும் சொல்றேன் சார், என்ன நடந்தாலும் நான் இம்பாக்ட்ல இருந்து நான் மாற போறது கிடையாது. என்னோட கம்ப்ளீட் ஃபோக்கஸ் தேர் கம்மிங் இன், ஐ அம் கோயிங் டு சேஞ்ச் தேர் ஸ்டைல். அவங்க லைஃப் ஸ்டைலையும் அவங்க கரியரையும் நான் மாற்ற போறேன். தேர் ஜாயினிங் ஸ்பாட்நாக், ஐ மேக் ஷூர் தட் தேர் ஸ்டெப்பிங் அவுட் ஃப்ரம் தி க்ரௌட். அவங்க வந்து தனியா தெரியணும் அப்படிங்கிற முயற்சிகள் நாங்க எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ்ல தான் இது எல்லாமே நடந்தது. பட் இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு டாட்டை நாங்க வந்து ஒரு ஸ்லைட்ல கனெக்ட் பண்றோம். இது வந்து நடந்தது. ஓகேங்களா? இது வந்து எதிர்பார்க்காம நடந்த ஒரு கோஇன்சிடென்ஸ் சொல்லாமே. அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடை பார்த்து நீங்களும் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். ஓகேங்களா? கனெக்டிங் தி டாட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸ்மார்ட் நாக் எப்படி கனெக்ட் ஆச்சுன்னு சொல்றேன். ஓகேங்களா? நான் பிளேஸ்மெண்ட்ல வித்ட்ரா பண்ணது 2017 ஜூலைல. நான் ப்ராடக்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டடாவோட கோஇன்சிடென்ஸாவும் ப்ராடக்ட் லான்ச் ஆன டேட்டும் பாத்தீங்கன்னா 26 ஜூலை. கரெக்டா ஒரு வருஷத்துல ப்ராடக்ட் கரெக்டா அதே டேட்டு அதே இதுல வந்து ஒரே வருஷத்துல, அதாவது காலேஜ் முடிச்சு கரெக்டா ஒரே வருஷம் அந்த ப்ராடக்ட் அதே டேட்ல லான்ச் ஆனது. எங்களுக்கு இது எப்படி நடந்துச்சுன்னே தெரியல. ஆக்சுவலா இது வந்து தேங்க்ஸ் டு ராகவி. இதெல்லாம் நாங்க இந்த பிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது டாட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணோம். கனெக்ட் பண்ணப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு எங்களுக்கே இப்பதான் தெரிய வந்தது. ஓ, இவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்திருக்கா அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி அபிஷியலா நாங்க ஆஃபீஸ் செட் பண்ணி உட்காந்தது கோயம்புத்தூர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா June 1, அதாவது சொன்ன மாதிரிலாம் ஏப்ரல் மேல வந்து அந்த ப்ராப்ளம்லாம் சரி பண்ணி கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. June 1, 2018 வந்து நான் அபிஷியலா ஆஃபீஸ் போட்டு நான் உட்காந்தேன். அதே மாதிரி என்னோட பேரண்ட்ஸ்க்கு 2 வருஷம் நான் டைம் கேட்டேன். 2 இயர்ஸ் டைம் கொடுங்க, நான் வந்து கரெக்டா வந்து நான் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும், நிறைய விஷயம் எதுவுமே தெரியல. ஸோ 2 வருஷம் எப்படியாவது நான் வந்து ட்ரை டு ஃபிகர் அவுட் சம்பவம் இந்த மார்க்கெட் அப்படிங்கிற 2 வருஷம் டைம் கேட்டேன். அதே மாதிரி June 1, 2020 கரெக்டா ஸ்பாட் நாக் ட்ராக்ல உட்காந்தது. ஐ மீன் நிறைய டைவர்ஷன் we were trying to find the good place in the market. கரெக்டா 2020 ஜூன் 1 அதே மாதிரி எக்ஸாக்ட் 2 இயர்ஸ் நான் சொன்னேன். அதே 2 வருஷத்துல கரெக்டா ட்ராக்ல இருந்தோம். கம்பெனியோட க்ரோத் கொஞ்சம் கொஞ்சமா, அதாவது மார்க்கெட் ப்ரெசஸ் இருந்தது. ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்டட் ட்ரஸ்டிங் அஸ், கம்பெனி ஸ்டார்டட் ட்ரஸ்டிங் அஸ். கம்பெனி கண்ணு முடி எங்கிட்ட வர ஆரம்பிச்சு, எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் வேணும் அப்படிங்கிறப்போ கம்பெனிஸ் நம்ப ஆரம்பிச்சாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ப ஆரம்பிச்சாங்க. June 1 எங்களோட ப்ராசஸ் எங்களுக்கே ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது. எனக்கு கேட்டா அந்த 2 வருஷம் கழிச்சு June 1 இருந்து நான் தூங்கவே ஆரம்பிச்சேன். June 1 அப்புறம் தான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்லீப்பிங் பீஸ்ஃபுல்லி. அதாவது நான் 10 மணிக்கு நான் நைட்டு படுத்தாலுமே 4 மணி வரைக்கும் தூக்கம் வராது. அந்த 2 வருஷமா தூக்கமே வரல. பட் June 1 அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தூக்கங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து அப்பதான் வந்தது. ஏன்னா ஒண்ணுமே புரியல எங்களுக்கு, என்னென்னோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். மார்க்கெட் ஏத்துக்கல. யூனோ இந்தியன் மார்க்கெட் வந்து இட் இஸ் வெரி கன்சர்வேட்டிவ். ஒரு புது ஐடியாவை ஏத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா அது பெரிய குழப்பமா ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்தது. அது எல்லாமே சால்வ் ஆகணும், தூக்கமே வரும். June 1 அப்புறம் தான் கொஞ்சம் பீஸ்ஃபுல்லா ஓகேங்கிற மாதிரி அந்த பீஸ்ஃபுல்னஸ் கிடைச்சனாலதான் இன்னும் பெட்டரா எங்களால இம்பாக்ட் கொடுக்க முடிஞ்சது. ஏன்னா அது வரைக்கும் ஒரு டிப்ரெஷன் ஃபேக்டர் இருந்தது, நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது. எங்களோட நிறைய ஐடியா வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணல. பட் June 1 அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இம்பாக்ட் அதிகப்படுத்த ஆரம்பிச்சோம். ஏன்னா கிளாரிட்டி கிடைச்சது. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. லெட்ஸ் நவ் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி இம்பாக்ட்.
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ப ஆரம்பிச்சு இம்பாக்ட் அதிகப்படுத்த ஆரம்பிச்சு, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் எப்படிலாம் இம்பாக்ட் மெஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நடந்தது. அதை எப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன வந்து அன்னைக்கு சொன்னாங்க பாத்தீங்கன்னா 2018 இந்த 6 to 7 மணி நடந்த ஒரு விஷயம் சொன்ன பாத்தீங்களா. 2018 அன்னைக்கு தான் வந்து ஐ எம் அன்ஃபிட் டு ரன், ஸ்மார்ட்டா கண்டிப்பா ஃபெயில் ஆக போகுதுன்னு சொன்னாங்க. அதே மாதிரி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் ஹூ அக்செப்டட் தி மாடல், அது நடந்ததும் April 5, அதே டைம் ஸ்டாம்ப் 6 to 7 கரெக்டா அந்த கம்பெனி ஃபவுண்டர் எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் பண்றாரு 6:35. ஓகேங்களா ஹர்ஷா, நீங்க கேன் டெஃபினெட்லி டேக் மீ அஸ் யுவர் கஸ்டமர், ஐ எம் ரெடி டு ஹையர் யூஸ் யூர் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் ஹையரிங் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னது அதே டைம் ஃப்ரேம். கரெக்டா நான் வந்து 6 மணிக்கு வந்து அந்த ஃபவுண்டர் மெசேஜ் பண்ணிருந்தேன், என்னாச்சு டீம் கிட்ட பேச சொல்றேன் அப்படின்னு மெசேஜ் பண்ணேன். கரெக்டா அந்த டைம் ஃப்ரேம் டிஸ்கஷன் போயிட்டு வாட்ஸ்அப்ல டிஸ்கஷன் போயிட்டு கரெக்டா அந்த டைம் ஃப்ரேம்ல வந்து தே அக்செப்டட். இது வந்து நாங்களே நோட் பண்ணல, பட் இது வந்து ஒன் ஆஃப் மை பிரதர் நோட்டட் இட். நோட் பண்ண ஆப்ஷன் ஞாபகம் இருக்கா? அதே மாதிரி April 5 வந்து தூக்கி போட்டாங்க வெளியில. அன்னைக்கு வந்து ஸ்மார்ட் நாக்கே வந்து நொறுங்கிருச்சு. பட் அதே டேட் அண்ட் டைம்ல வந்துட்டு ஒரு பெரிய மாற்றம், ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் நடந்திருக்கு பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதை கொண்டு. அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம், இது வந்து என்னோட பர்சனல் லைஃப், இதெல்லாமே வந்து ஸ்மார்ட் டாக் நடந்த ஒரு விஷயம். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் 3மே. பட் ரிஜெக்ஷன் பண்ணது, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் ரிஜெக்ட் பண்ண கம்பெனி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு எஜுடெக். ஓகேங்களா, இப்போ நான் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு பில்ட் பண்ணிருக்க சொல்யூஷன் பாத்தீங்கன்னா எஜுடெக் சொல்யூஷன் தான். அதே மாதிரி என்னோட செகண்ட் கம்பெனி எலிஜிபிள் இல்ல, நீ யூ ஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் தி ஹைரிங் தூக்கி என்ன போட்டாங்க பாத்தீங்களா, அந்த கம்பெனி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தே ஆர் ஹைரிங் சொல்யூஷன் கம்பெனி. என்ன தூக்கி வெளில போட்டாங்க. ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்போ நான் கொடுக்கறதும் கம்பெனி ஹைரிங் சொல்யூஷன் தான். ஸ்மார்ட் டாக் வந்து ஒரு டாட், இது ஒரு பெரிய டாட்னு சொல்லலாம். இந்த 3 டாட்டை விட இது ஒரு பெரிய டாட்டா நாங்க பார்த்தோம். நான் தூக்கி என்ன ஃபர்ஸ்ட் ரிஜெக்ட் பண்ண கம்பெனி வச்சுட்டு என்ன அன்ஃபிட்னு சொன்ன கம்பெனி ஒரு ஹைரிங் சொல்யூஷன். இவங்க 2 பேரும் இப்போ என்ன ஒரு ஹைலைட்னா, ஸ்மார்ட் நாக் இஸ் சக்சஸ்ஃபுல் இன் திஸ் ஒரு 7 இயர்ஸ்ல அப்படின்னா இவங்க இந்த 2 கம்பெனியை விட என்னால பெட்டராகவே நாட் ஜஸ்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் இம்பாக்ட் கொடுக்க முடியுங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இப்போ வந்துருச்சு ரீசெண்டா. ஒரு ஏன்னா we are started seeing the impact in students life. மேபி படிக்கும் போது என்னோட கரியர் கைடன்ஸ்னால வந்து ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, கரியர் வந்து மல்டிபிள் விஷயத்துல டைவர்ட் ஆகிறதுனால we were able to measure the impact. So this is how our passion to compassion நடந்த ஜர்னி. இதுதான் வந்து ஸ்மார்ட் நாக் வந்து எப்படி கன்வெர்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து this is how the entire thing is. Raghavi, I think that I'm now open to your questions. And also one more thing guys, now disclaimer கொடுத்துறேன். அது என்ன டிஸ்க்ளைமர்னு பாத்தீங்கன்னா, entrepreneurship cannot be thought. அது என்னோட ஜர்னில நான் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ entrepreneurship cannot be thought. At the same time என்னோட ஜர்னில வந்தது எல்லாமே எங்களுக்கு நடந்த ஒரு ப்ரூவன் மாடலை தவிர்த்துட்டு இதே ப்ராசஸ் இதே வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா ஐ எம் நாட் ஷூர். இது எங்க ஜர்னியில் நடந்த விஷயம். எவ்ரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஒரு எவ்ரி இனோவேட்டிவ் ஐடியாக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாடல் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங், ஒவ்வொரு மாடல் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் இருக்கட்டும். அதை திரும்ப சொல்றேன், ஐ கேனாட் டீச் என்டர்பிரினர்ஷிப். ஒரு 7th ஒரு புக்ல வச்சு கண்டிப்பா சொல்லித்தர முடியாது. அதே மாதிரி என்னோட மாடல் ஆஃப் ஜர்னியோ என்னோட மாடல் ஆஃப் எக்ஸிகியூஷனோ உங்களுக்கு செட் ஆகுமான்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ப்ரூவன் மாடல், திஸ் இஸ் சம்திங் வாட் ஹேப்பன் டு அஸ். இன்னும் என்ன நடக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ திஸ் இஸ் எ டிஸ்க்ளைமர். அதே மாதிரி எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப கம்மி தான். மற்ற ஸ்பீக்கர்ஸ் நான் எல்லாரோட ஸ்பீச் நான் ஒரு 10-20 மினிட்ஸ் பார்த்தேன். அவங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது நாங்க ஒரு இன்னும் சொன்னோம், இப்பதான் விலையா தான் போட்டிருக்கோம், இன்னும் கொஞ்சம் செடி கூட வெளியில வரல. ஸோ அதனால திஸ் இஸ் வாட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ என்னால முடிஞ்சதுக்கு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன என்னால ஆன்சர் கொடுக்க முடியுமோ. நிறைய தன்னடக்கம் வச்சிருக்கீங்க சார், நீங்க ரொம்ப நிறைய தன்னடக்கம் வச்சிருக்கீங்க. I know that, and he got featured in Times of India and newspapers, and he's doing a really great job, doing it really passionate way, and I would definitely not say that நீங்க எதுவும் பண்ணல, நான் சத்தியமா சொல்ல மாட்டேன். இவருக்கு தன்னடக்கத்துல நிறைய இருக்கிறதுனால இவர் அப்படி சொல்றாரு. சார் ப்ரூவ் பண்ணாம you will not be raising funds sir. அதுக்கு சொல்றேன். So when people trust, like basic what I would feel is the people trusting on us is one thing that we should be feel it as an investment. Like people trust us, like that's more than anything that we think. Like இல்ல இவர் பண்ணிடுவாரு, இவர் நல்லா பண்ணுவாரு அப்படின்னு நம்பி நம்ம மேல அமௌண்ட் கொடுக்கும்போது, அதுவும் ஒருத்தர் 2 பேர் இல்ல, like just thousands of people when they trust us is like super great actually. Thank you so much, sir. And I have a couple of questions for you. And students, if you have any questions, please do note your questions. Drop your questions over there in that chat box so that you can ask the questions to sir. And sir, yeah, what's your favorite book?
ஸோ ஆக்சுவலா நான் பெரிய புக் படிக்கிறவன் கிடையாது, பட் நான் 2 புக் தான், இது 3 புக் படிச்சிருக்கேன். ஒன்னு வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸோட பயோகிராஃபி, நெக்ஸ்ட் இஸ் பீட்டர் தைல்ஸ் 0 to 1. கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இந்த புக் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா இன்னொரு புக் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவ் ஐ ஆல்மோஸ்ட் ப்ரூவ் இட். ஸோ சித்தார்த் ராவ் அப்படிங்கிறவர் வந்து ஒரு இந்தியன் ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸோட 12 பெரிய பெரிய லைக், அதாவது அந்த பேஷன் டு கம்பேஷன் அந்த ஜேர்னில வந்து ஒரு 12 ஃபவுண்டர்ஸோட ஹிஸ்டரி படிச்சதான் எனக்கு அப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்களா அப்படிங்கிறது பீட்டர் தைலோட வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ண புரிஞ்சுது. பட் அந்த பேஷன் டு கம்பேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹவ் ஐ ஆல்மோஸ்ட் ப்ரூவ் இட் அப்படிங்கிற புக் தான். இப்ப அதை பாத்தீங்கன்னா விஜய் சேகர் சர்மாலாம் வந்து he had only 1 day a meal, அந்த 7 வருஷம் ஜேர்னி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ரொம்ப பூஸ்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி அந்த புக் மை ஷோ, அதெல்லாம் அவங்களோட ஜேர்னி எல்லாம் பார்க்கும்போது இது நம்மள ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. புக் மை ஷோல டோர் பை டோர் டெலிவரி பண்ணிட்டு இருந்திருக்காரு டிக்கெட்ஸ், அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் சம்திங் கிரேட். அதே மாதிரி டெல்லி வெரி, தமிழ் மேட்ரிமோனி, அவங்களோட ஜேர்னி எல்லாம் படிக்கும்போது இட் இஸ் அதுதான் வந்து என்ன கேட்டா ஒரு இந்த பேஷன் டு கம்பேஷனுக்கு வந்து அந்த புக் வந்து ஒரு மோட்டிவேட்டிங் ஃபேக்டர் ஆகுன்னு சொல்லாங்க. எப்பவுமே அந்த புக்கை நான் வந்து டிமோட்டிவேட் ஃபீல் பண்ணணும், எனக்கு தெரியும் எந்த லைன்ல வந்து நான் பிரச்சனை பேஸ் பண்ணா எப்படி அதை நான் திரும்ப போய் படிப்பேன். தட் இஸ் த புக் தட் சேஞ்ச் மை லைஃப். அந்த புக் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டராகவே எப்பவுமே இருக்கும். பிரச்சனை டக்குனு புக் எடுத்து அவங்க ஜேர்னி படிப்பேன், இதுவே நடந்துச்சுன்னா இதெல்லாம் பெரிய விஷயமா தான் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு கோ ஃபார்வர்ட். அந்த ஒரு புக் தான். அன்மியூட். Yeah, sorry. This happens all the time. I'm really sorry. Every time, like what I do is like I mute myself and I speak. I'm really sorry about it. And coming to the next question, we have a couple of questions in the audience as well. And Adik Munadi, I'm really inquisitive to ask my questions before that. Okay. What did you say that this is my worst part of my entire entrepreneurial journey? If you could quote a situation which was really bad in your life, in terms of entrepreneurial journey, what would you do? So நான் சொன்ன மாதிரி பிபிடி சொன்ன மாதிரி பேப்பர் ஃபைட், தட் இஸ் வேர் என்னோட லைஃப் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் நடந்தது அன்னைக்கு தான். கூட இருந்த எல்லாரும் குட் பை. ஸோ அன்னைக்கு கூட இருந்தது 3 பேர் தான், மை ஃபாதர், மதர் அண்ட் மை பிரதர். 3 பேர் தான் வந்து என்னாச்சுன்னா அன்னைக்கு தான் வந்து இதுதான் லைஃப்ங்கிறத அன்னைக்கு தான் நான் கத்துக்கிட்டேன். மேபி அது ஒரு நெகட்டிவா இருந்தாலும் ஓகே திஸ் இஸ் லைஃப், இப்படிதான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட இருக்கு படிப்பாங்க. அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுட்டு அதே மாதிரி என்னோட தேர்ட் சர்க்கிள், அதாவது சிம்போஸ் அப்படிங்கெல்லாம் வந்து என் கூட நின்றாங்க. ஸோ அன்னைக்கு தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட்னு சொல்லலாம், பெஸ்ட்னு சொல்லலாம். அது வந்து அன்னைக்கு யாரெல்லாம் என்கிட்ட போவாங்க அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது, யார் எங்க கூட நிற்பாங்க அப்படிங்கிற அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சது. அட் சேம் டைம் அப்பா வந்து ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் கொடுத்தா, அதுதான் அந்த டிப்ரெஷன் வெளியில வர்றதுக்கு காரணம் அப்பாவானா ஒரே சேம் டைலாக் என்ன சொல் சேம். அதாவது ஒரு பிசினஸ்ல வந்து இது வந்து ஒரு 23 வயசுலயே நீ இதை பேஸ் பண்ணிட்ட, so are going to succeed அப்படி எடுத்துக்கோ அப்படின்னு அவதை வச்சுட்டு தான் 1 month வந்து வீட்டுல இருந்தாங்க. வீட்லயே வச்சு பத்திரமா பார்த்துட்டு டிப்ரெஷன்ல இருந்தேன்ல, யூனோ once a person goes to depression எனி டெசிஷன் எடுத்துருவோம் சூசைட் மாதிரி அப்படிங்கிறோம்னா 1 மாசம் என் கூட இருந்து என்னை சேஃபா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே இவன் கொஞ்சம் தெளிவாயிட்டான் இப்போ வந்து விட்டுறலாம் அப்படின்னு விட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நான் ரொம்ப ரிக்ரெஸா வந்து ஏன்னா சொல்லிட்டாங்கல்ல கண்டிப்பா ஃபெயில் ஆயிருன்னு சொன்னதுக்கு அந்த வெறியோட நான் விட போறது எதுக்கு அது அவரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போ வந்து நான் ப்ரூவ் பண்ண இதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் நான் மாத்தணும், ரைட்? அது பண்ணா மட்டும்தான் இது நடக்கும் அப்படிங்கறத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் இம்பாக்ட் பண்ணதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சு இம்பாக்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சு. இப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எனக்கு ஒர்க் பண்ண ரெடியா இருப்பாங்க. ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃபே மாத்திட்டோம்ல. அதுதான் தட் வாஸ் ஹியூஜ் சக்சஸ். Making people's life better is not a small thing at all. Like making them better in their perspective is like superb thing. Like you are doing a great job. And we have a question as well. Before that, as Netika Hasani sonna madri, one thing that I would like to quote in his speech, enna failures are not failures. It's always an feedback. Exactly. Kind of a superb thing that yesterday Asmi also spoke about it, and it was really great. Thank you so much for hearing that too. That also from your mouth, and it's really great to hear that from you. And who is your favorite writer? So I told ஒரு book தான் படிச்சேன், அதுலயே ஒரு fan ஆயிட்டேன், சித்தார்த் ராவ். The way he has conveyed the journey some sort of this. Okay, when you're facing trouble and how are you being strong? Like எப்படி நீங்க கஷ்டத்தை வந்து how did you face it when you are அதாவது நான் வந்து ஒரு பர்சனலா சில இது வந்து ரொம்ப சில்லியா கூட இருக்கலாம். நான் 2 விஷயம் ஒண்ணு பண்ணுவேன். if I go to உச்சக்கட்ட டிப்ரெஷன் இல்ல அப்படிங்கிற கண்ணீர் ரத்த கண்ணீர் ஓடுற அளவுக்கு போனா 2 விஷயம். ஒண்ணு I'll go eat, 2 I'll go sleep. இது 2 விஷயத்துல தான் பண்ணேன். என்னன்னா
ஏன்னா Seriously, I pay on that. தூங்கணும்னா we forget those things. பிடிச்ச ஃபுட்டை சாப்பிட்டோம்னா அது மத்த எல்லாத்தையும் மறந்துடும். அப்படிங்கிறாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா அதுவும் ரொம்ப அதிகமான டிப்ரெஷன் போயிட்டேன்னா ஐ கால் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வெளியில போலாம், என்னால சத்தியமா முடியல, கண்டிப்பா வேற டிசிஷன் எடுத்துருவேன் அப்படின்னு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்லிடுறாங்க. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, இங்கேயும் இருந்து சைக்கிள்லயே வருவாங்க. ஏன்னா வந்து எனக்கு கூட இருந்து பார்த்துட்டு பணம் கொடுத்து வச்சுக்கோ பத்திரமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு really happy to have those friends. பிரச்சனை இருந்தேன்னு ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் ஓடி வந்துருவாங்க, வந்து they will take care of me. அவங்க எல்லாம் யாரும் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் சர்க்கிள், நாட் ஈவன் தி க்ளோஸ் சர்க்கிள். ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்கூல்ல என்ன பார்த்துட்டு அவங்க சந்தோஷப்பட்டாங்க. ஓகே, நான் படிக்கும் போது எங்க செட்ல ஒரு பையன் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, வந்து they still supporting me. நான் வந்து திரும்ப பணத்துக்கு திரும்ப கொடுத்தாலும் வாங்கிக்க மாட்டாங்க. Yeah, very true. The one thing that I got, even I would say that one thing, எனக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய டிப்ரெஷன் இருந்ததில்ல, but one thing that I got in this journey is good like-minded friends actually. Even the next speaker who is yet to come, and you, everyone, I got really great set of friendship circle. Inside our comfort bubble, we stay inside a comfort bubble, and I get to meet so much of wonderful entrepreneurs. And in this journey I would definitely I've got very good friends. Like நான் நினைக்கல நம்ம பிசினஸ் தானே பண்ண போறோம், நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைச்சாங்க லைக் மைண்டடா. லைக் இதனால் முடியும் நம்ம பண்ண ஈவெண்ட்ஸ்ல வெளியில இருந்து பிச் பண்ணி உள்ளார வந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியான பீப்புள் தான், நாட் ஈவன் 1% ஆஃப் பீப்புள். எவ்ரி ஒன் ஹூ கேம் வேர் லைக் மை பர்சனல் கான்டாக்ட்ஸ், மை பர்சனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் எல்லாருமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா, லைக் we support each other. And one thing that is super fantastic is our friendship bubble, comfort zone bubble எல்லாரும் இருக்கிறது. And I loved it, and thank you so much for quoting that, which the things you say are like really emotionally attached with people actually. So என்டர்பிரனர் அது தேவை எனக்கு தெரிஞ்சு. I mean not just customers கூட ஒரு ப்ராப்ளம் வரும்போது அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டரா இருப்பாங்க. அப்பாட ஒருத்தராவது இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரிலீஃப் ஃபேக்டர். அடுத்த நாள் எந்திரிச்சு அந்த பிரச்சனை தட்டி விட்டுட்டு ஒரு நார்மல் டே ஆயிடும். தோணும் நைட் வந்து ஐயோ இதோட மூடிடலாம் ஸ்பாட்டாக அப்படின்னு தோணும். பட் தூங்கி எந்திரிக்கும் போது அதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா அப்படிங்கிற மாதிரி. அது பல டெய்லி நைட் எப்பதான் இருக்கு சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, அந்த 2 வருஷம் தூங்காம இருந்தாங்க, அந்த 2 வருஷம் இப்படிதான் இருக்கும். பட் மார்னிங் வந்து நார்மல் டேயா மாறிடும். Really, we attract the like-minded people, and we actually do that. And I don't know, maybe this is the power of entrepreneurial ecosystem anu enakku theriyala. But we attract the like-minded people, we travel with like-minded people, and like super cool the partners are. So that I also wanted to agree with you. And there are other questions as well. I'll ask Gayatri's question over here. What's your aim, sir? ஸோ என்னோட பர்சனல் எய்ம் பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்பை வந்து இம்பாக்ட் பண்ணுறது தான். தட் இஸ் மை அல்டிமேட் எய்ம். ஏன்னா இப்போ என்னோட ஸ்பாட்னா கூட ப்ரைசிங் மாடல், பிசினஸ் மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வில் ஓப்பன் டோர் ஃபார் தி மிடில் கிளாஸ். இப்போ மற்ற எக்ஸிடெக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இப்போ ஒரு அடாப்ஷன் ப்ரோக்ராம் போயிட்டு இருக்கு, ராகவி நோஸ். அந்த ப்ரோக்ராம்ல தான் என்ட்ரி பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிறைய பேர் எங்கிட்ட ஃபீல் பண்ணி சொல்ற ஒரே விஷயம், என்னால அது போகணும்னு ஆசை இருக்கு, பட் எனக்கு பணம் தடுக்குது அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ஐ எம் ரீப்ளேசிங் இட். ஏன்னா மென்டர்ஸ் என்ன இவ்வளவு கம்மியா பிரைசிங் வச்சிருக்கு சார், நான் வந்து வேற எங்கேயும் நான் காம்பன்சேட் பண்ணிக்கிறேன். பிசினஸ் மென்டர்ஸ் ஐ நோ வேர் டு காம்பன்சேட், பட் இந்த ஐ எம் கோயிங் டு ஓபன் தி டோர். அவங்களுக்கு தான் வந்து அந்த பிரச்சனை சொல்யூஷனே தேவை அப்படிங்கறனால தட் இஸ் மை எய்ம். ஐ எம் கோயிங் டு ஓபன் டோர்ஸ் ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஃபார் ஹூம் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் ஆர் கைடன்ஸ் இட் இஸ் ஒரு ரோட் பிளாக்னு சொல்லலாமே. மேபி மணியா இருக்கலாம், இல்ல அக்சஸா இருக்கலாம். ஏன்னா இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா மென்டர்ஸ் எல்லாமே லைக் சர்வீஸ் மைண்ட், மேபி மணி பே பண்ணல, பட் இப்போ நான் ஒரு மென்டர் அலாட் பண்ணிட்டேன்னா தே டேக் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஹர்ஷா என்கிட்ட நான் 10 பேரை கொடுத்துட்டான், ஐ எம் மேக்கிங் ஷூர் தட் அந்த 10 பேர் லைஃபை வந்து நான் பொறுப்பு அந்த கரியர். அதே மாதிரி நான் என்ன எடுத்துப்பேன்னா, ஓகே நீ அந்த கரியரை பார்த்துக்கோ, நான் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் நான் பார்த்துக்கிறேன், நான் தே ஆர் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. தட் இஸ் மை எய்ம். நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் சேஞ்ச் பண்ணணும். we should make an impact. அதுதான் வந்து my ultimate. எப்போ வந்து நான் சாட்டிஸ்ஃபைடா ஃபீல் பண்ணுவேன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு தெரிஞ்சு இல்ல இம்பாக்ட் எவ்வளவுக்கு அதிகப்படுத்த முடியுமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இம்பாக்ட் சந்தோஷம் நான் இருந்து. that is no end for these things. it keeps on going. ஏன்னா அடுத்த ஜெனரேஷன் அப்படியே பார்த்து கண்ட்ரி பண்ணாலும் I'm very happy. Very true, very true. And one thing that we wanted to quote the students is like kandipa failures will be there, that will be sure set of failures, but unfortunately those are just feedbacks. You just have to rework on it. Yeah, and sir, can you tell few words about the things like the program patti or a few words சொன்னீங்கன்னா it would be great, sir.
Okay. நம்ம Actually, adoption program. okay. And the adoption program is it is something for students. The adoption program எப்படி இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா this year actually அந்த சொன்ன பார்த்தீங்களா every new year வந்து ஒரு புது விஷயம் லான்ச் பண்ணுவோம். ஸோ 2019 லான்ச் பண்ண விஷயம் தான் வந்து the mock interview. அதாவது ஒரு ரியல் இன்டர்வியூ எக்ஸ்போஷர் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் 2019 2020 அதை கண்டினியூ ஆச்சு. பட் 2021 என்ன பண்ணோம்னா let us create talent. இது வந்து இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் எங்க இருந்து கிடைச்சதுன்னா என்னோட பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனே ஸ்ரீதர் வேம்பு தான். ஒரு கம்பெனி வந்து it should not be killed. என்ன பிரச்சனை வந்து ஒரு பில்லரா நிக்கும்னா நீங்க டேலண்ட உருவாக்கணும் மட்டும்தான் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்பீச் சொன்னார். அதை எடுத்துட்டு தான் என்ன பண்ணணும், ஓகே இந்த வருஷம் அவர் சொன்னதை நம்ம பண்ணி காட்டுவோம், லெட் அஸ் டூ, அவர் முயற்சியில் பண்ற நம்மளும் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த வருஷம் 2021 வந்து லெட் அஸ் கிரியேட் 300 எம்ப்ளாயபிள் டேலண்ட்ஸ். அதுதான் ஹைலைட். எலிஜிபிள், எம்ப்ளாயபிள், டிஃபரெண்ட். ஸோ எம்ப்ளாயபிள்டான 300 பேர் உருவாக்குவோம். அதுல என்ன பண்ணுவோம்னா நிறைய பேர் வந்து சேர ஆரம்பிச்சுன்னு ஒரு மெசேஜ் வர ஆரம்பிச்சது. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹர்ஷா ப்ரோ எனக்கு எனக்கு ஃபீ பே பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய மெசேஜ் வர ஆரம்பிச்சுதா. என்னடா பண்றது, ஏன்னா நமக்கு ஃபோக்கஸ் இம்பாக்ட் என்ன பண்ணலாம், ஓகே இந்த 300ல வந்து 100 பிரிக்கலாம். 100 பிரிச்சு அந்த 300 இம்பாக்ட் 100 வந்து லெட் அஸ் அடாப்ட் 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் ஹூம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மணி ப்ராப்ளம்னு சொல்ல முடியாது, பட் இந்த மாதிரி ஏதோ நான் அச்சீவ் பண்ணணும் ஒரு கேரியர்ல அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்போம். அது இந்த விச் ப்ரோக்ராம் வி ஆஃபர், மேபி வெப் டெவலப் பண்றாங்க, கண்டென்ட் ரைட்டர், அந்த மாதிரி என்னோட ப்ரோக்ராம் லிஸ்ட் பண்ணி ப்ரோக்ராம் ஏதோ ஹெல்ப் இருக்கு அப்படின்னா அவங்கள வந்து அடாப்ட் பண்ணிப்போம். அதாவது மேபி ஃபர்ஸ்ட் வி செக் தியர் பேக்ரவுண்ட், ஹவு தே ஆர், ஹவு தேர் பேஷனேட். அதில் அடாப்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுது. அவங்க வந்து எதை பத்தியும் கவலைப்பட தேவையில்லை. கேரியர் ஸ்பெசிபிக் மென்டரிங் வந்துடும். நான் சாஃப்ட் ஸ்கில் பார்த்துப்பேன். என்னோட அந்த கேரியர் ஸ்பெசிபிக் வந்து மென்டர்ஸ் வந்து கேரியர் பார்த்துப்பாங்க. ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷன் கொடுக்கறதுக்கு வந்து என்னோட கம்பெனி ஆடிட்டர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க. ஸோ அவங்க லைஃபே வந்து அந்த ரிமைனிங் 200 எப்படி இருக்கும் தெரியும். பட் அந்த 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சொல்றேன் பயங்கரமான ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும். இப்போ நான் என்னோட மென்டர்ஸ் அடுத்து கொடுத்துருக்கேன் சார், இவங்க ப்ராப்ளமே மணி தான். ஸோ அப்படிங்கிறப்ப எனக்கு நான் ஹையஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன கொடுக்க போறேன்னா when they complete the tech mentoring, அந்த career training மட்டும் தான் அவங்க when they start earning through us maybe 1,000 rupees or 2,000 rupees, I'm going to give them financial education. If they are earning 1,000 rupees, they should invest in trading or SIP. இப்ப பழகனா அப்படின்னா ஜாபுக்கு போகும்போது you have clear cut knowledge in investing. அப்ப என்ன ஆகும்னா ஏன்னா ஆமா அப்படிங்கிற என்ன ஆகும்னா அவனுக்கு பெரிய பிரச்சனை மனித டெஸ்பரேட் சிச்சுவேஷன் இருக்குன்னா நிறைய தப்பான வழியில போக வாய்ப்பு நிறைய அவங்களுக்கு நிறைய மார்க்கெட் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல போய் விழுந்துருவான் அப்படிங்கிறது அந்த டெடிகேட்டட் 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து லெட்ஸ் கிவ் ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷன். இப்ப கொடுத்தோம் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர்ல அந்த நாலேஜ் வந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலா மாறும்போது he will invest wisely. இதுல ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன நடந்ததுன்னா ஒரு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணப்ப எல்லாத்தையும் கேட்போம் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த ப்ரோக்ராம் சேர்ந்துட்டு. என்ன ஒருத்தர் படிக்க வச்சிருக்காரு, ஒருத்தர் பணம் கொடுத்து நான் 10 பேரையாவது படிக்க வைப்பேன் அப்படிங்கிறப்ப அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் யோசிக்கவே தூக்கி செலக்ட் பண்ணியாச்சு. திஸ் இஸ் ஹவ் தி ப்ரோக்ராம் வர்க்ஸ். மேபி இன்னொரு ஃபைனல் இன்டர்வியூ இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து, பட் ஆல்மோஸ்ட் தே ஆர் செலக்டட். ஒரு இன்னொரு ப்ராசஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ ஆக்சுவலி ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷன் பார்த்தா இப்போ எங்க ஏஜ்ல வந்து ஃபினான்ஷியல் எஜுகேஷன் வந்துட்டு எவ்வளவு பேருக்கு தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் இட் அஸ் சிலபஸ் அண்ட் வி டோன்ட் ஹேவ் எனி ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் அஸ் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் ஆர் education curriculum even. So but that is one important thing to lead a life, even live actually. So I don't know, like if you are covering the space, and I would like to connect with you and help many more people from my side as well. That would be really great. And thank you so much. And we have couple of questions, and since we don't have time, I'll just reduce it to one question. The question is so the question வந்து எனக்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க. sorry to interrupt. நீங்க சொல்லுங்க. இல்ல சொல்லுங்க சார். You can address the students, no problem. Okay, அதாவது you face so many ups and downs. இது எல்லாரும் என்டர் கூட நடக்கிற விஷயம் தான், எல்லாருக்குமே நடக்கும். So if you write a book, how would you name it? இது வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு நான் என்ன எதுவுமே பண்ணலடா. இது இந்த டயலாக் வந்து இந்த சேம் ஸ்டேட் நிறைய பேர் வந்து வந்துட்டே இருக்கு. மெசேஜா வரும், போன் கால்ல வரும், மேபி சம்டைம்ஸ் they publicly comment in Facebook, LinkedIn. அத பார்க்கும்போது மேபி இந்த क्वेश्चन வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நோ ஐடியா. நீ சத்தியமா ஐடியா கிடையாது. நான் அதல ஃபோக்கஸே பண்ணல. மோஸ்ட்லி இம்பாக்ட் நோக்கி தான் ஓடிட்டு இருக்கு. மேபி thanks for the same question here. And initiate, Rashika, you can initiate something on it if you wanted. If you are interested in writing and all, you can initiate. You can do some writing and come to him, meet him and connect with, be an opportunity that we can explore. And also நான் என்னோட கடைசி question கேட்டேன். I mean யாரோ ஒருத்தவங்களோட கடைசி question கேட்கிறேன். What are the things that you keep in mind and what are the things to do if one want to build a SaaS model for the start?
ஸோ SaaS மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. பட் ஐ ஹவ் ரெட் அபவுட் SaaS கம்பெனி. அந்த புக்கில் வந்து பார்த்து எல்லாருமே SaaS மாடல் அப்படிங்கிறப்ப அல்டிமேட் SaaS மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவில் வந்து கஸ்டமர் செக்மெண்ட் இஸ் வெரி லெஸ். We are conservative country. SaaS model it will work best for Western countries, America and other things. India SaaS model you can run the company. Other game entire globe is using those things. 10 cars in the build party, not India use 1%, 3%, but entire globe is using the entire SaaS. So SaaS model your focus should be on other countries. அங்க என்ன கஸ்டமர்ஸ் ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்றாங்க. இப்போ நான் வந்து ஹையரிங்ல வந்து ஹையரிங் வந்து இட்ஸ் குளோபல் ப்ராப்ளம் தான். அப்படிங்கிறப்ப என்னோட SaaS மாடல் எப்படி பில்ட் பண்ணுவேன்னா, இந்த ப்ரோக்ராம்ல இருந்து அவுட்கம்ஸ் எல்லாத்தையும் மெஷர் பண்ணி இம்பாக்ட் எடுத்து ஒரு நல்ல டேஷ்போர்ட் கொடுத்து ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்து கம்பெனிகிட்ட வந்து யூ பிக் தி ரைட் ஒன் யூ டிசர்வ் யூ ஃபீல் ரைட் அப்படிங்கிற மாடல் வந்து நான் பில்ட் பண்ண போறேன். ஏன்னா ஹையரிங் இஸ் யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் SaaS மாடல் ஐ எம் கோயிங் டு பில்ட். ஸோ நீங்க SaaS மாடல் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைண்ட் ரைட் மென்டர். ஏன்னா இன்னும் நான் SaaS மாடல் பில்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸ்டில் ஐ நாட் சக்சஸ்ஃபுல். அதுல வந்து ஒரு 10 பேர் 100 பேரை பிளேஸ் பண்ணாதான் என்னோட SaaS மாடல் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். Still we are running. அந்த SaaS மாடல் இன்னும் பில்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. I think maybe I'm not the right person. See, this is my knowledge. But a SaaS model, it will have a huge success in Western countries. Great, but find the problem there. Great, sir. Sorry to interrupt. I'm really sorry. I really want you to connect with people. And people, if you have any doubt, sir, உங்களோட LinkedIn profile அனுப்பிச்சீங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிடுவேன். Because there are so much of questions that has not been covered. So they can connect with you on LinkedIn so that they can connect. Maybe more than LinkedIn, நிறைய request செகண்ட் பெண்டிங்ல இருக்கு. ஸ்மார்ட்நெட் வெப்சைட்ல வந்து ஒரு chat box இருக்கு. அது டைரக்டா என்கிட்ட தான் வரும். Okay. You can share the website, sir. Definitely. So smartnet.com ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு chat box right it will be on the corner. அதல chat பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா என்கிட்ட மட்டும் தான் வரும். No one else will see it. ஏன்னா டைரக்டா I want to interact with the customers first. Okay. இதல போய் கீழ பாட்டம்ல ஒரு chat box இருக்கும். கிளிக் பண்ண உடனே டைப் பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா எனக்கு மெசேஜ் வந்து then I will reply back. Okay. Yes, sir. நான் ஷேர் பண்ணிட்டேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர். வுட் யூ லைக் டு ஷேர் யர் லாஸ்ட் ஒரு விஷயம் நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்லிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா வாட் வுட் பி தட் திங் தட் யூ வில் பீ ஷேரிங் வித் பீப்பிள்? ஓகே. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு நான் மார்க்கெட்ல என்ன பார்க்கணும்னு பார்த்தா நிறைய ஃபேம் தான் போயிட்டு இருக்கு. அதாவது சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் கம்மியாக தான் இருக்கு. நிறைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ். அதனால வந்து க்ளோஸ் யுவர் இயர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் ஃபேம்ஸ், ஓப்பன் யுவர் ஐஸ் அண்ட் லிசன் டு ஃபெயிலியர்ஸ் அண்ட் சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ். சோ அந்த ட்ராப்ல போய் மாட்டிக்காதீங்க. ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் அப்படிதான் நிறைய பேர் நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். அப்படிங்கிறப்ப க்ளோஸ் யுவர் இயர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தோஸ் ஃபண்டிங் ஸ்டோரிஸ், சக்சஸ், see the success stories, see the impact they make. அதுல இருந்து கத்துக்குங்க. அதை நேத்து ஒரு ஃபவுண்டர் சொன்ன மாதிரி try to learn from the failures. ஏன்னா ஃபெயிலியர்ஸ் எங்க ஃபெயில் ஆன கண்டுபிடிச்சு you try to maybe you make sure that that doesn't happen in your company. So that is the thing. So close your ears towards the fame things. Open your ears to only success stories and learn from founders. That is the only message. Final message. That means அங்க தான் நிறைய track stories மாறிடுது. அந்த ட்ராக்ல மாறிடாதீங்க அப்படின்னா that is the only thing I'd like to say. Great, sir. Thank you so much for being here today, and thank you so much for initiating our supporting our initiative actually. Thank you so much Raghavi for inviting. Thank you so much, sir. So before calling off, like I'd really love to note that not every speaker coming here are like really we are not giving any money to them. Like we all wanted to support our ecosystem together, and we wanted to build in the students. நீங்க எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஒரு பொசிஷனுக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரே ஒரு தாட்னால ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு யூடியூப் சேனல். அண்ட் இப்போ we are also expanding and we are just thinking about the possible help that we can do. So I'll also post the questionnaire on the top of the channel right now. பின் பண்றேன். எதுக்குன்னா this questionnaire will be like உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருந்து எனக்கு சப்போர்ட் இல்ல, எனக்கு சொல்லி தர ஆள் இல்ல அப்படின்னு நீங்க கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா we connect you with right set of mentors, your domain people கூட உங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்துட்டு நீங்க லேர்ன் பண்றதுக்கான ஃப்ரீயான ஒரு கோர்ஸ் பேட்டர்ன் வந்து we are creating. And you can definitely connect with us for your startup support. I'll also place that, but unfortunately எங்களுக்கு நிறைய மேன் பவர் இல்லாததுனால we are just selecting top 20 of them. So அதனால we want you to write those exams, get selected, all the best for it. And we are selecting 20 students out of it, and we wanted to help them grow in that
ecosystem. I mean, we don't want them to fail. And எங்களுக்கு தெரிஞ்ச தப்ப நீங்களும் பண்ணிடாதீங்க. இத்தனை பேர், இத்தனை ஃபவுண்டர்ஸோட நாலேஜை வந்துட்டு கேட்டுக்கோங்க. இத்தனை ஃபவுண்டர்ஸோட நாலேஜை வந்துட்டு நாங்க இன்பில்ட் பண்ணி தான் இந்த இதெல்லாம் கொடுக்க போறோம். ஸோ and every of these founders will be our mentors as well. And adnala neenga vanditu we are selecting top 20. All the best for your exams, and I'll also put the link on the chat box. Yeah. And now I'd like to thank all our partners who are supporting this event, and especially Fame Technologies, AIC Rise, and Social Potence, who helps us to train everyone. And like literally many people are working behind this back. இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்கிறதுக்குள்ளார பின்னாடி வந்துட்டு அத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரைஸ் யூனிவர்சிட்டி. லைக் எல்லாருமே ஒரு டீன் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுல இருந்து எவ்ரி டிபார்ட்மெண்ட் டீன்ஸ், different departments or staffs எல்லாருமே ஆர்கனைஸ் பண்ணதுக்கு very very thanks. Now I'd like to invite Juan. Like before inviting him, I'll tell few words about him. I know him in Startup Grind. He's one down to earth director. One of the, actually most of the directors there are really superb, and he's one of the superb director who I met recently in Startup Grind. And he is actually heading a startup community in his own country. And I'd like to introduce him with a small video. 1 minute, sir. Startup Culture presents Let's Start Up. We are back again with a new set of brilliant minds. We are happy to welcome our speaker, Juan Ignacio Luke Sandoval. He is the director of Startup Grind Andorra, owner of digital agency Crowdland Technology, co-founder and CTO at Itsumo, founder of Real Home Network, a technology consultant and a developer with over 20 years of experience in developing digital products for big brands, startups, and governments. Stay tuned to know more about him. We welcome you again. So thank you so much for joining us today, sir. You can start your session. Yeah. Thank you, Siva, very much, and thank you, Startup Culture, for having me here today amongst these amazing speakers that you have over this weekend. So it's such a pleasure. Thank you so much, sir. So we are actually live streamed on YouTube, and it's being live streamed, so we'll be only here. Yeah. Okay. So we'll great. also copy and paste all the chats over there to our chat box. Oh, perfect. That's great. So let me share my screen so we can have this presentation going. So today's topic is about idea generation and innovation. And let me introduce myself a little bit. Yes, as you just said, I'm a technology consultant and developer of digital solutions with over 20 years working for different industries, from governments, advertising industries, and in the recent years for startups, creating two of my own. So basically how this works. About idea and creativity, there are concepts that are tied together. And the definition of an idea is any conception existing in the mind as a result of mental understanding, awareness, or activity. This is the formal definition of an idea. But an idea is also something that comes from a feeling. And this is what I like to call the hunch. Basically, I have 4 dogs. One is very careful about me right now. So about the hunch, what do we feel when something is not going to upset us, but triggers something in our mind, in our guts, that says, okay, this can be better? Or when we have that moment when we say, oh, I have this idea about something, and we try to explain it. But basically, that pop or that hint that we receive in our brain, it's basically the result of many other hunches in the past about the same situation or similar situations that we watched and that we experienced.
what happens with ideas is that as they take time to build inside of every one of us, that pop can be anywhere at any time. Sometimes it says that, okay, you have the best ideas, maybe when you are in your coach, reading something, or I don't know, taking a walk in the fields, when your brain is relaxed. And why so? Because most of the time we are so task focused, studying, working, doing different things that require focus, that our brain only can, not multitask on being relaxed and being creative. At some points, also, these ideas or this group of hunches that becomes an idea are triggered by the correct set of questions. When that happens, is because we are facing a problem, or we are facing a situation that at some point is not the best for us or for the situation we are in. So this correct question can start with something like why, or why it's so, or why is this happening this way, or why I'm doing always the same thing, trying to expect a different result. The best thing about this is that when we are in a community like Startup Grind or any club, or when we are a cafe or a personal gathering with some other colleagues or people with different backgrounds and experiences, and we share our thoughts, we share these hunches we have about some topics, these ideas becomes developed by collaboration. When we find people with the same or similar set of values or experiences, or the same hunches about the same topics, we can develop our own ideas, or a group of ideas with a group of people. Also, the core of the idea starts with that group of hunches, and are developed and improved by time. There's not a single idea that you said, okay, I have this, and this is perfect on the first attempt. So when you want to put in practice, you need to think about it. You need to deal with several scenarios of that idea and improve it over time. So where do we start? We pay attention. We need to watch. We need to hear. We need to feel what's around us, what's happening, and how do we interact with that. We need to challenge assumptions. Why everything is doing the way it is doing, or it always been doing. Is there any chance that I can improve it? Is there any chance that I can change something to make it better? Do I have something that my experience, my knowledge, my desire can make this thing to evolve at some point? And what is required when we put our ideas in practice, especially in the startup ecosystem? We need attitude, we need mindset, we need motivation, and we need drive. Why so? Because the entrepreneurship road, it's hard enough. You usually start alone with this idea. You need to build an MVP. You need to find the right co-founders or the right team to develop it, to bring it to market, to try to have a chance. And if you don't have the right attitude, you don't have the right mindset, or even the motivation, it's very easy to give up at some point. And many great ideas are not going to be known just because the lack of attitude, mindset, of motivation of the founders. And some others, maybe without the amazing implementation, they saw the light. And year after year of improving, we have great services right now because the founders that have the resilience to continue over those hard times that are usually at the very beginning of any startup.
Also, we need a stimulating environment. Why so? Again, as I said, an idea is a creation of a mixture between our feelings, our ideas, our thoughts, our experience, a situation that we feel that we can change or we can improve. And we need a place that allowed us to flow with all these different parts of creating something, not only alone or with others, but when, how to explain this in a better way? Let's go back to the stage when you were in kindergarten, for example. All the plays were designed to play with, to try, to make prototypes. You know, you had one goal or you had one task to do, and then you were free to change things, to try to build things, to play with. And over the course of your life, you start in primary school, elementary school, university, and you go to your, not to mention the corporative world, but you go to your desk, you're in front of a blackboard, you receive a lesson, and then you say, okay, what else? So, you know, it's a kind of a one-way communication. And this is not the best environment to make creativity to flow. Also, whatever idea or group of hunches you have will be framed by your knowledge. For example, in my case, I'm kind of a tech guy, but it doesn't mean that in my experience over the years, I can not improve some other things like, I don't know, design, or have an ideas about something else that can give an expert a better point of start to implement something. So how do we turn ideas into innovation? Because yes, we have that feeling, we have that, you know, hunch, we create this idea, we feel that, oh, we are creative, or we became creative with this new thing. But how this turns into innovation? Okay, let me give or take this to the day-to-day basics of life. Do you like cooking? I love cooking. I've been cooking since I was 13 years old. And most of the times, what happens is that when I need to do something special, maybe I follow a recipe, or when I try to learn something and make it perfect, I learn a recipe. But what happens day by day is that I open my fridge, I open my cabinets in the kitchen, I see, okay, what do I have today? Rather than what do I like to eat today? And that's when my experience, my knowledge about cooking or about the ingredients I have, I can create something. And with this connection and combination of the ingredients, the cooking methods, and my knowledge, and also what I like to taste at that moment, creates that eureka moment when we innovated about something. How many recipes we can make with the same ingredients? So this is something very alike to the process of, you know, creating new products and services. How many versions of the same thing or a similar thing we can do with the same basics? Now, what involves innovation? It starts with why. Why do we do this? This makes the desire of making meaning. Why do we want to change this? Why do we want to improve this? Why we want to create this? And it's leading by purpose. Why? As I said earlier, the startup road is so hard most of the times. So a purpose lead us or give us the strength to continue to find new and better ways to find partnerships, to find the resources we need to make it happen. Also, why your meaning should exist. This is the basic declaration
of your innovation, of your startup, of what you're doing, what defines you in terms of the bigger goal or in terms of that purpose. A very basic example of this would be something like a car manufacturer. They say, we can say, we build cars and you will always build cars. But you can say, our purpose is to facilitate transportation for people. That means that at this very moment you make cars, but in the future you can make any sort of transportation device to make people's life easier. And also that brings us to the last point, which is lead to the next generation. As I said, we started with cars, or before that, we make a carriage with horses. But since our purpose is to allow people to move from one place to another, we could evolve our product or our service. So we have carriage with horses, then we have cars, then we have spacecrafts or whatever comes in the future. So that it's a process of the innovation we should think of take, I would say. So how innovation takes place? There are many things that can be improved in a product or a service or a situation that is recurring in our lives. But the best point of starting is to focus on one aspect amongst many. That will drive us the right direction, and that will give us the focus we need to start with something. It's very easy to try to change all. We want to do many, many things at the same time. But when, in terms of effectiveness, when we focus on one task at a time, we are more effective, we are more productive, we can get more things done with the same purpose. Also, try to find the best answer for the right question. It's another point to consider. For example, of those 10 things we believe that we can change or we can improve about something, what is the first question to ask? What will, or which one of those things we can improve or we can change or we want to change? Also, why is the, I think it's the recurring question for pretty much everything. It's why I'm going to do this, why I'm going to take the time to, why I'm going to try this. Why is someone going to accept or want this improvement or this change? Why is someone to be willing to use it in this new version? So there are many questions that need an answer that we need to think first before starting something. Once we have the right question for us, that drive us, that motivate us, and we have that particular thing, particular task we want to focus in, we need to keep it personal. Why? Because when we keep it personal, we put all ourselves. We act passionately. We want to make it success, kind of whatever it takes way. And this is something that I would say it's the most important thing, because you value your effort, you value your time, you value the time spent by others with you in the process of innovating something. So how can I develop innovation? Start analyzing the resources you have in your surroundings, in your environment. It's not only about money, because when we think about resources, we think about money, because money is an important part, or is an important resource that allowed us sometimes to get another kind of resources. But I think this is more than that. Our resources are natural resources, are the people around us, the knowledge we have, the experience we have. Those are resources that we can use to develop innovation. Once we have these questions, this problem, we figured it out, or this idea, and then when we have this focus, this task that we want to focus in,
Also, it's very difficult to start something alone. It takes way more time to do it alone than when we do it together. So the main purpose of startup communities is to connect each other, to allow founders, co-founders, so early stage people with these ideas to, or what they want to do, they want to improve, or they want to just to know if something is possible at all. Engaging with others will allow you to make it happen at some point, and also to test it. So this is why, in my experience, being connected and sharing your ideas, not being afraid of sharing your thoughts, of sharing your feelings about something, it's so important. Also, what involves innovation, what I would say is, even when you have this idea that can be a new product or a new service, or an evolution of something that already exists, start now. Yes, now. Why? Because we can't wait to have all the elements or all the factors in our environment to be ideal to start something. Because if we stay waiting for the perfect timing, the perfect situation, the perfect moment, there are a lot of chances that at one point someone else make it first, and also that we never do it in the end. So if you have an idea, if you have a feeling, if you have this vision of something that can be improved, that can change, that you can make something, that you can make a positive impact in some people's life by doing something, by starting something, this is the right time. If you have hesitations, if you have doubts, share your idea, share your project, share your feelings with your community, with your colleagues, with your teammates, and try to find that head start to make it happen. Once you started, once you have your MVP, once you have your demo days, listen, listen, and listen, because everything will evolve. Everything requires to change or to be adapted to the times, to the people's traditions, to our customer needs. So listening is a key activity to do. Active listening, what your customer says, what they want, what they need from your product after using it, after testing it. That will lead you to the iteration stage. Change it, improve it, adapt it, evolve it. Just like this graphic of telephones, some changes or some evolutions are limited by the technology we have at this moment, but doesn't mean that it has to continue being the same way all the time. So as long as you have the resources, as long as you find the technological means to make it happen, evolve your product, listen to your customer, and try to deliver uniqueness and value. This is kind of a super important thing to keep in mind. If your product is the same, then you go to the value competition. So you have to compete with price. If you are unique, but you don't bring value, so no one wants to use it, there is no point of doing that. So that's more like a, I don't know, I'm not going to say hobby, but nothing that should be launched to the market. So delivering uniqueness and value will give you the best chance to succeed with your startup at some point. So this was a kind of a short review about how to have an idea, how to be creative, and how to go to the innovation with the assistance of Ete around here. Thank you very much. I'm open for any question you may have. Thank you so much. Thank you so much. Like, despite of this morning, like it's morning over there, right? Like it's 5 o'clock right now, right? It's 9:30, yes.
Oh, 9:30. Okay. I'm really sorry that I made you wake by 5 o'clock. We were like sitting and chatting behind. I'm really sorry about it. And thank you so much for supporting our initiative on the first place. So before asking students questions, students, if you have any questions, please do drop your questions on the chat box so that we can ask the questions to sir. And sir, yeah, I'm here. The point is I have a couple of questions. Can I ask those questions to you, please? Yes, of course. Feel free to ask anything. Thank you. And the first question is like, what's your favorite book? Okay, my favorite book is one that I read recently, which is called The Art of Strategy. That it's based on the game theory, and it involves a lot of creative thinking. By the way, it's not about basically creating something, but how to be creative when you need to find solutions to the daily activities or even business meetings or engaging with an investor. So how to think creatively and strategically in that matters. So that's a great book for everyone. Wow, great, sir. Thank you so much. And what is the best lesson that you learned in your life, like in your entrepreneurial journey? Because being a CTO is like pretty hard, you know. I don't even think me working on technology for a day, like it's really huge task. But still, how do you even share your knowledge on like how do you inculcate your knowledge to your team, and what is the best thing that you learned from this journey? Okay, one thing is that we learn lessons every day, every single day. And our past experiences are just the foundation of the decisions we are going to take in the future in similar situations. But as I said, being a CTO, it's quite hard just because you have from one side, the management, they say, okay, we want to get to this place in business-wise. Then you have the people that is delivering this or making this happen, let's say developers, designers, and you are in between trying to figure out what will happen next. So because you have this series of tasks to accomplish some certain goal, for example, a new feature or a new release of something, or even a bug fixing, but then you also need to consider what will happen next. So this, I think this is the, what I learned the most is to try to think in advance, trying to learn as much as possible of my business, about the product I'm building, about the users, to try to anticipate what they may want after this, after this new release, after this new feature, what will come next. This is something that it's very valuable to, if you can develop this practice of thinking ahead, will give you a great advantage in your work. Great, great. Thank you so much. So there are other questions as well. What's your hobby? Is guide these questions. Okay, I think that my biggest hobby is cooking. Oh, I play basketball as well. I love sports, but I really enjoy being in the kitchen. It relaxes me and allows me to be creative, as I said, just with what I have today. What can I make with this? Can I do something different that taste and give love to my family? So this is a great feeling, and well, a delicious hobby, I would say. wow, great. Now I would like to share a thing like if someone asks me, I would say that time management is very important for any entrepreneur. Basically, you are into multiple like companies as well, and you take care of community as well, being a community leader, and that's a pretty huge job. The work is like being overloaded and everywhere. How do you even manage your time? That's a tough question. Just because it is true that you can't be everywhere at the same time. So you need to set up your list of priorities. It's very important if you can rely on people to help you. Being a loner, it's good at some point because you are with your own decisions, you build your own path. But when your decisions basically frame the actions of others, you need to be very considerate
and to share with them your ideas, what is going to happen. And prioritizing things, especially tasks, is very important to learn what needs to be done first, what needs to be postponed, or what needs to be held into more thinking before engaging with something. So I think that for the key for time management will be that just prioritize and share with your team what can be done by who in what time. Great, sir. Great. Thank you so much. And what would you say was the difficult time in your entrepreneurial journey, and how do you even put it? Okay, I think that the most difficult part is to continue or to keep going, because when we have this idea, when we have this, when we start something, we are burning inside. We want to make it happen. We want to make it fast. We want to make it better. There's a lot of motivation, and the process is always an amazing process when you count with the right people, when you find the right challenges that motivates you, that drive you. Like, okay, I don't need to sleep. I can be awake 5 days a week, no weekends. Working 8 hours a day if that was possible. But after that, when you have your MVP, you have your demos, and much of the process of keeping the startup going doesn't rely on you. In my case, as a CTO, well, you said, okay, how can I contribute? How can I keep this flame going inside? So that's why listening to your customer, trying to iterate, trying to evolve your product keeps you engaged. If it doesn't happen in the organization, in the startup, basically you lost interest. And this is something that, well, it's sad at some point, because you had these big expectations of not even to being successful, but to deliver this product, this idea to market. And when the project is, you see that it's fading out, well, this is it's a hard time. After all the investment you did, you put in with your time, with your experience. Yes, you learn things along the process. That's very valuable, but we always want to our products or our projects to keep going, to live, if possible, longer than we. That was really great. The consistency is one important thing in entrepreneurial life, which is really, really, really hard to even cope up with. And what do you do when you get a failure, other than cooking? Like, how would you even speak to your team, and how do you even manage your team when you face a failure? The team was not performing well, and how do you even make the team better? Oof. Okay, the first thing is to accept failure. 1 second. Sorry. The first thing is to accept failure. The other thing is what we understand by failure. Failure it has a very negative connotation, especially when we say, "Oh, you fail." It means that it's useless, that it can be, fixed. But the truth is that failure is just simply the definition of we couldn't achieve our goals or expectations about something. So when you realize that this is not that bad at some point, you can start building backwards. So what did we do to get this result that wasn't that didn't deliver what we expected? So once you understand this, that this is all about, I think, about logic rather than feelings. Because when we when we accept failure, there is no reason to feel bad about it. It's just that I think it's the spark we need to improve, to make it better, to try it once again, to learn from it, and to acknowledge if, okay, yes, I screw up. I was in a different time with my mind when I took this decision. Next time I will do better.
I will try to be more aware of my situations, to be more conscious with every critical decision that I take. So that's goal for everyone in the team. So you need to be responsible for your own actions because your actions will affect the work of others. So if we try to do it the best we can, we have more possibilities of avoid this failure and to get the success we want. Well said, actually. Superb. And we have other question as well. But before that, I really was really amazed seeing your charts on all the groups, even on slides. Like you'll be like 24/7 Act 1 community plus like company. I was really wondering, like, wow, what a man! Like seriously working on your charts will be popping up all the time on startup brain groups as well as on the Slack as well. Like I used to think, when is he working and when is he taking rest? And you have a superb time management that I'd like to learn from you basically. And I definitely wanted to learn from you. I'll call you on that and I'll get trained from you. Yeah. So there is, yeah. Please continue. Yeah. So there is other question. Okay. There is other question. How do you distinguish between your competitors? Oof. Okay. I think that we have two different points of view when we analyze competitors. One is what we think we do different or we can do different. And the other thing is what the customers, their customers and our potential customers say about it, which is a complete different story. We tend to create things based on our point of view, on our experience of what we think it can be. But when you start the other way around, when you start asking the clients of your competitors what they don't like, what they feel that can be improved, that will give you the ideas. And when you find those ideas that match yours, okay, you have a winner, I would say. So you have a chance to tackle something that people is needing, but they don't receive the answer for the providers they are using at this moment. So that's where you can go straight to the point. Great. Thank you so much. And most of the people who are watching our video are like kind of students. So would you like to share something to them on their journey that they wanted to have a note on their notepad, which will definitely help them in their life? Well, there are many things that you know that I even like to say to my younger self at some point. You know, when I was in university, yes, it's all about reading books, make essays, try to put things in your head. But then you go to the market, then you go to the reality, and you realize that you know nothing because books at some point just a guide of things. So it's great to go into university, to have your degree, to learn new things, to nurture your culture, but try things, start things. This is the only way to really learn what's happening. Having a company, it requires a lot of responsibility. It's not keeping awake the last night preparing an exam. It's not like that. It's pretty much trying to find time to sleep. You need to care about bills, about customers, about complaints, about problems, about many, many things, about taking care of the people that relies on you, on your vision, or the idea of your execution with your project. So the first things that you need to experience is this responsibility, this feeling of, okay, if I don't take care of everything, everything will fall apart. It's not completely true because you have a great team to back up you, but you need to feel this pressure. So whatever you are studying, whatever you want to do in the future, try to spare some time to do something, to act, to start something, to be prepared for what will be expecting you in the future. That's what I would say. Wow, great. And there is other question from Rashika as well. What is your biggest failure and what do you learn from it? Biggest failure. Again, as I try to learn from everything,
I don't put failures in a catalog because I try things many times every single day, trying to find the best thing to go to continue developing. So I remember this time when I forgot the oven. So that was a big failure because I ruined my dinner at that moment. But in terms of business, I would say that my biggest failure was to not start something when I had that burning feeling of that something should be done at that time. Right. You know, that's something that you can learn from. You can say, okay, next time I will do that. But what that left me was a great feeling of regret, of not taking the chance. So I would say that this was my biggest failure at some point. I had this idea that I thought it was brilliant at some point. And I said, okay, I'm too busy now to starting this or even to give it a chance or trying to make a sketch or something. And I left it. And then I realized that someone else did it and it was a huge success and says, oh my God, what I just did. Maybe if I did it, it wouldn't be the same success or maybe not even close. But the thing is that the idea was the key. Then, of course, the implementation and everything else. But I didn't do it when I felt. So learn from that, all of you. If you have an idea, don't leave it by tomorrow. Don't leave it for the next week. Make some little time. Start writing something, making a sketch, or sharing it, making a voice message and telling someone about this, and try to make it happen. Great. Thank you so much. It has been a great session with you, and thank you so much. It's actually morning there, and you have been texting me from 5 o'clock and from 5 o'clock your time. And I'm really sorry that we kept you waited pretty long time, and I didn't know the time schedule and the time difference as well. I'm so sorry about it. And thank you so much for joining us today. And would you like to share anything as the last note for our people? So. Okay, first of all, thank you very much again. I had the pleasure to watch all the previous speakers, and there are many things in common with basically ideas, the entrepreneurship, the hard work that it takes, and the purpose that we need, to start something and to continue doing it. So for closure, I would say that there are not good or bad ideas. What we have in the end is a good or bad implementation of the idea. So, when it comes to innovation, we don't need to make an innovation doesn't need to be a great thing to be a great innovation. So, with these two little concepts in mind, trying to find what burns in you, what you think you can do to bring value or to a positive impact to your community, to your family, your schoolmates or something. And if there is a tool or service or a product that already is being used, trying to improve it, trying to make it better, trying to make it easier to them for use. And don't leave it for tomorrow, just start today. Great. And unfortunately, I'm really sorry to hang you on, because before cutting the call, I'd like to ask one more question to you. There is other question which is being dropped right now. So there is a person who has an idea and they are making it as a product right now, and he doesn't know how to make it for the future, how to proceed with the future process. So would you like to share something for him which would help him out, sir? Okay. The future, this unknown. The first thing is to handle 2 or 3 different scenarios of things that can happen with your product, and try to get as much feedback as possible, not only from potential customers, which would be the most important feedback, I would say, but also from your teammates, for another potential partnerships that can bring something that adds value to it. Maybe you partner with with a tech company, with a design company, or someone else that
gives you a solution at this moment, but then can give you something else that makes your product better. So try to have your mind open to what's happening in the world, the changes, trying to figure out if your product right now can have an upgrade that be ahead of time of something that will happen. So it's not a bad thing to be a little bit ahead of time, because you prepare people for what is coming. So if you can try to be aware of the changes in the world or the changes in the sector you are working on, try to find that head start, try to find that thing that will happen in the future and try to make it first. Thank you so much, sir. Thank you so much for being here today. And it has been a great thing that we learned a lot from you, actually. Thank you so much, actually. No, thank you again to you and all your team for having me today. It's been a great pleasure. So please feel free to contact me anytime. I will be try to prioritize your questions and to give the best answers that I can. So student, if you wanted to get connected with sir, can you please share your LinkedIn ID so that they can get in touch with you in person, so that they can ask their questions to you and get their guidance too. Yeah. Between, I also wanted to share a few things that thank you so much, sir. I'm just putting it on the chat over there. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you for joining. Yeah. Thank you. Thank you. So now coming back to our session, thank you so much, everyone. I know that we are going through a very hard situation right now. The COVID cases are really high, and I know we are suffering a lot. I know, despite of it, please do stay safe, and make sure that everyone in your family are being safe. Amma irukattum, appa irukattum, we are all young students, and இப்ப என்ன விஷயம்னா, நமக்கு வந்துச்சுன்னா போச்சுன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது. நம்மளோட பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப முக்கியம். So நம்மளோட responsibility is to be safe in our house and make sure that you are being safe and you are being responsible enough to take care of your parents as well. ரெஸ்பான்சிபிளா வெளியில போக வேண்டாம், கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா நம்மளை விட நம்மளோட பேரண்ட்ஸோட ஹெல்த் ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு வந்தா கூட சரியாயிடலாம், பட் பேரண்ட்ஸ் ஹெல்த்தை ரொம்ப ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணுங்க. Be safe and hope to get well soon. We'll all get well soon. We'll all fight together. And if you have any ideas, put that in the questionnaire, and we are all ready to help you out for your future plans. And we wanted to help you out and let know if there is any possibility. You can also follow any of the Startup Culture page. We are all available there. If you wanted to get connected with us, just follow the Startup Culture page. Just send a message that you need a help. We are here to help you out on that. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Fame Technologies, for supporting us on the strategies, and Sociopotence, who helps always us on organizing as well as training purpose. Thank you so much. And actually, Sociopotence patti sollanona, it's actually a company where you can identify என்னோட பேஷன் என்ன. நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிருப்போம்ல, என்னோட பேஷன் என்னவா இருக்கும். உங்க அம்மா அப்பா வந்து நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து வளரும் போது யாராவது ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா, இவங்களோட பேஷன் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா, என் பையன் என்ன நல்லா பண்றான் அப்படின்னு மித்தவங்க கிட்ட இருந்து கேள்விப்படுறதுக்கு யோசிச்சுட்டு இருப்பாங்க. சோ அதே மாதிரிதான் உங்களோட பேஷன் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னா, அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி உங்களோட கோர் நாலேஜ்ல ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய ஒரு கம்பெனி தான் வந்துட்டு Sociopotence. ஸோ உங்களோட கோரான ஸ்கில்ஸ்லயும் உங்களோட சோஷியலான ட்ரைட்ஸ்லயும் எல்லாத்துலயுமே ட்ரெயின் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ அது இல்லாம நம்மளோட AIC days, they are சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஃபண்ட். உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடா சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன், இன்குபேஷன் சென்டர். உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னா, இஃப் யூ கோ தேர், they'll definitely help you out. அது இல்லாம நம்மளோட ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ், because everyone wanted to support us when we wanted to grow. Even the Startup Brain director in Bangalore, he is also ready to support. He just get in touch because of Joan and Bob. Everyone in this community is super good in this ecosystem, and I'm really happy that everyone are really supportive. Thank you so much for all the support, everyone. Thank you so much, and see you soon in the next event. And bye bye, take care, please be safe.